Не компьютер. Вернее. Я не объелась конфет, я блинчиков поела. Приняла конфет. Тоже становится мемом. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Marigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Marigold parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Капец. Come on. Это что, 15 минут не шло? Прошу прощения. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. Nice to hear a few kind words, but my friend needs his weapons. Course, I got 'em. Said I'd have 'em, give 'em back. So I'm giving 'em back. Here's your junk. Thanks. You watch out for yourself, miss. Novigrad's not what it used to be. Not a city for you. I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? 15 минут. Ой, нам не сюда, да? Рано. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbor. И там, естественно, будут какие-нибудь чмони, которые будут на меня нападать. Wanted to freshen up anyway. А, и да, я забыла включить вебку. Я же настроила. Мне придется настраивать по новой. Нет. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Так.
Дай взять там. Ё-мо, вот это да, вот это да. Что из этого можно продать? Обратно ему. Так, дверь в подвал. Просто дверь. Все. У-у. Ой. Они тут все... Я упала. Где лестница? Да куда-то нет. Ё-моё, нихера себе. Вот это прикол. Я тут еще луталась, а он мне замешал. Так. Найти проход, да? Куда-то там. Найти проход, и зачем? Зачем найти? Что это такое? Free City of Novigrad. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes three things. Coin, coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their property and possessions. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Охуенно, я должна тут плавать. А тут наверняка какие-нибудь... Вон там что-то плавает, оно опасное. Еще темно. Так. Find the parcel? Or Я did you get пытаюсь wet for понять. no reason?
Like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seemed Опять to за be in ней, your да? element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. Это не That should stop плотва? people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Вот крыса. Мне нужно, чтобы мне починили меч. Я пойду сюда схожу. Здесь же починят мне меч, да? Need something sharpened? Reforged? Так. Готовь для меня кое-что. Like you to craft something for Вроде me. успел, Think you здрасте. can? Да, у меня, прикинь, я начала стрим, получается, полчаса назад, и 10 минут назад я сообразила о том, что он не идет. Какие-то проблемы с этим были. Как они? Ебать, я нищеброд. Так, покажи мне свои товары. What do you have on offer? Вот, и 15 минут я проходила, ну хорошо, хоть немного там прошла. Я пока еще пришла, завтракала, там что-то колупалась где-то. Мне, наверное, все это можно продавать, нет? О. Или нельзя? А оно на мне или нет? Оружие, доспехи. Это точно можно продать? Что это такое? То есть это можно продавать, да? А вот это не лучше, чем то, что у меня? Я посмотрю потом. 42,50. Это можно. А! Ой, это можно оставить, и потом, если что, его... Это... Супер. So long. Спасибо, брат. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together, I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon and Co. is a Ну, serious интересно. outfit. Я вчера даже пожалела, что вышла. You're a merchant, familiar with how commerce works. Of course. Honest pay for honest work. Half up front, half once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact. Very well. Your first installment. 150. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. Блин.
Так, везде, где крыс вижу, да, в темноте, я буду их сейчас искать. Интересно. Человек-ублюдка. Ублюдка младшего. Так, это надо где-то тут? Или мне надо как-то пройти в середину? Не совсем понимаю. Следы крыс. Приманки для крыс по всему складу. А, я поняла, это был склад. Хочу после киберпанка. Я киберпанк так и не купила. Сильно отличается от этого? Да иди сюда. I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. You can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Но меня, конечно, раздражает иногда тут управление, как будто вот чисто под джойстик. Looks like a good spot. I don't like that guy. Brandon? I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no. Notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. Укусики, подруга. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. Well? Ну и чё? Well? Now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with Да, от rats. Ведьмака. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound. And Reconciled? knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. А чё все тогда воняют по поводу того, что там слишком много фильмов? Особенно те, кто играл в этот Ведьмака. You could be right, but only he knows the truth, We're only ever the ones to know the truth about ourselves. which we share at times with those we hold dear. Ну, типа, Even if it's hard to вот это swallow. вот. Сцены всякие. Who knows? Maybe Ты one типа day. что-то сделал, и все. И сцена с базаром пошла. Tell me how Yen's doing. How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? Don't know yet. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. %50 геймплей, 40% сцен. Но я думаю, это нужно... Oh, well. Are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss.
My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Вот крыса сутулая. Сейчас воевать с ними It's a придется. trap, Geralt. This stank from the start. Let's agree your friends were never here. Now pay the rest and let's part in peace. You don't set the terms, mutant. Stay out of it. We're here for the witch. We're inseparable, see? Afraid you'll have to take us both. Geralt. If you say so. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this poor son. As have I. Neither is to leave here alive. Неплохо. Покушать надо. Shit yourself out to fear. Да дай мне. You should have run. Нихуя не видно, конечно. А чё он не это? Не горит? Pathetic. That bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me. Duped and trapped like a child. If not for you, we need to find Brandon. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Ты Shut мог up. предупредить. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. Thanks, Geralt. Надо было зайти и полутать их. Может, у них что-то интересное что-то было. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Corrine Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corrine's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow Урина. the canal, away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, De Jonquier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. It was nice to see you again. You too, Geralt. You should go now, before Corrine goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. Все, теперь как в GTA должны появляться вот такие сердечки. На месте, где можно прийти в гости к девушке. Так, господа. А где все трупы? Сейчас мы все это продадим. Я тут ни с кем больше не воевала, да? Ну ладно. Так. Да тут просто вот смотри, здесь был крестик, но трупа тут нет. А я его в последнюю очередь убила. Вот, поэтому я задалась вопросом. Так, навыки, да, тебе нужны? Так. Урон. А, это стальное оружие просто. 49, 61, 40, 48.
А, так у меня такой же. Сорок девять, 61, 49. 57, 69. Стальное для людей, серебряное для монстров. Я понимаю, ну вот стальное оружие, а он им за колдуньей охотился. Блядь, а где мой-то меч? Ёпта. Я, блядь, меч продала свой синенький. Ебать копать. Кого починить? Вот это? Не знаю, у меня был синий меч. Какой-то из этих у меня был синий меч. В итоге его теперь нет. Вот этот мне нужно взять, да? 57. Вот этот, да? И починить его потом, да? Не, у меня какой-то из этих был. У меня... Короче, какой-то из мечей у меня был синий, а сейчас почему-то оказался обычный. Поэтому я и задалась вопрос. Ладно, не суть. Навыки тебе нужны, да? Стиарий. Умения. Доступные учки. Вихрь ударов обязательно. Это где, блядь? Охренеть, ты чё? Это да. И чё, мне это все сразу нужно прокачать? Может, тут есть что-то полезное еще? Лучше атака, нападение. Хорошо. Блок. Орбулет. Ускорение метаболизма. Упоение силой. Ну, тут, наверное, больше нет такого. Интересно. Уровень. Это где? А, в плане заданий выполнять и все такое? Я поняла. А что мне, чтобы прокачать до этого вихря, нужно 20 очков умений? Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. Да, за My уровень. ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest Но part. учитывая то, что я сейчас с Didn't need a с десятыми Name would have been пиздюсь, enough. то мне, Father наверное, always нужно said, проходить "All всякие ought to know your merits, son. доп. Don't hide Задания, them under a bushel." которые с самого начала я не проходила. I'm looking for Corrine Tilly. Oh, you've come to the right place then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. Спасибо, брат. The second sword, is it in case the first one breaks? Smart. Она наверху, да? Блин, тут столько лутать, Put ребята. it down, please. That's blood. Don't spill it.
Это еще один такой же. Wake up. It's just a dream. Wake up. Ты ведьма, что ли? The doll. The attic. All right. Time to check the attic. Stop! Go away! Don't do that. Leave it! Way to the next room's blocked. А я-то думала, это все покупать надо, а то я голодная буду ходить. Нет, достаточно просто зайти в гости, и тебя покормят. И напоят. Дай. Хихоньки да хахоньки я такие терпеть не могу, если честно. А, еще зайти сюда нельзя. Посмотреть рисунок. Рисунки не будут. Книжный червь. Strange stuff. Положить куклу в кроватку. Drawing Какую shows it lying in a кроватку? cradle. Go away! Maybe I should find one. Don't do that. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. А где кроватка? Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy. A riddle. Guess I should find an oven. Ща. Блин, бесявая какая фигня, терпеть. Сейчас, секундочку. У меня тут куча дел. Очень важных. Раздражает просто, когда все вот так вот светится. Так, нужна печь, да? Печь внизу. Блин, я упала. Ой. Че, дурачок? Подвальчик еще есть. Так, окей. Это же не выход.
это выход. Ищем печь. Может, в подвале? А вот и печь. Швейд. Это можно как-то распиздёшить. Вебку пониже, это инвентарь закрывает. Я могу его вообще выключить. Она еще и маленькая такая, кстати, относительно экрана. Я посмотрела. Ебать. Did I scare you? Scared you, didn't I? Could tell you was scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you Когда live ты in a думаешь, haunted что то, house? что нравится тебе, нравится другим Tell you a людям. secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friends. Ты не Not even a очень. little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. С ней оказалось очень просто договориться, как и с тем мелким. Блин, то, что она так смеется, это, конечно, вообще как... Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of всегда... a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to help me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank Тварюшек. you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is actually. Не, ну, короче, I'm сосцы looking for a young показывать woman это that типа was seen in Novigrád. сексуализировать, а
А вот такую одежду делать, где вот просто вот так соски торчат, и сиськи, как бы, это не сексуализация вообще ни разу. Мужиков, что ли, так бы одевали тоже. All right. Логики никакой, конечно. Типа, если и показывать сиськи, то показывать сиськи всех. Если одевать всех какую-нибудь... Да, ты можешь спускаться-то нормально, дурик? Если одевать всех... Где выход? С такой одеждой, как у этой бабцы. Так и одевать. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? Бля. A bit of both. A demon had captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently, though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid! Oh, well. It shan't put me in the poorhouse. Прости, друг. Там что-то в подвале было интересное, я забыла посмотреть. Ну, ничего такого, что могло бы как-то... Просто дырка в подвале. Да. Ну, я имею в виду, что ничего такого... Интересно. Truth is, we're already dependent on the black ones. Economic. Так. Инвентарь. Но я думаю, это определенно лучше. Хоть и выглядит максимально всара. Меч из Серебряного города. А, у меня больше вот на это у меня нет, да? Так. Что это? Мне не нравится. Это тяжело, если что, типа защиты много, но медленнее будешь бить. Но урона же больше. 73. А какой до этого стоял? 59, 73, 40, 48. 7, 69. Ну, можно вот этот поставить, наверное. Пробитие доспеха. А тут не написано, что оно тяжелое. А про броню? Тяжелый доспех, да. О! Куда бежите? А, из города, что ли?
Так. Как-то я не так пошла. Sail to Skilliger. You're Кто-то right. хрюкнул. Now, the war on. Any man will tell you that. Опять ты. Just might find a man. So what's it gonna be? Why are you looking at me cross-eyed, grey boy? Я не понимаю. Rum, title again. I'd kill for some vodka. Я сейчас в золотом осетре. Это баг? Я не знаю, возможно. Может, выше? They're starving in Bazima, you know. They eat horse pulp. A dream in here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Ладно. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Ciri. The woman's name is Ciri. Ciri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose, she lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? No. Let's continue. Я больше ничего не знаю о You claim ней. the woman has abilities. Tell me about them. Пусть будет They так. call Ciri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why. She travels between А, между мирами, а worlds. я думала просто типа щух-щух-щух вперед через Turns out пробелы I don't know можно. how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me. I just know there's more to it than traveling to different places, and that Ciri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? Yeah, there's something else. Ну окей. Это She's тоже a выберем. child of the Elder Blood. A descendant of bloody Volker. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the Где-то world's видела этот destroyer ник will be born Фалька of the кровавая Firebrand's cursed blood. в ВКшечке. Pure legend. Know when a legend transforms into prophecy? When it gains believers. I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand. Я and надеюсь, talk порнухи to не Ciri. будет. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Maybe Dandelion. They liked each other a lot.
Не особо удобно, наверное, в этом лежать. Сейчас его оберут. Да не, ё-моё, я испугалась. Ласточка. Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times, the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. Сири. Конечно, но сначала я найду еду. Ну или не только еду. Бля, я думала, она повесилась, а она на стуле стоит. Пиздец. Дурная. Куда? Ладно. Крафтить масло против монстра и чудовищ. Не чудовищ, а этих. Что там еще есть? Всяких игош. Так-ка. Раз ступень. Сейчас опять. Не свалился. Надо же, как бывает. Так, зайти в шалфей розмарин. Go. Не дают мне бегать. Прошу прощения. Так. Тортик. Зайти в шалфей и розмарин. Это тут? Дай пройти.
I'll never come back, you stinking stud. Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your arse till you've toes for teeth. Get out in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't gone more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Care to join me? With pleasure. We can't kill him. Так, секундочку. А я не могу куханом, да? Понятно. А, вы 5-го уровня. Yeah, it was like we never left Bergen. Let's end this. Told you this place was no good. Told you, didn't I? Oh, not another jobby. I'm pleased. That went well. Now we can greet each other like the gods ordained. А я хотела с кухана. Ages, pal. Hey, Zoltan. You look good. Training plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? It's about Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the wild hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. Данделиан, это не лютик, а одуванчик, блядь. Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. I just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hot leg of boar and some cold ale. What do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Have no clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Что ты тут ходишь около меня? Ah, a note from a grateful muse. Reading someone else's letters. This the loot he got from the elves of Dolbothana. Aye. Must have been in a great rush to leave it behind. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion. Да ты дебила кусок, дай пройти. Как будто я у тебя что-то украду. The faculty of Oxenford University is honored to grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letenove, the title of Master of the Seven Liberal Arts. Keep forgetting. He's got А, that damn тайник, fool я name. понял. Annual balladry contest. Silver Laurel awarded to Master Dandelion. Prince Hereward himself did the honors, and the feast afterwards, to celebrate the laureates. Dandelion taught the swine to yodel, and I... another time. 10 barrels of Toussaint Dry,
5 cases of sodden triple mead. Я пойду поиграю немного в киберпанк, присоединюсь. here. Не хочется меня покидать. No, Давай, that's дачки exactly в what we're looking for. киберпанке. Я в любом случае заинтересована в игруле, поэтому ничего страшного, если ты это It's идешь. his planner. Если что-то будет непонятно, я загуглю, как в ситуации с Гошей. Huh. Dandelion and planning? Good one. Besides, anything he wrote here probably had a special system. Chaos only he could ever decipher. Actually, in the past, sometimes not even that. Give him a chance. Might not be that bad. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Тушь, которая мне понравилась и которую я купила летом. Уже испортил. Seems he's only been meeting women of late. Уже The дважды ее dog. пыталась спасти. Теперь она в глаза мне. Zoltan, please. You really want to track down the women Dandelion's been wooing? Most likely all angry women by now. Got any better ideas? Besides, Dandelion's a babbler. They're sure to know something of his doings. We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Suit you? Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Сморкается прям в этом. Так, читать ежедневник Лютик. Пст. Мне кажется, нужен кофе. У меня тут всяких бутриков. Окей, я почитала. Поговорить с Веспулой. Золотана. Still here? Looking for something? Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hold... Actually, I'm glad you're still here. Wanted to have... Though well she knows the touch of silken lace, she shuns not straw when gripped in lust's embrace. Molly,
Keeps things tidy for the Baroness Lavalette. A baroness within reach and he settled for a chambermaid? Dandelions not one to judge folk by their station. You know that. Like he says, in the alcove, we're all equals. Yeah. Guess a true poet observes life in all its aspects, examines it from all perspectives. If I didn't know him better, I'd say he was jealous about this Marabella. Oh, I doubt it. Former pupil. And well, the tales he told me about her. Doubt I want to hear them. Probably better off not. Things between them took a turn for the strange at some point. Meaning? She had him wearing mummers' costumes. Took to calling him Christian, referring to herself as Anastasia. Huh, truly perverse. He didn't ken half of it. Called him a stallion once. That's the fool took it till she pulled a bit in the reins into her cupboard. Poor bastard fled out the window. Vespula. Name rings a bell. She threw his knickers out the window. That's her. Hollered something about him being a scoundrel with a voice like a consumptive pheasant. That's her. Threw flower pots at him. Guess soul flames never die. Like a rose abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility to swing her dwarf with agility. Dwarf. Never suspected he'd be so humble. Dwarfs what Rosa var Atre named her Guihir. Well chosen, eh? Her dad's a Novgardian aristocrat with the Imperial Legation. Commissioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric. But we, Rosa, preferred swordplay. How dare she reject the great bard in favor of a common swordmaster? More than one, it seems. Week on week, we get fresh gossip about her thrashing another instructor. So bad he resigns. Word has it her dad's now looking to hire her next victim. I mean, instructor. A figure most rare, her nature dual. Look deep in her eyes or be made a fool. Well, well, seems fascinated with this one. Not without reason. Never been much for elven women myself, but this one's exceptional. Dare say Francesca Finderbeard be jealous. You want to take this one, then? Nah, you can have her. Why? See, elven beauty's like a young Beauclair wine, whereas I prefer vodka straight up. Странный. Well, know about all I wanted to know. Thanks for your help. Окей. Что у нас там по карте? Ближайшее в любом случае сюда. No bread, no coin, corn is shite. Witcher. Я бы ему что-то напихала. Not so fast, Roach. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay... Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Go. Now. Now listen. You might have two swords, but there's Очень four жалко, of что он us. два меча не достает вот так. 4 men, collecting tribute from one washerwoman. Don't think I have much to fear. Best think again.
need to thank me. Sorry. Well, don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just lost. Relax. It'll come out in the wash. Of course it will. Just gotta soak it in white vinegar, but that's not my point. Junior shan't forgive me. Either I'll close up shop myself or he'll burn me down. Sorry. Didn't think about that. A woman's lot. Men have their fun and we're stuck with a mess. Бля, Oh well. I ну чё suppose I must писюн move расти to начал, что я себя Oxenfurt. так вести начала. Professors need clean undergarments too. Don't know if you remember. We've met. I don't... Wait. Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when... Well... When you kicked Dandelion out. Through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. This woman he was with in the harbour. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely. Курвира. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Бля, как же это по-убогому. Где моя лошадь? Good grief. Your foot wrappings reek. Never rains but it pours. Another drifter in from Temeria. Я так и знала, что кто-нибудь Looking for Elial. из них будет How might I be of service? Need something мужиком. shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. одежда, которую я надевала первую очередь. Any better? So you're... Elial. Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. What happened? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear-fixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket.
odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. I know this is none of my business, but why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Mm-hmm. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Уровень 9. На шифте бегать нельзя. Какая? На двойном шифте. I've had enough of living. Faster. Fucking hate oars. Giddy up. The black ones are tracing gorillas round the Kedweni woods. Novigrad safe. Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Тут дети с этого. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come after all. Why not? A rat bit him. Где моя лошадь? Чё ты ноешь? Nothing hurts as much as life. Mum says that if he but catches a cock, Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. We peruse the illustrated guide to fungi. Атлас грибов. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest.
When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Found a poem Dandelion wrote about you. Portrayed you as an unusually talented individual. Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their noble beauty. Did you see any of my work at Dandelion's? Mere exercises, true, but I'd be curious to know what you thought of them. No. Didn't see any. Gee up! Her snakely whip rose skyward. Gee-haw! Crack! She reined the beast in. The stallion danced betwixt her thighs. Lather bathed its chinny chin. Sorry, don't know much about poetry. Thanks for your help. Farewell. Come on, Roach. Those the ones violated. Go. Интересно, да? Нам показывает такую дорогу, через которую нельзя пройти. Look, let's drink for it's nearly night. Понял. Draw it out more. Wonderful. This Baronet's La Vallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Geralt of Rivia at my doorstep? Surely this is no chance encounter? Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa La Valette, an Imperial General and a Witcher meet, and know each other. Surprising. Yeah, we had an opportunity to, talk when the Emperor summoned me to Vizima. Had you run afoul of Var Emrys? No. You'd be long dead if that were so. It seems, then, that you share some interests. But I shan't question you out of doors. Will you accept my invitation? Tell me what brings you here. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion? Well, if Molly'll be there. On our way, then. Мне кажется, Молли оказалась бы в любом месте.
My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Grey's a nice color. For horses, too. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle. Made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? The gray mare looks nimble. Besides, knew a man named Cahir once. I'll go with her. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the rider. In that case, I shall try my luck on the Zerrikanian Bay. I see no point in delaying this. Let's begin. Riders, ready! Don't spare the horse! You beast don't. Giddy up. Я надеюсь, энергия не кончится. Come on, Witcher! Let's see what you're made of! Don't spare the horse! Готов. What a thrill! A beautiful victory! Thanks. For one for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. That is yours. Now, could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. Спасибо. A drifter in from Temeria. Так, вы перегружены, такой вес тяжел даже для Геральта. Если наберет слишком много добычи, то не сможете бегать и ускоряться, на экране появится запрет перегрузки. Можете их или продать. Окей. Так. Мне седло. А где седло? Лотва. Отличная седло. А, ни хрена себе, у меня уже много было всего. Надо будет продать это. Куда это продать? Перегруза нет. Стоп. Так, стоп, а где Молли-то? I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt,
Geralt. The one Dandelion's rescued time and time again. That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't... Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. You do realize Dandelion doesn't have a sister? Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I asked Dandelion when we'd visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Вот это романтик. Дай мне бабосы, я тебе романтик хочу устроить. And that wine with the bubbles. And he'd sing me arias. But I've not seen him since. Thanks, Molly. Wait, Надо вот просто before так. you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. Ты нормальная, чем я-то тебе могу Won't помочь? be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Ебан, просто еб. Здрасте, разрешите я тут вот так вот запрыгну, пожалуйста? Нет, не разрешите? Спасибо. Ah, Geralt, there you are. Shall we Да, return конечно, together? вернемся вместе. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Что-то мне кажется, какая-то злоба произойдет по пути. А, нет. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. Чё, ага. О, можно стрижку сделать. Где? Здесь? Вот тут. Я упал. Здесь. Да? Цирюльник. Конкретно девчуля все-таки запустила. Я запустила еще тогда. Просто какие-то проблемы произошли у меня. Я не поняла, что произошло. Так, хочу ли я изменить прическу? Ну и я перезапустила стрим, я перезапустила роутер. Зашел из стрима. Ну вот. Я тоже такая смотрю, нет ничего. Коротко сверху, конский хвост сзади. Ставить конский хвост. Длинные распущенные волосы. Выбрать по бокам. Коротко сверху, конский хвост сзади. Это как? Опять как желеха розовая выглядишь. Не. Ну, просто мне не нравится свет, и
Я выключила вебку. So long. Какая-то желтая, как это исправить, я хз. Спасибо, брат. Eternal fire be with you. Ow! Come on, Roach. Slow now. Конфеток я, кстати, не объелась. What do you want? Want to see Rosa Atra? Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Я не знаю, я для себя это делаю. Просто помимо тех, кому это интересно, может быть. И что мне сделать? I doubt it's me you're looking for. Жри говно, отвали, отвали. Не оставляешь, что с тобой мемы про конфеты закрепились. Да сколько там мемов. Как мне туда зайти-то, алло? Вещи набирать, детей. Поэтому надо с счетом на новых телах. Ну, я... Когда у меня не было так много подписчиков, я тоже играла в Outlast. Закрыто нужен ключ. Я добралась до виллы. Что мне делать-то? Зажиточная горожанка. Becoming to disturb a lady? Do you think it becoming to disturb a lady? Blasphemous code. I kneel before you, oh eternal. А, я пошутила! Блядь, да перепрыгни, ты чё тупой? Искать ключ, я не знаю, где ключ найти. Ой, я еще и очухаюсь. Что? Не. Так. Меня вчера на доту развли, чувствую себя грязно. Я 100 раз пошутил про конфеты на канале и получил пизды. Да не, но с конфетами это норм. Ну, это смешно. Я поговорила одному. Так, я вернусь с этими тогда обратно. Я сейчас не буду так делать, я буду учителем по английскому. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. Мне мама еще таблерон купила. Вчера съела 2 штучки на завтрак, вот эти вот 2 треугольничка, а потом такая пришла, снова кофе себе налила. И отламываю еще кусочек. А там 3 отламывается, такая, ну, придется съесть 3 кусочка. Greta's got the imagination of a drunk troubadour. And you also told me she never lies about serious matters.
Видимо, лошадь. Что это такое? What do you want? Rosavar Atra's expecting me. Supposed to give her lessons in swordplay. Come with me. Miss Rosa awaits. Ух! Обмазывать с таблеронами своими, это, между прочим... Это, между прочим, первое. Я испугалась, думала, что он сейчас на меня это нападет. You're my new instructor. Well, well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Раз мама купила, да это вообще... У меня последний раз таблерон был год назад, когда я сама захотела его себе купить. Я была в Китае, я ничего не ела, шоколада нормального там не было. И я решила просто взять себе этот таблерон, который не пробовала. Я даже не знала, что такое есть. И я просто... Why bother with two swords when you can barely handle one? Так, вот, и я купила себе и сожрала полностью всю упаковку. Вот, съела все. А до этого было года 3 назад этот таблерон. Вот. Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? I'm a witcher. I'm looking A witcher? That's splendid. I always wanted to meet a witcher. This is so exciting. incredibly. But we ought to discuss that another time. Came to ask about your rhetoric tutor. Да ладно, на самом деле секс как-то не особо важная вещь в жизни. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Кутя, не реванш, блядь. Сучара. Сутулая. На тебе, блядь, поебала. Дыш. Why bother with two swords when you can barely handle one? Stop flaunting and fight! Добью я ее, нет? That's enough of that. Why bother with two swords when you can barely handle one? Damn it! Well, if you're not an instructor, you should certainly Так. be one. Fancy Мысли о giving me a сексе few сам private секс. lessons?
С соседней комнаты слышно, как будто папка за пенсию пиздишься. Ладно, пускай будет для Can't rightly опыта. refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, Слушай, here твои is the мысли о mix-up сексе, я уверена, mastermind. ограничиваются тем, чтобы Edna просто Va'Ark, спустить пар. the greatest mischief maker north or south of the Поэтому я Yoruba. не думаю, что это прям так жизненно необходимо. У тебя же есть руки. Зачем мальчики, когда есть пальчики? Поэтому... Wait a minute. Mean to say Dandelion mixed you two up? On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more sense than that. Who'd Dandelion sing about? Know anything about her? Я She's a сбежал, так poetess, что or беги. Trebarits. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I Я быстрее remember him споткнулся. praising her melodious Kaviri accent. Очухался все лицо в He стриме. referred to her as Kalonetta a few times. Ведьмак перед Some глазами. names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Kalinetta. Been a pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Рафаэль на героев 3 развел. Can I expect any more lessons in future? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Единственное, что я про не знаю, в нее Тесак играл. В нее это в кого? В... Сейчас это фигня. Меч. Меч. Заберет меч. Не заберет. Говно. Пока. Я ухожу. Ухожу. Героев 3. Ну, я не в курсе, если честно. Не о Тесаке, ну, героев у меня только отчим играл. И я не скажу, что мне было прям интересно это все смотреть. Не люблю такие игры. Так, это выход? Да. Как выйти отсюда? А что тут? Ёлка какая-то. Не, я так не хочу. Дай зайти обратно. Youth these days. Hair-brained, all of them. Do you know Mr. Menger? You don't, you soon will.
Надо будет сейчас идти все продавать. Так. Киска шипит на меня. Мне нужно... Куда? Здесь можно купить или продать самые разные предметы. Мне сюда, значит. Don't be shy now. Looking doesn't cost a thing. There's plenty to behold. This is a collection of wonders that belong to the mage Eramas. A once-in-a-lifetime opportunity. Развлекись там в душе, чтоб не думать о сексе еще один год. No one asked Eramas his will. He was burned at the stake a fortnight ago. Короче, прикол. Я сегодня надела шорты с утра, задом наперед. Why wouldn't they? These are У меня common карманы goods, спереди. some valuable only as collectibles, perhaps. То есть карман сзади, нажму. All right, I get it. These items aren't actually common. Rumor has it, each is an enchanted key. Rumor happened to mention where to find the locks these keys open? Sadly, no. What if I knew, you could hardly expect me to sell them. Where did Eramas live? At a lovely residence south of Oxenford. Badly damaged now, as he made the hunters pay dearly for his skin. Show me what you have. Одуванчики. Ладно, так. 40-48. Так. Тут, получается, можно еще все продать. Тут все. Почему это? О, тупо топ. Духи. Сейчас разбогатею. Главное, лишнего что-нибудь не продать. Потом буду бегать обратно, и у них это все. Ну, у тех, кто купил. Все это обратно воровать. Умелый наездник. Это все надо почитать, да? Вы уже читали этот текст? Ну ладно, это, наверное, не доставляет тут. Так. Что тут есть? Ну все, наверное. Все. Farewell.
Так, кстати. Что это? Тут такая дверь? Так. Инвентарь. Я тут опять накупила. Окей. Ясно. Let him in if they're so eager. That one. Double shots. И кто это такие, почему они на меня реагируют так? Не то сделала. Да что ты делаешь-то? Gonna kill you. Мне надо покушать. Что у вас есть? О, кроны, пустая бутылка. Жареное мясо. Привет, моя сладкая. Я надеюсь, ты не сильно нервничала. What will the morrow bring? What village are you from? Who knows? Sits in the area till those road figures No. How are you keeping, Bobby? Miss you. Уся. Уся. Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot, you do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up. Ты теперь фанатка Ведьмака? Нет, я просто его прохожу. Happened to be passing by and Но мне saw this стало out. вчера интересно, что я Came with даже her own уходить не cage. хотела. How could you resist? И почему бы не пройти, плюс это успокаивает мои нервы, и я вернусь в какой-нибудь орех или хунт, и у меня не будет гореть жопа. How'd you do? Learn much? Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet. Otherwise, no much of note. He wasn't staying with any of them. You've not seen hide nor hair of him in ages. All I learned was a few of Dandelion's pickup lines. А что, у тебя есть желание поиграть в орех или что? Что-нибудь? Или в хунт? Think I might have something better. What are you waiting for? Let's have Что at it. плюс? Women on my list hadn't seen Dandelion in a while.
All claimed he had been acting strange. Я не клею обои. Thing is, mystery woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. У меня краска, я только краска рисую. Or something like that. Уже на всю стену его мосью нарисовала. Aye, must be her. О, Присцилла, я про нее. Why wasn't she on the list? This Priscilla wasn't like the others. I think Dandelion more than fancied her. Да, краску клею. He lusts after every other woman he meets. И крашу стену обоями. Explain. Who does Dandelion love most? Himself. Exactly. And she's his mirror image. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. Лосенок, если ты хочешь поиграть в хунт, ты можешь зайти в Дискорд ко мне. Написать. Собака Everyone. Кто хочет в хунт? Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Слишком сложно? Ничего не появилось тут? О, появилось. Где моя лошадь? Вот. Лучше просто здесь гнобить фанатов Ведьмака. Лучше просто здесь гнобить тех, кто сейчас не хочет играть в хунт, и постоянно говорить о том, что ты хочешь поиграть в хунт, а когда будет в хунт, когда будем в хунт, хочу в хунт, и все такое. Вот. Кстати, я не фанат Ведьмака. Или даже половину вопросов не знаю. Да, мне нужно. Так. Встретиться с Золотером в Зимородке. Мне нужно куда-то сесть. Или это Зимородка, а сейчас не закат. Ну ладно. Почему невозможно? Что это такое-то? Почему я не могу? Окей, а если так? Медитировать. Срез золота на Зимородке. Корчмарь. Что сделать-то надо? Я не понимаю. С тобой не поговорить, ни с кем не поговорить. Или заказать руку здоровья. Что это такое кислый? А, наверх, наверное, надо. Но это не точно. Нет, надо вниз. Чё, блядь? Здрасте. Когда начнется-то все? Kingfisher. Where do you get the name? Master Dandelion's poetry. The Kingfisher preened, then fell in the latrine. Know it? Yeah. Also know the one about Princess Annie, who drowned in the River Fanny. Свечки могу. Yes.
At any rate, the Kingfisher welcomed poetry lovers with open arms. Some of the brightest stars in the literary firmament perform here. Хорошо. Oh. С Золтаном зимородки. Что мне тут-то делать надо? Мне кто не скажет? Я случайно, не ссы. Сюда не надо встать? Вот, смотри. Что случилось-то? I'm thinking that not apparent to you. Бля, что за говно? С Золтаном в зимородке. How can I be of service? See you later. Что я должна тут сделать? Встать и ждать? Так. На закате встретиться с Золтаном. Список блудниц. Так, окей. Зайти в шалфей розмарин, бла-бла-бла. Поговорить, 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 поговорить. Ближе к 7 часам вечера приходит к корфу на рынке площади Рар. Угу. Я поняла, нужно ждать 7 часов. Ну ладно. Полутаемся. Да-да. Так, что это тут такое висит интересное? Молится, что ли? Дан-ди-дан-ди-дам. Дан-ди-дан-ди-дам. Дам-ди-да. It's gotten so I'm afraid to see the surgeon. Понятно. Рано пришла просто. Here already. Come on, let's find Они some меня arse отвлекли nests. чуть-чуть Should start soon. от важных дел. От лута.
These scars long have yearned for your tender caress. Плохая музыка. To bind our fortunes, damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of Она лесбиянка? Я знаю эту песню про крыжовника, сирень. I will follow into the storm to find your heart, its passion displaced. Это ж песня про Енифер, наверное. Hardening into stone amidst the cold to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy. Они лагать начинают. Плачут все. Ах. Я как поняла, это Присцилла. Это все, что я знаю. Я про Ведьмака тоже ничего не знаю. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy of violet. Господи, как мне нравится его фиолетовый костюм. Сейчас они будут целоваться. Тоску нагнала эта женщина, больше не надо ее приглашать. А что она должна была зайти? Приходишь в кабак, а там про твои отношения поют. Что она должна была сесть на стол и такая: «Эй, бэби, бреки, ты, косичка, мини, юбка, кепка». Никто не хлопает, но зато тут... I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. You've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. Пристойное заведение. Приветики, Вадим. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Он же убийца. А ей было норм получать лицом в стол. Music. Cultural capital of the world? The fuck it is. Крыса, бля, помойная. Ей помогли, Грифона убили, а она такая: «Он убийца, он убийца!» This here's Priscilla, known also as Caladetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch. Благодарный сюжет для песни «Ведьмак влюблённый в чародейки». Или в чародеек. Seems Dandelion was meticulous in Да, она telling the крыса, story, да. down to Ля, personal ты and insignificant крыса. details. Did he offer anything about himself, like where he was going?
куда-то Very ржет. funny, truly. So, see you later. Not here. Come with me. Не туда. Горит. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Sheeped up. And I've not seen him since. Let me Я так guess. понимаю, налет не Attempted heist was удался. a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a Мне ruckus нужно at кофе Horson сделать. Jr.'s Я не lair. знаю, после какой And миссии я Horson's men наконец chased пойду him all это over делать. town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Ублюдок младший, я знаю. Мы с ним Got it. пиздились. С ними, You're not a вернее. fan. Его But what этими. did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least he didn't cross the church as well. Bring that Почему озвучка на venerable английском? institution into it. Потому что я так поставила. Она говорит, иди за мной, I know my English is very best. Да. Что ж еще Лютик? Снова я должен спасать Лютика или надеюсь, что Лютик останется Damn жив? it. Hope Dandelion gets out of this alive. And in one piece. Know what they do to bards? Break their Фокусики fingers, tear михую. out their tongues. Я видела тебя 2 часа назад. Relax. I'll 3. get him out of this. 2. Gotta talk to this Horson 2,5. first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? Лютик, а он говорит на английском одуванчик, а не Лютик. Careful though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Что ж, Well, господа, bugger all to do here. я в Heading back to шалфей. the Rosemary. Got Poppy Узнайте Сиги Ровина, где искать ублюдка младшего. Где выход? Стоп! Take care now. У нас есть тут дело одно. Take care now. Я не это хотела. Так, что-то еще есть? Пока. Так. Типа на него дунешь, и он разлетится, или типа у него прическа афро? Нет. Типа, я не знаю, почему его так назвали, если честно. Я знаю, что Данделиан это одуванчик. А они его Лютиком называют. Хера понять не могу. Я всегда думала, что Лютик это... что Лютик это конь. Один из коней. Почему-то я думала, что это один из коней. А это оказался вообще человек, а не собака. Лютик, он по книжке, но называет его в инглише Данделион. Почему? You know Mr. Menga. Slow now. Whoa. Anybody there? Open up. Ну, Лютик тоже здоровый. Перевод такой, вот пробую перевести с польского нормально. А Ведьмак кем написан? What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Tell him Geralt of Rivia wants to talk to him. I cannot promise Mr. Reuven will have time to see you. Wanna bet? Так и чё, в английском нет Лютика? Very well, I shall try. Please wait. Сейчас я загуглю. Русский, Лютик. Перевод. Баттеркап. I'm happy. Ну вот. The meeting is in the baths. В We will сандаликах pass through the ходит. dressing room, so you can leave your clothes. Let's go. Он сейчас будет голый в полотенце сидеть. Как скоро я найду Цири? Так. Make this robe here.
Your equipment will be safe. Splendid. Siggy Reuven awaits in the next room. Hey, Whitehair. Nice bum you have. You were right. He doesn't blush. Ребята, тут сиськи, везде сиськи. Shove it up the corpse's arse. And then he sent the body back, offering and He's hung like a horse. Clear that you've Simple matter. Horson got an invite, chose not to come. Easy, Cleaver. Осуждаю. Junior's a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us Он say похож aye. на этого, Костолова. Актера из Костолома. Я не помню, как его зовут. Такой Reuven, лысый. your guest. Тут какой-то всратый еще. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out of the swiving loop. Who the fuck are you? Think I'll let your host introduce me. Еще пацаны мыло никто не ронял. А кому-то и ронять даже не надо. And then killed that monarch. Allegedly. But I didn't kill Foltest. And hello to you too, Dijkstra, Reuven, whatever they call you these days. Last we met, Geralt thrashed me silly and crushed my ankle. I really wonder what he's got in store this time. Got intruders. А энкл вот это, то, что он сказал, по-моему, это коленка. What the fuck's he on about? Plowing fortune teller? Assassins! Please, no! Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. Дубинка для дварфа. Я с дубинкой. Вы что, издеваетесь? Прошу прощения. Точно, кони коленка, да. Так, секунду. Мне нужно вот с этим вот понятно, это здесь нельзя, да? Ой, слушайте, а оружие-то неплохое. Мне нравится. Шел нах. Будь здорова, спасибо, мерси, благодарю. Благодарочка. Что-то быстро вышло. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were Whoreson scum. Оригинальная озвучка. А потом какие звуки при битье людей дубинками? Who pranced in right before they attacked? Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. I'm looking for Whoreson Jr. Interesting. What do you want with him? It's personal. Уф, там еще звуки. Щек. Что за щек? Spying on him, having him followed, was a bloody nightmare. Still, he was lots more trusted when he was looking for Еще и Мэри Кольт какая-то. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Whoreson's out to get us, and he'll succeed eventually. Что-то коротышка из себя много So by возомнил. all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Whoreson's hidey hole. They'll make some noise, flush the Whoreson? bugger out. Что за And you, Whoreson? geriatric, or whatever your ploughing name is, wanna find Whoreson? Find me first.
А, это тесак был? I need to find Horson. Now it looks like I gotta get to him before Cleaver does. Cleaver won't find him easy. Junior's good at hiding. He's got peasant smarts. Look at the time. Бля, что вот это? У него перепихон, татуха перепихона We'll finish our chat. на пузе. So how about we get dressed? Sure, sure. Then we'll talk. In private. Пузанчики. Right mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. Как колокола в Бохлере на рассвете. Не... Ну, не так уж сильно. Да я вчера хотела написать тебе, что игра прикольная. Я вчера реально ушла, и потом такая сижу и думаю, бля, надо было проходить до Талова. Все равно не спала опять до 5. Я прям и заканчивать не хотела. То есть там даже вроде говорили мне, что сложный босс будет. Ну, что там, короче, какая-то миссия была, такое задание с боссом каким-то сложным. И сказали, что я не пройду. Я еле прошел, типа, ты не пройдешь, но я, понятно, поставила себе эту среднюю сложность. Вот. Я прошла его, мне понравилось даже. В общем, хорошо, что я себе не ставила слишком легкий и слишком сложный. Но оно так вроде и называется же поболь, там как-то так, да? Вот, я не хочу, чтобы меня болело. А, нет. Там что-то боль, вот это вот, смерть и боль, это перед тем. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bug a bet and lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Horson's house. Though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. Так, дом ублюдка. Mentioned Horson's got a house. Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. Настюха сейчас написала. Скинула скринные переписки чей-то. Либо своей, либо чей-то. А, скорее всего, это ответ на ее. Now, Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. Понятно. На ее историю какой-то. Сейчас. Спрошу про казино. Where's Junior's casino? Near the Temple Watch Towers. Horson's got naught to do with the casino officially, so careful what you say. Try not to arouse any suspicions. See if I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out.
Listen, Dandelion's missing. Видел скрины, да. Вот она мне скинула. Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. И вот ты понимаешь, про что? Мы же с тобой переписывались, да? Вот я тебе про это и говорила. Вот про таких вот типов. Я могу проанализировать всю эту переписку. He might as well be rotting down there with a goddamn trombone. Seem a bit prickly. Something bothering you? Sorry. I know I've been unbearable lately. But at my age, the menopause, what with hot flushes and violent mood swings. Dijkstra, men don't get menopause. You know that, don't you? Yes, you moron. I also know you don't actually give a shite about my problems. What do you want? You got me. Need work. Thought you might throw some my way. Monster trouble, that sort of thing. Yeah. Might be able to help me, in fact. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion. Establish what happened to him. Maybe I can help. What do you need? I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words and all that tripe. Ah, and you do realize, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. Be so kind as to follow me. Ух ты! Отправиться найти укрытие ублюдка младшего. Ёма! Oh, Bart, not again. Bart. Свинюшка. А зачем мне эти флорины? Что-то там шумит. Bart, stop that now. Ёпта. Bad. Bart makes Ziggy lose, Jorfan. Beating your head against the wall. Тайная комната, как в Гарри Поттере, да. But less thinky. But less thinky. But sadless. Don't seem to have trouble communicating with the troll. Why'd you bring me down here? Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God. Then boom! Jorfan go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold. And all the Нихера lighter себе, что еще ты stuff. And хочешь? you will help me get it back. Бар сейчас вселенскую истину выдал какую? Я продуплила. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. А с чего ему быть-то? Я не хочу. They strip us of emotion. Иначе я бы прыгала от счастья. Ой, да. All right.
Ought to look around. But first, some questions. Да, мне надо осмотреться, тут лута много. Take it the thieves got in through the hole behind you. Меньше думать, меньше грустный. О, это да. Мне еще ни разу в жизни не помогло то, что я не тупая. No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. But look, won't go. But Какая милая штучка. Only sleep. Bad shrooms. Head falls. Bad mushrooms? What's that about? Pop's mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. But troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it. Bart, you see them? But through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your phone gone. Bad troll. Now. Stiff upper lip. Boom. Барон умер? Нет. Не знаю. Он собирался за своей за своей женой, которую избивал на болото, идти. Я с ним не пошла. Пускай сам разбирается с этими ведьмами стрёмными, пускай сам там решает все проблемы. Я не смогла решить, что он мне он не понравился. Я сразу сказала, что я не хотела ему помогать, но мне нужна была информация. Вот. We knocked back some Pop's antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fons, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fons and ran like hell. Ой. Should look around the sewers. Got any more of that Pop's antidote? I've a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest. But it'll save your life. Here. Thanks. You've naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Listen, I'll be upstairs if you need me. Ну давай уже. Так. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Outhouse drain pipes seem to converge here. Так, что у нас тут еще есть? Здесь еще можно зайти, да? Ну что ж, погнали дальше, чё? Надеюсь, я сохранилась. А, еще и выходы разные, да? Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars.
So it was in place at the time of the explosion. Glass tore it from the wall. Куда идти? Я вот сюда хочу. Traces of magic. Ага, понятно. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Shouldn't go any further without taking that antidote. Так, без антидота туда лучше не лезть. И сюда тоже, судя по всему. Bits of pipe clear over here. А как принять антидот? Сейчас мы примем. Во-первых, мы поедим. I thought Witcher's potions were vile. Fine grating. Couldn't push much through that. Бля, вот это мне не нравится. Почему у меня это говно? Я не хочу это. Я хочу... Где эти инги-то? Блин, да чё ты охуел, что ли, просто? Я тут на секундочку луталась чуть-чуть. Понятно. Здорово. Ты откуда, блядь, здесь взялся? Definitely came through here. Dijkstra didn't mention anyone else. Must be one of Dandelion's crew. Vomit everywhere. Yet another shiny antidote, too. Couldn't keep it down any more than the other guy. А тут я была? The thug Dijkstra hired. Need to burn the corpses. Otherwise, drowners will never stop congregating. А как эти трупы сжечь? Если только вот так? Нет? Так, это я посмотрела. Так. Чё, close? Что там близко? Так, можно... Во-первых, можно вот сюда подняться.
был. Так. Бар сейчас. Так, барон умер. Что это тебя на ведьмака потянуло, пук-крюк? Приветики, пистолетики. Мне просто его подарили. И я подумала, что можно в него поиграть, чтобы моя жопа не горела. Вот. Ага, я, значит, тут что-то должна искать. Поискать в великих каналах, используя ведьмачье чутье. Закрыто. Так, окей, тут наверху, по ходу дела, ничего нет. Значит... Ой. Ну я тупырик. Значит, должно быть где-то тут. Там наш друг. Здесь двери нет. Значит, нам туда. Каналы. Вот откуда-то сюда что-то вышло. Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. Вот что это так. Пойдем сегодня-завтра в хант, пойдем на 2 жила и погорим. Ну, сегодня вряд ли, давайте завтра тогда. Я не поняла, поискать улики в каналах. Здесь, что ли, в каналах? Это ж не канал. Улики в каналах. Видать, где-то еще можно пройти, а я там не прошла. Где-то тут, да? Почему здесь все кругленькое? Наверное, наверху? Вот что я не увидела. Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. Может, и не надважила. Так, вернуться в баню. И не надважила. Ну, лосенок тоже хочет поиграть. Какие-то привидения. Либо они наверху. Это я смотрела. Сюда я могу зайти? Я еще не могу, понятно. Да, не надо на 2 жила. Он стреляет плохо. Он не стреляет плохо. Стоп. Тут еще были камеры? Я тут была. Мы все стреляем не как профессионал. Но на 2 жил, по-моему, хорошо стреляет. Не всегда это да. Вернуться в баню и рассказать. Мне же наверх, да? Что ж. Сейчас я пока к нему буду идти, у меня тут это нападения будут, да? Уверена. Что-то красное было только что. Нет? Горело.
Так, это мне надо. Поношенная шкура. Топор. А что с ними стало? Их кто-то поел, что ли? Ты все подбираешь, ну да? Так, как выйти? Интересно, а я свои вещи не забирала отсюда? Вдруг там что-то продать можно? Я так обогатилась, между прочим. Да, дай собрать-то, жадин. Здорово. Got a minute? I do. What do you want? Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? Я еще за кофе хотела пойти, где-то часа 2-3 назад. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Чё вам всем так не нравится Recognized some ingredients озвучка? by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Nor am I. Just saying what I found. Bomb Да. contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric Я acid. поставила Not so английский. violently Я to так cause an захотела. explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time У to тебя кровь из ушей, потому что ты играл You're на to русской find my озвучке. Я treasure, прекрасно not говорю, write my понимаю вас. biography. Потому что когда я в Орех начала играть, там была английская озвучка только, исключительно английская. Когда они тогда добавили русскую, у меня уши вяли от всего, что я слышу. Я вас понимаю, но я-то играю первый раз, и мне вполне себе норм озвучка, и то, как они разговаривают, меня вообще никак не Know смущает. anything else about this bomb? Anything at all? Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning... The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom. Так, не играл в это, просто озвучка в РПГ на русском, это редкость. Часто юзать виндовскую мову там, где есть нормальная. А чем тебе английская озвучка не нравится? Я так полагаю, изначально эта игра сделана кем? Не знаю, кем она сделана. И в смысле нормальная, чем тебе другой язык ненормальный. А как те, кто играет в кибер на пиндоском, я тоже буду на нем играть на английском. Так. Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. Appen keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. Меня не смущает вообще. Я слышу, что кто-то говорит с акцентом, как будто он на русском базарит, ну как я. Но меня это не смущает. About as much as I'd miss a knife in my knickers. Да русская озвучка много где максимально всратая. Я не знаю, как в Ведьмаке, я знаю то, что она в Орехе всратая. Где там еще она всратая? Так, а смотри, бассейн. Nothing interesting here.
Самая нормальная озвучка это в Симсах. Something floating on the surface. Oil looks like. В смысле никакая? Вот тебе английский. И ты говоришь, что это всратая. Так и что, я не могу это как-то забрать или еще что-то? Среди воров в боковых помещениях было. Я не могу это никак взять. О, круто, я по воде хожу, ребят. Ну, я нашла. Дальше-то что? Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Английский это не озвучка, с тем же успехом она может быть на узбекском. Ты серьезно сейчас? Yeah, bomb part. Happen. Train pull 4 and bring me the guest book. Chop chop. В смысле это не озвучка? Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertold Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Margrave Henkel, who's that? Who was that, you mean? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I'd not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. После индустрия исчезла точно под англоязычный рынок. Если мы будем продолжать покупать игры локализованных для русскоговорящих регионов, то ничего не изменится. Для нас это высшее отношение к моему проекту. Хуже везде, как бедный дурс. Ты серьезно? А почему тогда я не могла купить игру по цене, которая у нас в Стиме стоит? Сколько она? 600 рублей, по-моему, стоила. Почему я не могла такую игру купить для норвежца за такую же цену? Потому что она там дороже. Он сказал, сколько она стоит. Так что для нас цены выше. Это, ну, не всегда, видимо, и не везде. Не хотят локализаторы сами за них и платят. Региональная политика Стима. Ну и... Я хочу слышать на английском. В чем проблема? Я вообще не вижу проблемы. Если что. Ну, по факту, да. А я понятия не имею, какая средняя зарплата в Америке, в Норвегии, да где бы то ни было. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Первый раз я, кстати, Ведьмака проходила именно скачанного с торрента, но мне не понравилось, я удалила. Так. Gotta ask me nicely. I'm not one of your delivery boys. Pardon my tone. I've grown accustomed to ordering folk around and barking as I... Подожди. Fine. Так, ты сказал, сравните его с ценником, пересчитайте цену игр и подписок с учетом средней ЗП, а не минимальной. Ты сказал, средняя зарплата в Питере 40 или 50 тысяч. Средняя, а не минимальная. Про минималку никто не говорил. Здесь есть русский язык.
Я понимаю, что не вся Россия. Хорошо, давай, я сейчас гуглю. Средняя зарплата по России. Тут за 2018 год. По данным Росстата, медианная зарплата в России за первое полугодие в 2018 году составляла 28 345 рублей. Средняя 39 167. Но это за 2018 год. Сейчас. Росстат 2020. Ой, тут какая-то это. Мне это не надо. Какие-то эти HTML, что-то там доксы. Так. Здрасте, вот это я зашел сразу разговор о бабках. Разговор о том, что что за Саров? Да, я тоже вот думаю, что разговор был за озвучку, почему у меня стоит на английском, потому что я захотела поставить на английском. Тут есть русская локализация, если что. Вот. Так что не переживай. Не свои. Свои деньги Михаил потратил на игру, в которой есть русская локализация. Можешь расслабиться. Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, up with you. И то, что ты сказал, что английский, вот это вот то, что сейчас на экране, типа английский язык, это не озвучка, это прям сильно было. А как мне выйти? Меня не смущает ни английский в играх, ни какой бы то ни был. Я это поставила для себя. Вот. Да европейцы играют, даже если она дороже, по курсу откуда меньше. Часть ЗП для среднего жителя СНГ. У меня были два варианта в свое время МЧС. И авиационной безопасности. Ответственности дофига, ЗП предлагает 20к, нахрен надо. Для меня это инородный раздражающий шум, как арабы, кричащие на рынке. Какой расист? А английский язык это не про расу. Геральт на английском озвучен лучше. Я вообще, в принципе, не вижу никаких проблем в языке. А тебе в голову не приходило, что фильмы с субтитрами на английском языке обучают немножко английскому? Ты запоминаешь какие-то слова, узнаешь что-то новое, знаешь, как примерно составлять предложение. Ты типа слушаешь, видишь перевод и примерно в голове у себя анализируешь. Если тебе не нравится английский, это только твое дело, и только... Ну, ты не можешь никому указывать не учить английский, уж тем более не включать озвучку на английском. Если бы я захотела учить албанский, я бы включила албанский. Вот и все. Точно так же я включила себе этот Overwatch как-то на испанском и играла как на испанском. Единственное, что меня смущало,
Так это то, что я не могу понять, когда кто ультует и с какими фразами на испанском. А я чё? А как? Я бы даже язык поставила английский. Но я, к сожалению, уже не смогла это сделать. Так, как мне зайти сюда? Почему закрыто? Ты куда ты идешь? Так. Сюда нельзя? О, можно. Чем тут нравится, не нравится? Потому что, смиряюсь, приобретая игры без нормальной русской озвучки, и вы показываете разработчикам, что можно класть болт и не делать озвучку, и все равно купить. И чё? От того, что я одна куплю себе игру, не локализованную там с русской, без нормальной, в смысле без нормальной. Тут нормальная русская озвучка, я ее отключила. Если игра в оригинале написана, ой, сделана этими какими-нибудь американцами, там английский язык. У них свои какие-то есть фразы, у них свои какие-то есть, я не знаю, поговорки или что тут. И на русский язык они не всегда переводятся. И когда кто-нибудь вот эту вот поговорку переводит дословно, потому что не знает каких-то идиом, это просто, блядь, бред. Вот и все. Даже тут Данделеон. Ну тут уже, конечно, да. Ладно, окей. Тут соглашусь, это американцы, я не знаю, там английский. Так себе. Данделеон это одуванчик, а не лютик. Но зато, прикинь, я это слышу и понимаю, что как бы имя Лютик для человека и Данделеон это как бы разные вещи. Лютик это другой цветок, а не одуванчик. Вот. Любая плохая озвучка на русском куда лучше, чем самая лучшая озвучка на любом другом языке. Но я так не считаю. От того, что я одна куплю себе какую-нибудь игру, в которой нет русской озвучки, ничего не поменяется. И я тем более не против английского языка. Ой, они его нашли, что ли? Lad, you have a chat with him? It's simple. I want to know where Orson is. I've not betrayed you, not ever. No! No! I know nothing! Help me find Junior? I'm about to send my lads around Horson's hideouts. Won't say no to a witch's blade. Lead my men, take the water Junior and drag him out of his hidey hole. Win-win situation, as I say. Я бы и в хант играла, кстати, спокойно. Так. Not interested in your squabbles. Figure out what you want, come and see me. Как его? Я бы и хунт поставила на английском, если бы знала английский. Искать дом. Как мне его обыскать? Скажите, пожалуйста. Закрыто. Есть где зайти? Тут? И тут закрыто. Как мне сюда зайти? Что за говно?
Let's go kill some monsters. Я вообще, если честно, не считаю этой проблемой. Типа... Английский в любом случае знать лучше. Ага, ага, все понял. Не то сделала. 4. Арт. Не ссыкуй. Footprints. Не, ну не факт, кстати. Ума много не надо. Тут я не соглашусь. Потому что... почему? Потому что если у тебя в игре много каких-то заданий, много каких-то слов, которые ты не знаешь, тебе очень сложно с английского переводить самостоятельно. Поэтому там, где есть субтитры, это гораздо проще. Ну и плюс тут задания написаны на русском. Так что меня вообще ничего не смущает. Да ёпта, дай ты пройти. Так, разрабы не перели на Русик, не куплю игру. Ну, не знаю как-то. Я бы не хотела, чтобы я допустила какую-то ошибку. Из-за того, что не так перевела что-то. Или вообще не перевела. А постоянно обращаться к этому переводчику, но это не очень. Так. Разрабы видят, что все мало покупок в России, еще меньше локализуются. It's absolutely excellent. Startling bouquet. You absolutely must try it. But afterwards, please place the bottle back where you found it. Так, окей. Your birth year. Could be dandelions or Ceres. Не понял. И как я должна сюда пройти? Тут есть какие-то штучки. Тайны... Так, понятно. Загадка таинственной записки. Во-первых, у меня появились какие-то штанцы. Тяжелый тоже. Средний доспех. Штанцы появились. Обувь. Серебряного. Тут прям... А, мне все выдали, да? Понятно. Это прям можно будет продать. Я уже богач. Так. Локализация делает мне из уважения к региону, чтобы хоть что-то продать, так как кроме СНГ на русском никто не говорит. Следовательно, можно продавать по тем ценам, которые могут себе позволить наши сограждане. На снижение цены. Региональные цены, на них обязанности, добрая воля. Просто расчет. Я в этом не особо шарю. Не сказать, что я в этом профессионалист. Ребята. Токсичность 0%. Все видели? Я не токсичная. Так, какой-нибудь норвежец увидит, что можно купить Ведьмака 3 за условно $1, а не за 30, как у него на родине. Там хоба, ру, озвучку, ру, тексты, как играть. Ну да, я видела это, но, наверное, это как-то... Ну, я не знаю, связано просто это или нет. Так, разгадать загадку с запиской. Таинственная записка. Вино года твоего рождения и отличный неожиданный букет непременно пробуй. Положи потом бутылку на место.
Ага, твоего года рождения. Заебись, я ебу, что ли, какой у него год рождения? Ага. 1245 to 1254. Так даже если... Я же могу купить? In the next room over, I think. Но мне кажется, даже если я зашла бы в его аккаунт в Стиме, там была бы цена другая. Почему-то мне так кажется. Я не уверена. Сейчас сделали проще. Покупаешь подписку, которая у всех одинаково стоит, и меняешь языки как хочешь. Secret room, Stain. Probably where Dandelion and his cohorts planned the heist. Instructions on how to build a bomb. Signed by one Kalkstain. Sugar. And lumps of a substance dipped in wyvern oil. Sugar. You are my sugar. Looks like they made the bomb here. О, Хани. Это... А я не знаю, можно ли аналогию провести с тем, что кто-то делает американские зарубежные, там, я не знаю, песенки, продает их потом, а тот, кто покупает, просто платит за то, чтобы делали музыку только для американцев. Так, еще сапожки. Я с русским стимом не могу покупать для друзей, у которых стим украинский, потому что внезапно в Украине игры стоят дороже. Подписка и Play одинаково. Nintendo Switch, например, точно разная. Так, я тут все проверить, что делается внизу. Ой. Didn't expect to see you here. Certainly not with Triss. I decided we could use someone who knows a bit of magic. The runes on the bomb, I'm absolutely dying to know what they mean. You dying to know too, Triss? No, just here for the coin. Ah, Marigold playing the cynical materialist. I love it. In truth, her ideals brought Triss here. She needs gold to save her colleagues. When I recover my treasure, I'll be in a position to help her. Simple as that. Speaking of which, and pardon my Beauclervois, have you found out who fucking nicked my gold? Bothered Triss for nothing. No point examining the bomb. Because? Because I already know who nabbed your treasure. Commander of the Temple Guard, Caleb Menge. Well, well, Marigold. Your coin stands to come with a side of revenge. Geralt, would you be kind enough to tell me what you've learned? I'm terribly curious. What I've learned doesn't matter. Doesn't matter? Yet you agreed to help me. По-другому Германия не может мне купить игру, хотя у него... I'll let your insolence fly this time. Это тоже But норм. only because his honor the Margrave might Что-то indeed за have прикол something to такой do был with бы. the theft. Menger has been spending heaps of coin lately, though to my knowledge he shouldn't have a copper. А мне to кажется, его his name. подставили. So, what now? From what I've heard, Menger spends his nights at the docks, witch hunters' quarters. Maybe pay him a visit. Ask where he's holding my gold for me. Doubt Menge will admit anything willingly. As do I. Lucky I hired a witcher and a sorceress who've been through so much together to get this done. What's our past got to do with it? A great deal. Lovers will jump into the abyss for one another. Hmm. Suits my needs perfectly. Namely, it greatly increases your chances of getting out of the hunter's barracks alive. With my treasure. In other words, you're using us. Using you? Never. Merely making the most of your mutual bond. Well, lovebirds, I really must be going. Good luck. Thought you'd correct him. Say that we... you know. Dijkstra doesn't need to know about my love life. Wise. I'd never choose his shoulder to cry on either. But we've strayed from our topic. Got a treasure to recover. Triss, gotta tell you something.
Dijkstra's gold, it's the last thing I care about. Thought as much. This is about Suri, isn't it? Menga's got Dandelion locked up somewhere, and Dandelion saw Ciri. That changes everything. Listen, meet me at midnight by the Chapel of the Eternal Fire, east of the harbor. We'll figure out a way to get into the Hunter's barracks together. All right, see you then, and thanks. А цены Бразилии были меньше? А, вот ты крыса телепортнулась куда-то. Ладно. Где моя лошадка? It's not safe to go out in the streets anymore. Тебя зову. Нахера делать возможность ехать, лететь на лошади? Цены в России. Я вот тоже. Я тут зашла на какую-то эту. Как его? И чё мне ее тут ждать? Я тут зашла в какой-то этот. Как он называется? На какой-то сайт, посмотрела, сколько там стоят всякие печенюшки около полуночи. Допустим, печенье около полуночи. Сейчас утро, да? А вот. Вот. Печенье в Китае стоит 5 юаней, а в России оно стоит 35 юаней. И я просто такая сижу, думаю, чё? В смысле выше? Куда выше-то? 50 или 350 рублей. Да, печенье. Печенье — это вот эти вот маленькие упаковочки Орео. Сколько там? Где по 4 штуки в упаковке, и вот их 2 в такой, ну, типа, большая, длинная такая упаковка. И я просто смотрю на это все и думаю, блядь, вы что, ебанулись, что ли? Это просто охуеть. Такая, блядь, переплата. 500%. Как она, вернее, как называется-то эта фигня? Наценка. И при этом вот эти вот всякие упаковки баунти, марсов, сникерсов, которые на хлеб мазать, они стоят 300 рублей. То есть как обычная паста шоколадная. 300-200, по-моему, около 300 вроде. То есть вполне себе нормальная цена. А я вот посмотрела эти 2 вкусов печенюшки Орео и такая вспоминаю, что я их за 5 юаней я бы их взяла. Я бы взяла даже много их за 5 юаней. Но я не скажу, что мне они прям настолько понравились, чтобы брать их за 35 юаней. А зачем они тогда делают этот сайт а-ля Америка Шоп, что все ввозное, привозное, и при этом продают пасту? Слышишь? Марс и Баунти не шоколадки, а Марс и Баунти пасту шоколадную. У нас ее нет. А сникерсы 45 грамм, там тоже стоят 300 рублей, по-моему, или 200. Что-то такое.
Think I piss me trousers. Да, у нас, ну, найди. Найдешь, я закажу себе. И скажу, что была не права. Ты же этого хочешь? Да уж, этих девушек ждать, конечно. Black ones for Danians. Ну, вроде, да. Почувствуй эту боль, когда ждешь женщин. Просто ты видишь, да? Мармеладница.ру. Я не знаю, что это за магазин. Land of Sweets. Я не знаю, что это за магазин. Active Sports. Я тоже не знаю, что это за магазин. И Candy Strip. Я тоже не знаю, что это за магазин. Ты покупаешь себе какие-нибудь Баунти и Марсы в магазине, они у тебя в свободном доступе. А чтобы найти эту пасту, ты не можешь сходить в какой-нибудь Окей и купить ее. Black ones for Danians. Я к тому, что они не в свободном доступе для покупки и все такое. То есть их, вероятно, тоже завозят, да. Я к этому клонила. Около полуночи. 23:59. О, задание началось. Candy Trip, я бы так наркокартель была. Listen, took a look at the building and it У меня does голова not look good. закружилась. Mina could use a bit of paint and spackle. I mean, it's a damn fortress. High walls, guards at the gate, armed men everywhere. We could never sneak in, and fighting our way in won't work. Menga would have had plenty of time to escape. What do you suggest? Take these shackles. Put them on me. Симпатичные. Не время для таких игр. Mind explaining what this is all about? Think. Bring the hunters the vile Tris Marigold. They won't just open the gate Gaming for you. Display They're ready to 27 не let you найти present вообще to the нигде, Menga кроме personally. Яндекс.Маркета с доставкой из Москвы. Их нет в магазинчиках, они только в Dandelion's каких-то... life's on the line. Series 2. No such thing as too risky. Я все пропускаю, да. Ребята, я пойду сделаю кофе. Ладно? Сейчас приду.
Нихера себе, как тут много всего. Точнее, это вообще все завозит официальные всякие сертификаты соответствия. Ты неправильно писал, там Пишов. В РФ не завозят, поэтому что и запчасти на две четверки. Поздравляем тебя, умник нян. Специально возят. Что за приехать? Бла-бла-бла. Сосежби. Fine. Let's say they take the А у меня bait. до сих пор нету роутера от Xiaomi. We go in, I put a sword to Menga's throat and ask him where Dandelion is. Might not work. Manga's cunning, but you have to admit, death doesn't scare him. Always found that annoying in fanatics. So we gotta trick him into talking. Any ideas? Maybe tell him you have information about the lodge. Or about Philippa. Even better, he hates her most of all. You'll think of something. Still got a bad feeling about this. But tough. Let's go. С какими буквами? Как тут это? Выше ник был, слава богу. What are you talking about? The hunters. They won't treat me like a lady, but I'll survive. Might hurt a bit, but... Ciri, she's what matters. Do what you need to do, no matter what happens. Can't promise that. I'm still asking you to, all right? All right. What do you want? Here for my reward. What the hell for? For a witch. Recognize who I got? It's Triss Marigold. Marigold? Come in then. Я не поняла, какое слово забанено. Well, well. Triss Marigold. Giving up drowners for sorceresses? Pays better. It's 'cause they do more harm. What's a drowner do? Pull the odd fisherman from his boat. But the witches, they murder kings, scheme, start wars. Don't forget turning your cow's milk sour straight out of the udder. You're done jesting, Marigold. For good. Put her in a cell. Not so fast. I hand her over to Menga himself, or not at all. You reckon we don't know what to do with this witch? Let go, you bastard! Vulgar tongue's got no place being in such a pretty mouth. I guess we'll have to rip it out. Try to loosen it if I were you. Might learn something interesting. For instance? For instance, where Philippa Eilhart's hiding. I'll get you for this, you... Shut your gob, ginger whore, and you spit it out. Where's Eilhart? Thought I made myself clear. I'll only talk to Menga. Menga don't talk to the likes of you.
Well, then you be sure to tell him I came by with my friend Marigold. Fine, grab her and come with me. But be sure to stay right close. Got a foolproof method for exercising witches. Oh! Oh. Here's where we split up. Go see Menga. Marigold will be next door. You can't have her until I get... You don't set the terms here. Dirk, you know what to do. You won't get a word out of me. Not you, not him. Oh, playing tough, eh? Just you wait. We'll take a fingernail or three. That ought to get you singing. Fine, take her. I'd rather she didn't interrupt my conversation. But hands off, don't touch her. Why? Feel sorry for the bitch? No, couldn't give a shit about her. But if I don't get what I want from Menga, I'll want to sell her to someone else. Don't want you damaging the goods. Keen nose for enterprise. You'd make a great madam. Don't you worry. Mengrel will give you your coin, and Marigold will get what she deserves. Бля, пизду. Do what you want. Come on, witch. Show you the wonders a pair of pliers can work. You'd be surprised. У них потому что нет таких слов. Поэтому локализации русской нет у них. Unless they had information concerning Philippa Eilhart. Или как это говно This называется. witcher says he's got just that. Anyone can climb that. We'll start with your pinky nail. Nah, let's go for your ring finger. Пиздос. This little piggy went to market. But it's not that easy to bring us Triss Marigold. Is that who I hear? Very well. I'll go see her shortly. But first, let us talk. Sit. Sit. Да, у них нет таких оскорблений. Как у нас. Ты не можешь сказать музалупа луковая. У нас очень красочный язык. На оскорбление. Not in the mood. You've two choices, Witcher. Drink or die. There's a third option. Oh yeah? What might that be? I'm going to kill you. Guards! In here! Он 10 уровня, да? Я думала, что я с ними не справлюсь. Ой, простите, я зашла не туда. Знаете, что я забыла поесть? Я надеюсь, она не будет без пальца. Мне очень жалко, что я не согласилась на это все ранее. Обидно, прям капец. Надеюсь, она как ведьма его себе отрастит. Блядь, да как ты заебал? Иди нахуй.
Бля, ебучий, сука, случай. У меня заебался. That's enough of that. Да тебе уже чуть осталось. Ты вырубаешь, нет? Минус нога. Бля, что я наделаю? Подруга, надеюсь, ты с пальцами. Кажется, она с пальцами. Искренне на это надеюсь. Здорово. Ой, вы голенькие? Заходите. Ты чё, уебан, что ли? Подруга, не хочешь выйти помочь? Не? То я тут как бы... Ой, упала. Ну ладно. Бля, ебать, копать. Ну, ничего. Горите, сучки. Давай, бля. Шел нах. Бля, да куда нахуй? Чё за... Чё за... Любахи топ озвучка. Ну да. Бля, ну долго с ним воевать-то придется. Ты думаешь, я просто закликиваю, а как бы ничего, что я еще слегка shift нажимаю и в них горежопкой делаю. Ох, ебать, не туда прилетела. Да почему папа не попадает-то по вам, алло? Покушать забыла. Сосать, лизать. Lost your nerve? Да, еб...
Вот почему на него это не пошло? Ты чё, псина, блядь, сутулая, нахуй? Поел? Топором своим махать, блядь, где в другом месте будешь увидеть. Я думала, что будет сложно, и поэтому не стала ее спасать. Но я очень надеюсь... Так. Катается как Соник на Сеге, да. Блядь, дай пройти, уебан! Сука ты, петух. Иди сюда, вот сюда. Иди сюда ко мне. Дорогой, иди сюда. Это что за... Time to end this. Ага. Ку-ку. Ну, вроде она с пальцами. Я смотрю сейчас на ее картинку, она с пальцами. Бля, ёпта. Нормалек. Фаталити. Так, что тут есть? Их тут было трое. Где еще один? Погоди. Я полутаюсь. Чё, Уэлл, пойдем. Бля, еще кого-то надо убить, что ли? Где эти все сутулые? Ну тут что ли? Следовать за Трис. Ну окей, дальше-то шо?
Даже на работе работаю под твоих туф-туф. Че я раньше так не делал, не знаю. Ты ж не хотел, чтобы я бахнула целый бокал вина залпом за твои 50 тысяч баллов канала. Так. У меня вопрос. Чё, за кем и почему я должна следовать? Не совсем понимаю, что тут не так. Следовать за Трис. Ох, бля. Ну и чё? Идешь ты, нет? Типа 50к надо накопить, да. Я не совсем понимаю, что происходит. Следовать за Трис. Так, мне нужно туда идти или ей мне нужно за ней следовать? Что за... Как выйти отсюда? Тут вот вроде. Бля, тут не выйти. Может тут? И тут нет. Как выйти? Я не понимаю, блядь, что происходит. Трис зависла, походу. Так, 18:58, я сейчас... Это я, получается, с ним за это, да? Я не думаю, что... Может, лучше заново пройти? Ты думаешь, оно отвиснет, а если нет? Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Corrine Tilly, an Oneromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Corrine Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Отвисла. А эти живут своей жизнью, бочки. А, так это надо было просто наверх подняться. That was close. What happened? I thought Menga took the bait. No, he didn't. Sensed right off it was all a front. We should search the office. Maybe we can find some documents mentioning Dandelion. I'll search his body. You search the room. Я думала, что багов не должно быть в игре, которую ты покупаешь со Стима. Баги должны быть в игре, которую ты скачиваешь с каких-нибудь торрентов. Мне так казалось, что типа такое возможно, но такое возможно исключительно там, где ты игру скачиваешь. Так, прочитать записку. Записку. Письмо Дуду. Если ты читаешь это письмо, значит, ты решила мою загадку, прими мои поздравления. Тебя не схватили, что очень меня радует. Это меня беспокоит. Не знаю, что ты сделала на храмовом острове, но Минги в бешенстве. Он не успокоится, пока не схватит тебя, не сдерет кожу и не отправит на костер. Теперь, когда он прибрал к рукам сокровища Дикстра, он может нанять достаточно людей, чтобы обыскать каждый дом в городе. Даже мне Доплеру приходится скрываться. Мне кажется, за мной следит... Кто такой Доплер? Твой Дуду даже не думай освободить Лютика из лап Менги. Это невозможно. Прижминая наша друга, уверен, что не придумает. По крайней мере, я на это надеюсь.
Так. Find anything? Рент и Steam игры одинаково, Рент в обновлениях и мультиплеере, да? Ну ладно. Here. Nothing under his belt. Wait, something sewn in the lining. У нее классно обшито все жемчужными штучками. Here, give it to Dijkstra with my regards. А она чё? I found a letter to Menga from someone important. A spy, I think. А чё, есть какие-то обновления на Ведьмака спустя 5 лет? Drop boxes, secret signals. Yeah, strong stench of spycraft here. This agent could know more about Dandelion. Ой, у нее синяки, значит, ее бьют. Letter explains Били, how то to есть. signal for a meeting. No mention of where it would take place. Вообще, ведьма в Ведьмаке постоянно в чем-то роскошном, но это не похоже на роскошь. Slight exaggeration there. I'm not so sure. Key to a vault? No address? Why do I doubt this'll make Dijkstra smile? Well, might keep him from setting his thugs Бля, у on нее us, все-таки нет breaking пальца. our legs for failing to fulfill our part of the bargain. Meaning glass is half full? Of something strong, I hope. All right. Nothing left for us here. Let's go. Be glad to. Just not by А, нет, у нее просто руки. Ей, видимо, начали резать, но все осталось на месте, да? Да? Вроде да. Мне можно не беспокоиться. Секундочку. Что тут у нас? Закрыто. А тут что у нас? Открыто. Что-то можно еще открыть. Ух. Знаете, напоминает мне ивент из Китая. Я тут могу брать все, что хочу. Ну или выпросить. Так, это горит. Это можно взять. Это можно взять. Это горит. Так, окей, нам пора сваливать отсюда, да? Не понял. Выбраться из штаба охотников за колдуньей. Как я должна это сделать? Судя по всему, это как-то не так и не тут. Тут не выйти. Ты помогла мне, что тут ходишь-то?
Тут не выйти. Так, а тут и не надо было выходить, да? Так. А я тут была? Ой, привет. Ясно. Понятно. Куда, блядь, идти? Выбраться из штаба. Так. В общем, ладно. Ей просто ногти повырывали. Ну, вот если могла подождать, пока я вырвут вообще все ногти, то чувак бы рассказал про Люсика. Я бухать с ним не хотела. Блять, я не понимаю, куда идти-то? Вот я вижу. Раз. Вот. Два. И все закрыто. Почему? Я заходила точно... Откуда? А либо отсюда, либо отсюда. И как выйти? Выбраться из штаба. Они что, издеваются надо мной? Ну. В смысле, сейчас это сделать невозможно? Ой, бля. Бля, она рядом-то тут ходит. Ебать, ты мне помоги лучше. Че, у него ключей никаких нет или что? Да, блядь, бежать надо. Какая-то лестница. Ой, туда можно забрать. А, да ладно. Как туда забраться? О, открытое. Окно открыто. Дай пройти. Блять, как меня заебало. Чё, нельзя сделать все вот по-простому? Куда я должна, блядь, идти? Так. Да, охотник. Чё, блядь, ой. Открыть запертую дверь в комнате начальника. В комнате начальника.
Ах, ебать. Да. This is where we split up. But first, let's burn this shack down. Agreed. Забавно, что Twitch банит выражение хуево. Я не знаю But почему. I also need to blow off Я some уже steam. отключила все эти возможности. Ну, возможно, эти. Listen, there's one other thing I wanted to talk about. But not here, and definitely not now. Come by later when you have a moment. I'd appreciate it. All right. We need to get out of here. У тебя рука горит. Так, сейчас. Она все жарит, да? Так, есть что-нибудь? That should do it. I'm going. You should too. Mm-hmm. Not about to use the teleport, though. See you, Triss. Все, я выбралась. Сука, да ну. Пиздату, суки. You there, Mr. Roven wants a word. Impatient old bastard. What? Nothing. Be there soon. Twitch там вообще очень сильно возмущался вообще по поводу любого слова, даже буковки, циферки, когда что-то пишешь, и у тебя модерация на минимальную поставлена. I will, as soon as you tell me where my treasure is. Me and Menge didn't see eye to eye. How badly? Badly. I suppose that explains the smoke. My treasure's not in there, is it? Burning with the witch hunters. Didn't see it anywhere, and 20 tons of gold is hard to miss. You mean to say you've come to me empty-handed? First off, you came to me. Second, I do have something in my hand. The key to a vault, founded on Menge. A vault that I need to find on my own. You've not made things much easier for me. Ключа не было сначала, я испугалась. That's all you're gonna say? No wry remark, no scintillating joke. You want a knee slapper? Fine, I'll tell you one. Ready? You lied to me. What? You knew from the start who robbed me, but you didn't deign to share that information with me. Чего? Разве я знала? No, I didn't. But I did deign to help you find your treasure, so stop moaning. I jest you not, Geralt. You abused my trust. I can live with that. This time, yes, you'll live. And now, time to settle things. That a threat? Quite the contrary. You helped me, Witcher. So in spite of everything, you've earned your reward. I take it you've still no idea what happened to Dandelion? None. Found someone who might know, though. A spy, I guess. Signs his name, Yammerlack. Found a letter of his. Just one problem. It only details how to arrange a meeting with him. Makes no mention of where. A ruined house in Far Corners. Give the signal, and he'll show up there the same day, just before midnight. Thanks for your help. No need to thank me. Just paying off a debt. I always do, you know. Even to Лучше liars. ты моську свою And a побрил. final humble plea. Don't try to А то fool me будет again. плешивое Ever. яйцо.
На английском, потому что я так захотела. Вот. И практически все игры у меня стоят на английском, потому что я так хочу, и плюс я хоть немного изучаю язык. Вот. Меня, кажется, Платоха зовет. Нет, это какой-то мужик. Я думала, тут поросенок рядом. Да, действительно. Но мне несложно отвечать, когда совсем надоест. Используя найти тайник, оставить на священную книгу. Тайник. Когда надоест, уже можно будет поставить, а так. Так, мечи, чутье. Yep. Тут что-то... Gave the signal. Spies should show up in far corners before midnight. Так, окей, явиться условно около полуночи. Мне нужно... Это что, тут нет никакой... Вот, кроме этого? Ладно. Привет! Она его сдвинула. Понятно, мне не туда надо. Прошу прощения, прошу прощения. Простите, извините, извините, простите. Закрыто. Закрыто. Доеду я вообще туда или нет? Доеду. Доскочу. Куда я еду-то? А, куда надо? Так, ты тут вроде, да? Паттери. Он ведь не кузнец, да? Вообще ни разу не кузнец. Это стоит на ковальне. Попробуем. Greetings. How's business? Welcome back, and thank you. Попробуешь моих вареников? How may I be of help? Care for a dumpling? Но он задание мне дает. Место не тут, а где? Thanks. Not really hungry. The customer is king. So long. Ну вот он же тут. Наверху никого не было. Когда я в прошлый раз заходила. Или я типа должна сама себе все чинить? Открою карту.
Я ищу кузнеца. Мне нужно меч починить. А он не кузнец. Ну, он вроде как кузнец, но он тут вот, у него название какое-то. Хаттари. Не кричи на меня. Нет, буду кричать. А! Да я не хочу у него задание брать, блядь. Ладно. Greetings. How's business? Welcome Хочешь back. попробовать мои вареники? Thank you. Not bad. How may I be of help? Care for a dumpling? Looking for a good swordsmith. Good one. Really? Это я уже Don't know читала what you- все. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. Походу дела эльф. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though all supplies go through Ernst van Horn. And they say he plays cards with Cleaver. Frequently. Tried negotiating? Making a deal? With Van Ой, Horn? меч мне почини. He's a proper heartless bastard. Either play by his rules and pay him, or go out of business. Мне кажется, нужно будет с ним разобраться, прежде чем он мне что-то Dumplings have proven an excellent source of income. сделать. It's just, well, You miss the heat of the forge. Tried getting supplies from someone else? those rogues of the underworld control all the sources. How am I to talk to them? Unless... Would you Может, be мне willing to даст help? какой-нибудь специальный меч для того, чтобы я... Want me to help you get you supplies? How? Just Чтобы я с come ними with me to a воевала. meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with one of the King of Beggars' men. Right. King wouldn't worry about an embargo Cleaver imposed. It's just... He demanded an inordinately large share of the profits. I thought you might help me negotiate. I don't mean gratis. I'm certain we can agree on a fee. Could I choose something from your collection? Oh, forget this rubbish. I shall forge you a sword fit for killing gods. I don't know. Criminal underworld. Not really sure I want to meddle with them. I badly need your help. Van Horn is a Van Horsen. He must be taught a lesson. I'd be eternally grateful. Ага, потом мне платить придется. Or perhaps you'd like a catapult or a trebuchet. Fine. Arrange the meeting. Splendid. Meet me after dark, near the crane at the docks. Короче, около полуночи, сейчас 11. Мне, по ходу дела, нужно прокачать умения всякие. Это все мне надо продать. Прокачать умения. Для каких-то там... Что это вот это вот? Умения. Переговоры какие-то мне говорили качать. Что это? Это знаки. Алхимия. Рядом с центром еще вроде был броник. Каким центром? Типа выковать его. Лучше атака, тяжелая артиллерия, артиллерия. Так, нет, это явно не тут. Фехтование. Это не то. А где мне договариваться? Управление гневом. Просто адреналин.
Какой броник? Я просто не знаю, где центр. Ворота, рынок. Какой броник? Контрабанда. Я знаете, что хочу? Вот тут, да, наверное? Я предполагаю. Так, сокровища графа Ровена. Что я хотела умное сказать? Где мне прокачать общение? Договоры там, типа, все такое. Лучшая атака, тяжелая артиллерия, в пылу битвы. Знаки аксий. Он стоит того, чтобы его брать? Судя по всему, с ним можно договариваться с этой фигней. Ну, можно, наверное, да, одну прокачать. Как ее? Ведь навык. Надо было сохраниться перед этим, ну да ладно. Так. Я пойду тогда все задания поподбираю. Мелкие. Будем прокачивать эти. Come on, Roach. Бузибу. А сюда что? А, понятно, мутагены. Бузибу. Watch it. Played at my son's den lately. Stopped going there after they sold me dirt. Now you. A witcher? Oh, hear about the notice by chance? Все, теперь ты обманщик, можешь врать и не краснеть. Хорошо. Not quite, but what's it about? I hear right, you're going on some voyage, need a companion. Not just some voyage. Cross the sea. Ой, When блин. I got pressed into the infantry in 1242, I promised my beloved Letta I'd return alive, whole, and with a pearl from Skellige. Ой, Not just any pearl божечки either. мои. Black one, the rarest and most precious. Ну иди сам этим. Well, ambitious. Perhaps, but they were empty words. I came from the war, that one and the next, but I never fulfilled my promise. High time to change that. Ну, короче, понятно, ты что-то наобещал своей девушке, женщине, жене, я не знаю, кто она. И твои обещания должен выполнять другой мужик. Хм. Понятно. Ясно. Sounds crazier than it is sane, but there's an irresistible charm to it. Offer me some pay and I'll help you out. Don't you fret about coin. I brought home a good deal of it from various fronts. Say we meet in Skellige, by the collapsed bridge near Arenbjorn.
It's but a hop away from the Чтобы bed. по-хорошему вернуться в самые первые локации, чтобы Sounds fine. See you there. оттуда... Так, чтобы оттуда... Опыта тоже набраться, так сказать, по заданиям. Beg your pardon? О. О. Won't let them boss you around. Так, и с кем из вас мне нужно побазарить? Не с тобой, не с тобой, не с тобой, не с тобой. С тобой, что ли? Got the Понятно. courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant, a freak, a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. How many people's lives have you saved? From Brooksay, from Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many? There's something to think about, folks. Preacher's fierce in the mouth. Put Oller at him and his tail slinks between his legs. Come on, people. You're a fierce one. But А, я выполнила задание. Круто-то. Всего-то надо было с ним побазарить. Так, пивнушка еще с заданием. Ну, до пивнушки доедем, так и быть. Ой, блин. Ой, не туда, не туда, вот туда. Да ну, сука. So, how do you go with this healer? Попущен мой. Разъеб по факту, да. Туш. Ты упал, бедненький. Как жаль. Простите, извините, извините, простите. Что-то, блядь. Как-то, я не знаю. Куда? Нет, мне сюда не надо. А куда мне тогда надо? Take it easy. Да ебать ты тупая кобыла-то, сука, тут ничего не растет! Простите, мышка случайно нажалась. Разошлись! Тоже, блядь, не спи. Ты что, издеваешься надо мной? Серьезно, блядь? Ёбаный кусок говна. Faster. Я в ахуе просто. Шо нахуй, блядь, со своим радикулитом. Вы, блядь, все расходитесь, нахуй. Чё на дороге сидишь, блядь, тут лошади катаются. Дорога, блядь. Для машин, нахуй, а не пешеходов. Чё? Ща я тебе как голову срублю. Блядь, только что тут была. Ой, да ну в пизду, короче. Киберпанку съебай, это семейная от Ведьмака, видать. Похоже на это. А, понятно, я ее поучить-то должна. Не понял. У него ушки. Не ушки, а крылышки. Got a meeting with Rosa, a fencing lesson. Geralt of Rivia, yes? Miss Rosa stepped out for a walk. Near Temple Bridge, she said. She asked that you join her.
Guess it's gonna be an interesting lesson. Thanks. Так. Что ж, по следам Цири, сокровища на Схелиге. Окей, а как я должна к ней прийти? У меня вроде задание, да, появилось, нет? Оно было написано. Понятно. Около полуночи, да? Нехуй, потому что обзываться, сучара. Котик! Чё тебе? Ща пну тебя. Шутка, конечно, не пну. Я ничего котику не сделаю. Встретиться с Розой. Гениально. Жуй 2. Юморист. Отошла. Ой. Ты что ли тут? Латоха, что с тобой? Развлекаешься с кем-то? Ясно. Don't push. Ебать, ты шутник про хуйна. Ха-ха-ха. Чем тебе не нравятся мои шутки? У тебя же ведь такие же. Абсолютно. Увидеть порохи и сказать: о, Любаха, здорово, что делаешь? И я не чмоха. Кста. Здорово. Nilfgaardian regiment always accompany you on your walks? Always. Papa's orders. It's for your protection, Rose. People here hate us. Why? What have I done to them? But enough about that. Soldier, you may leave. But His Excellency Ambassador Var Atra said that... And this Excellency is telling you otherwise. Do you not recognize him? This is Geralt of Rivia. The best swordsman the Мне North кажется, has что сейчас ever будет seen. что-то I'm неприятное. safe with him. Now march off, quickly. Left, right, left, right. Finally. Let's go, Geralt. I've something I wish to show you. We were supposed to train, not go for a walk. I know, Geralt. Now stop harping on about it and let's go. Oh! Odd though he is, girls can't seem to look away. Гнильца попрет, так сказать. Вы от нее-то? Или я сейчас должна буду с какой-то гнилой фигней воевать? Here. You see, I thought that instead of training in a dank old cellar, Ну, два you'd качестве, move да, around как in the качестве, open это air. как-то... A duel on a bridge, like in the novels. Now draw your sword. Only got my steel and silver swords. We should be fighting with practice weapons. We should, but you of all people ought to know. There's much more fun in doing things you shouldn't. Я как будто смотрю этот... Listen, I'd really rather not hurt you. Stop patronizing me, or you'll be the one to get hurt. Now on guard. What? Lost your nerve? Да бля, почему она-то по мне попадает, а я по ней нет?
You all right? Yes. The only thing you've really hurt is my pride. All right. What's next? Мечом пополам, ты в порядке, да? Just forgive me, Geralt. I know this might sound awkward, but would you mind turning around for a moment? My corset's shifted. It's pinching me terribly. I can understand a woman wanting to look pretty, but fighting in a corset, it slows you. Rosa? Ха, She пиздаболина. ran off. Anything happens to her, Varatra will kill me. Need to find her. Can't be far. Look awfully suspicious to me, tramp. Far from home, aren't you, sweetie? And there's no telling if you'll ever get back. Капец She's далеко. Ambassador Varatra's daughter. She's got diplomatic immunity. I don't really understand the shite you're saying. Now it's clear you love your black ones. It's no surprise, Lucas. Witches are drawn to monsters, just the way things are. But this beastie, we'll tend to her ourselves. I believe you've offended the young lady. Now apologize, as nicely as you can. Forgive me, milady. I am sorry. Your turn. Be nice like your friend. Bow low, and go be a patriot somewhere else. Lucas and Kobe. I shall remember those names. And when the Emperor takes Novigrad, I will find them and have them pay. Easy. Didn't hurt you in the end. They raised their hand against me. That's enough to have that hand lopped off. And you wonder why the locals hate Nilfgaard. I thought you were different from other Nordlings. That you understand us, our sense of justice. I see I was wrong. You should go home now. And take the shortest, not the scenic route. Опять он уже снова с бородой. Я только побрилась. Farewell, Geralt. And good luck on the path. Котик тут где-то ходит. Вот и котик. Он живой? Ты живой? Живой. Так, мне нужно обратно. Giddy up. Хочу на лошадках покататься. Trouble? Кому-то тут нужна моя помощь. What do you want? Name's Muggs. Rostin Muggs. Need your help in a grave matter. Я сейчас у всех тут понабираю заданий. I came here on business. Sadly, just there across the river, toward the bridge's end, I was attacked. Smashed a bottle of the finest dwarven spirit on the bugger's skull. But the robbery was still a partial success. Tell me what you want already, and be brief. Thief ran off with my documents. Very important documents. I need you to get him back for me. It'll cost you. I don't work for free. That I know. Since the dawn of time, no witcher's lifted a finger without pay. I've a smattering of coin in the soles of my boots. Я не хочу трогать твои грязные монетки из потных носков. See what I can do. Так, окей, задания, да? Основные дополнительные задания. Курьерская доставка. На муксы осмотреть. Так, гвинт. Игры скачи. Банды навигар. Давно предложение. Кузнечные инструменты.
Так, это не нужно. Взломать запертую хату. Ценный груз. Приглашение от Киры Мец. Что за Кира? Борис Киры Мец. Возвращение. О. Так, черная жемчужина. Это мне 24 уровень нужен, а у меня только 10. Ладно. Давайте выполним. Я надеюсь, ни с кем не придется воевать. Бля, куда бежать-то нахуй? Сука, что за тупой навигатор? Я ебу. Пиздюлей хочешь? Да. Можно, пожалуйста, бан этому господину за спойлеры? Is the game fun? Couldn't play this before with the old graphics. God. Yes, you getting. I don't know. No, I didn't play this game before. Чтобы она бомбанула или чтобы игру пришла? Понятно. The game is very interesting. Extremely smooth. Good looking game. Look at this. Oh. Но мне нужна помощь кузнеца в любом случае. Около полуночи, после заката. Ясно. После заката, да? Медитация. Медитация после заката. Блять, закат еще. Закат еще не кончился. Скоро там? 19:09. Понятно, 19:09. Ну, давай так. Все, закат. Зайти на причал после заката. Это же причал. Здорово. Все. Что в стиме? Lead the way. Splendid. Come. Чё? Чё Steam в игре? Я поняла. Steam настройки. Это я нашла уже.
Отображение частоты отключено. Мне перезаходить придется, скорее всего. Он уже не будет так. Так, The king of beggars, man. His name is Tinboy. What do you know about him? Not much. He's easy to ire, so tread carefully. We need him far more than he needs us. ничего не показывает. You were to come alone, elf. Who's this? A concerned friend. Ah. Fine. Here's how we see things. The boss at Loggerheads with Cleaver, there's got to be a payoff. We've got an offer, and it's non-negotiable. Surprise us. A steady supply of iron in exchange for 50% of your profits. Give you 25. Who are you to dictate anything to the king of beggars? 35's as low as we'll go. 25's our limit. We'll throw in a discount at the shop. You're clearly daft, tramp. No deal. Come on, boys. Fine. We'll take your offer. But perhaps we should... You should go home, elf. Agreed. Pleasure doing business with you. Oh, Tin Boy. Too much drink. You softened your bloody mind. This here's Cleaver's territory, you prick whittler. Сейчас будем смотреть, как воюют карлики. А, я теперь должна со всеми воевать? Алло. Да ёпта нах. Пиздануться, блядь. Выполни, блядь, задание нахуй. Чтоб я еще, блядь, кого-то слушала. Ебать, мне пол хп снес. Че, ёбу дал, пес? Блядь, 6 ебучих карликов, нахуй. Я, ебать, Белоснежка и 7 гномов. Я, пожалуй, отсюда начну, и я не буду... Что ты там предупреждал? Зачем ты мне говорил? Guided by Corinne Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Секунду. Так, не жила. A day like all others.
Look for your kind beyond the walls. Сейчас, секунду. Так. Они вполне... А я мешаю, потому что, видимо... Уже 3 НПС, ребята. Ладно, я его задание выполню тогда. Банды. Курьерская доставка. Slower. I'm warning you. Dwarven moonshine. Nothing stinks quite like it. There's the bottle. Muggs was attacked here. Look awfully suspicious Go, to me, go. tramp. Slower. Happy trails. Run, Roach. Hey there. Hand over the documents, thief. Me? A thief? I won him straight, I did, in a game of cards. Not how Muggs sees it. Claims he was mugged. He lost, demanded them papers back, and when I refused, he walloped me over the noggin with a bottle. Barely escaped with me life. Даже делать ничего не нужно, они нагревают со временем на человека, как короля Нисиха, он бессмертный. Так. Give me the papers. You have to. True. Definite. Хе-хе. Лах. Сопоставить показания нападавшего и Мукс. Иди сюда, Макс, ладно. Go, go. Гусь. А, гусь упал с землей ей в лицо. Лицом в землю. Elven blood. Take it easy. Что это, блядь? Толпа кто-то в речку блюет. Well? Found the thief who took your documents. Can't be. Произошло обманывание. You could hold him while I take what's mine. Slow down. See, this man said he never attacked you. Said you lost to him at cards. Ah, cheeky bastard. Well, like me Aunt Rosalie always said, lies got but wee legs and don't run far. Выключила его.
The documents belong to my employer. A deed to a townhouse in Vengerberg. And true enough, I've been drinking. Got a bit carried away. I lost them in a game of cards. Then you whacked the winner on the head with a bottle. What was it to do? You weren't willing to give him back. When the scoundrel drew a weapon, I fled. But without them papers, I haven't the gumption to show my face at home. Here, now pay up. Вебка отключена. Я только что сказала об этом. Так. Мне нужно ответить на одно сообщение. Так. Так. Окей, это мы выполнили. Дополнительные задания. Сейчас мы пройдемся по всем. Ничейная земля. Обдумать предложение такая. Мне еще до него надо будет ехать. О, здорово, я получила очко опыта. Так. Обдумать. И как я должна обдумать? Мне... Это, конечно. Окей, ну давайте тогда основные по следам Цири. Охота за младшим. Наверное, вот это мы будем выполнять. 12 уровень у меня какой? Не знаю какой. Да хер с ним. Привет, ладость моя. Спасибо, спасибо. Ты бегаешь как не пойми кто. Лотва еба. Go, go. Так, а тут штраф на опыт, что ли? За выполнение нового квеста. Только что дали один опыт. Один опыт дали. Не два. Ты же намышала целый инвентарь. Кстати, насчет намышала целый инвентарь. Бать тут, блядь, гномов. Now just to hide and wait. Осталось спрятаться и подождать. Ну, спрячемся здесь за дверью. Best place to hide. Classic. А что, можно еще где-то? Да, кстати. Надо бы это полутаться. А то я потом не успею. Так, за дверью, да? Бля, перегруз. В смысле? Бля, ясно. Ща, ребят. Мне нужно доехать до этого. Где моя лошадь?
Карта куда-нибудь поблизости, где вот сюда я доеду. Мне нужно продать весь хлам. Орла. Да, чё? Я, думаешь, видела, что у меня это? Я уже забыла про то, что у меня тут оружие до жопы. Хорошо, что у меня есть лошадь. Зайка! Здорово, мне ходить сложно. Помоги. Greetings. Salutations! Whither do you come Salutations. from, and where will you Лошадь сломает. Hard to say. Seen a lot of the Придется ее world and plan to заводить. see more. As have I, as do I. Take a peek if you don't mind. Так, и что мы можем продать? И это мы можем продать. Пускай будет. Пускай останется. Так. Ремонтный набор. Всякое ремесло. Может, мне это тоже можно продавать? Зачем оно все? Ни хера не. А что это такое? Магический предмет. Ну ты ссаный нищеброд. Прошу прощения. Да. Farewell. We'll meet again. I know this. Нет, у тебя бабоса нет для того, чтобы скупать мой хлам. Так, около полуночи, да? Медитация, медитация, пускай будет до 23. Что ж, ждем. Свиненок-пылесос. Ровнее спинку, водичка. Твои слова водица. Ну пока, короче, я жду полуночи. Я пойду сделаю себе чай и возьму что-нибудь перекусить. Ща приду.
О, мне аж 20. Я успела, я приду. Итак, я пришла. Мой мультик. Triss? How'd you know to... Ah, Dijkstra, huh? None other. I couldn't resist. Really want to see this through to the end. Perfect place for a tryst. With Triss. Mm-hmm. Ceilings collapsed, mold on the walls, mouse droppings in the corner. Lips almost pucker on their own. Shh. He's coming. Hide. Сильно знакомое лицо какое-то. Menge. Indisposed. Very indisposed. I don't know who you are, but you're in deep. Shit right up to your nostrils. You're in deeper, I assure you. But answer our questions and we'll help you get out. The answer to each question will be the same. Sod off. You'll talk. Just a matter of time. So save us some, yourself some too, and stop acting tough. Or what? Or I'll have to hurt you. Permanently. I see you know your way around an interrogation. So do I. You're the bad one. All threats and torture. Типичные шутки про And the злых и red one's добрых the good копов. one, full of sympathy and sweet promises. That's where you're wrong. Ха! Had enough? Fuck off. I can take this. Of course you can. And I'm just getting started.
You must be thinking, this can't possibly hurt any worse. Oh, it can. Enough! So, gonna talk? Yes! Yes! Just tell me what the fuck about! We're looking for Dandelion. We know Menka captured him. Right. That's what this is all about. A fucking minstrel! You might have said so from the start. Before you bloody started mucking my mind with magic. I can't believe it. For a miserable sap like that. You expect an apology? No. But I've a right to be surprised, haven't I? Dandelion is on Temple Isle. In the dungeon beneath the shrine. Menga's planning to execute him in Oxenfurt. Positively spectacular. Afraid you'll have to call off the show. How can we free Dandelion? Those who leave Temple Isle do so only on Menga's orders. Бля. Issued in person. Damn it. We'll find a way. I have an idea. Tell you later. Pure curiosity. Who do you work for? I won't say. No way. Sure about that? Radovid. I work for Radovid. Where'd Menga hide Sigurð's treasure? I haven't a clue. You realize one word and you'll howl with pain again. Yeah. And yet I still say I don't know a thing. Does that make you think? Think he's telling the truth? Ugh, looks like it. Radovid, what did he hope to gain by helping Menga? He seeks to clear the field before he arrives. Makes sense. Easier to take a city whose mages are gone. Bastard. He'll pay for this. Enough. We've learned everything we wanted to. Glad to hear it. Can I assume we can put this unfortunate incident behind us? Not so fast. Geralt. I know. He's seen too much. But why? I told you. I'll never... Either he dies, or I wipe his mind. Strip him of his memory. But I helped you. I helped. It's not so bad, I promise. Peace, slay, and gay. Мы же не убийцы, да? How do you feel? Base. Cruel. Vile. I could go on. But I need to get out of here. Now. Go home. Bathe. Then drink myself to oblivion. Said you had an idea about freeing Dandelion. Yes. We know he's on the island. And he'll stay there until Menga orders him transferred to Oxenfurt, right? Mm-hmm. Problem is, Menga's dead. So... No one else knows that. He could have escaped the fire. He could reappear. Him or someone very, very similar. A Doppler? Mm-hmm. Your old friend Dudu Biberveld impersonated the halfling merchant. Dandelion claimed he seemed more real than the original. So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. Yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something, though. Fingers crossed. Listen, there's one other thing I wanted to talk about. But not here, and definitely not Она уже now. миллион раз его к себе Come by зазывает. later when you have a moment? I'd appreciate it. All right. We need to get out of here. Ого.
Дополнительные задания. Сейчас я. На момент. Есть поросята, которые хрюкают, а есть поросята, которые хрюк и всасывают все себе в рюкзачок. Giddy up. Так получилось. Whoa! Да уж, GPS тут вообще такой себе. Wonderful. Что обделило внимание приглашение Кейры? Потому что я уже не там. А я потом к ней съезжу. Просто это меня зовет уже, сколько мы с ней делаем задания. Она меня все зовет и зовет к себе. А мне просто интересно, что там уже произошло. Whoa there, Roach. What happened, kid? They... Hey, wait. The grey git. Grab him. Бля, ну начинается, ебать. Стоять. Leave him to me. Чуть ты не горишь. Уёбыш мелкий. Чтоб я еще... Вот поэтому я, блядь, детей не люблю. Мне еще и поесть надо. Колдовать умеет. Фу, странности какие. Где этот псина сутулая? Сейчас ему напихаю. Где эта малолетка обоссана? Надо починить. Yes? Who you here for? Triss. Told her from the start. No men, no pets. 'Tis a decent house for decent folk. Don't worry, won't stay long. Надо починить. Мне уже прям все надо чинить. Где это курица? Так. Что у вас тут есть? Я не могу взять, что ли?
Дай взять. Там что-то важное. Я уверена. Дом криво стоит. Geralt, I've got a problem. Can we talk? Ща, погодь. Я тебя обчищу и поговорим. Yes, Geralt? What did you want to talk about? I got a strange message. I don't quite know what to think. Who was it from? Ingrid Vegelbud's servant. Apparently, Lady Vegelbud's prepared to donate a tidy sum. She wants to help mages escape from Novigrad. Guessing this Не wouldn't be чинить a ничего selfless act of челлендж? charity. Нет, так That's это не right. работает. That's my problem. Vegelbud needs a favor Он же from me. сломается No потом. И details не in the будет letter, урона. unfortunately. Я I'm и так-то supposed не to meet the очень. servant at the fish market. Says he needs to explain everything face to face, but these days I can't be sure meeting him's a good idea. Don't like this at all, but you seem determined. Not about to let you deal with it alone. Thank you. The servant. How are you supposed to contact him? Said I'd recognize him. He'll be in a blue tunic, have a load of keys strapped to his belt. I'm supposed to ask him about the price for his trout. Gotta be kidding me. He tell you to come holding a red rose? Тебе уже He говорили, что doesn't профильные mention торговцы flowers, дают больше. But I won't refuse if you feel like giving me some. It's a fish market, Trace. Be able to get you some salted cod at best. Think it'll be better if I talk to the mystery man in the blue tunic. He's expecting to meet me. You just wait nearby. Нет, Make sure не that note говорили. didn't come from the witch hunters. Then you come in. Mm-hmm. Fine. Let's meet there. Видать, Керри тоже такое, да, что-то прислали. Ей тоже нужно помочь. Так, мне нужен кузнец. Мне нужен кузнец. А кузнецов-то тут и нет. Ну ладно. По крайней мере, до кузнеца мы так и быть не будем ничего чинить. Ох, блядь, ебать. Вот вас-то я тут и не ждала. Хотя мы с вами тут уже воевали. Что тут еще? Привет, мартышка, малышка. Move it. А если в принципе где-то кузнеца найти быстрым перемещением к нему обратно? Можно? Попробовать. Бля, ебать, тут такие это. Lots of blue jerkins. Interesting. Greetings. Yes? Heard you can get fresh trout around here. Cheap. What? Trout? Touch a trout? Get chewed out. Слушай, если я была в Китае, это не значит, что мне нравится, когда кто-то рыгает, пукает, хрюкает или еще что-нибудь. Так, пьяный синий кафтан. Слушай, ну ты... Know where I can get the best price on trout? Perhaps. But it wasn't you I was to meet, sir. Want to talk to the letter's recipient, I gotta be present. Caution would advise... Caution's advising you not to argue right now. Trust me. Seems I've got no choice. Come with me. This way.
It's not far. Мне, по ходу дела, этому псине придется помогать его женушку вызваливать из лап ведьмищ. Бля, что такое-то? Секу. Бля. What did they want from you? I've no clue. First time I've laid eyes on them. Maybe. Well, recently someone's been trying to question our messengers about the young count. Hold on. Where's Miss Marigold? You was to come alone, miss. If not for him, that trio would have dragged you in for questioning. The tall one was Valdo Muris. Works for the witch. Здравствуйте, Нудважен. Приятно вас видеть. Приятно удивлена, что вы тут. So what's this about? Be straight. Lady Vegelbud's son. He's the problem. Master Albert's taken an interest in alchemy. Temple guards gotten wind. Wouldn't worry about the guard. But since the mage hunters tried to grab you, I'd say Albert's in serious trouble. Aye. Lady Vegelbud bought off the guardsmen. But since the hunters pay for every mage revealed to them... Guardsmen took a bribe from the frightened family, then whispered a word to the hunters anyway. Seems Albert needs to disappear as soon as possible. I can arrange that. Think young Vegelbud can slip out of the house unnoticed? Tain't that simple, sadly. Master Albert's in hiding at Vegelbud's country estate. Но я не 24 уровня и не смогу никого размотать там на этом. Ну, мне будет очень сложно. Поэтому мы чуть попозже пойдем. Ну ладно. Boisterous bash that'll distract the hunters. Especially if even half of what I've heard about the Vegelbud's balls is true. Word is, at the last one they served 100 different desserts, and the fireworks boomed from dusk till dawn. What with the war and all, Milady's ordained but 85. Ну, странник, он сегодня писал, что завтра, ну, сегодня-завтра хотел. Но я не знаю, мы не сошлись во мнениях, и, возможно, он не захочет играть, но в любом случае можно завтра. Hope we won't have to stay till the end. You're coming with me? Of course I am. Not about to send you into what could prove to be the lion's den by yourself. Think about it. 85 desserts, while you're still trying to keep your waist at 22 inches. Geralt, please. How do we get to the residence? Your invitation. Take it. Guard at the gate will have instructions for you. You're to wear a fox mask, all right? Good luck to you. Think we can head there now? You're kidding, right? We have to prepare. Change clothes. Most importantly, buy our masks. I bet you can get everything we need for the ball at Eliel's shop. Been there before. Eliel's a friend of Dandelion's. Just masks, right? Probably don't need to wear a doublet, do I? A doublet, Geralt. And it's not up for discussion. Take care of that and come and see me. Понятно. Дубле... Пипец, чё, охерели, что ли? Я еще должна это покупать. Я же... Зачем я продавала вот то говно, которое я... Так, ну давайте посмотрим, что тут есть. Отсюда пойдем, отсюда и вернемся. Так, где у нас есть...
поблизости, желательно. Так, тут слишком далеко. Ну, тут получается... Так, хэштаг Бронника. Ага. Я не помню, как выглядит. А, я помню, как выглядит. Чего они все рыдают постоянно? Бля, куда я бегу-то? Ёпт. Большие сучья. Да. Так, а мне нужно вот сюда. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Здорово, брат. Craft special order weapons too? Do politicians murder high-class prostitutes? Course. Got this diagram. Think you can forge the weapon? Так, снаряжение. А, починить снаряжение. Окей. So long. Все, тупо-топ. Тупо-топ, нам сюда. Сюда. Тш. Сам такая. Так, а куда мне надо? Получается, мне надо... Мне надо... Сюда. 293. Охренеть просто. Я расстроила охрану. Охуенно. Так, здорово, друг. Greetings. Come to look over my spring collection, perhaps? Glad to take a glance at what you got. Of course, please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot at no charge. Once I'm Да, done, симпатяшка. it'll feel like you're wearing nothing at all. Так, что у него есть? То, что я продавала. Ебать, серьезно? Бля, ебанут. Дублет придворного. Маска лисы. Маска волка. Так, стоп. А что мне по заданию надо? So long. Купить маску для бала маскарада, купить новую одежду, дублет, штаны... Стой, стой, стой. Дублет, штаны и сапоги. Greetings. Come to look over my spring collection, perhaps? Можно купить любую, да? Glad to take a glance at what you got. Of course, please do. If anything chafes Я or просто pinches, I читала, can alter it любую on the spot маску at no можно charge. купить ведьмаку Once или I'm нужно done, it'll feel like определенную. you're wearing nothing at all. Так, что, лиса и волка будет? Что-то еще появилось? 164, 168, 145. Мы возьмем вот это. Маску волка.
Понятно. И вот это, да? Просто. So long. А где маску я надену? Ага, вижу. Красавчик. Бля, выход-то где? Где выход, пес? Ты нора вообще? Калетина я тут собралась. Когда съела этот одуванчик. Маска на лице плюс 10 к красоте. Ага. Пока что все спокойненько. И мне нравится, кстати, воевать тут на мечах. Тачка припаркована. Здорово. Все задолбоёбы. Я только эту обувь надела. Нихуахуа. Oh my. Certainly took my request to heart. Mean you weren't being serious? Still got time to change. Don't you dare. You look great. You get everything? Everything's ready. We can go. Events like this are so rare. Without them, Выглядишь I never как get to see you клоун. dressed up. Damn doublets chafing my armpits, and it feels like they sewed wires into this. I'll be sure to admire your valiant suffering the whole time. Well then, shall we go? My lord, my lady. We're Lady Ingrid Vegelbud's guests. Your invitation, please. All's in order. You'll find Lady Vegelbud in the estate's yard. Look for the parrot mask. One more thing. Leave your swords here, please. Must be some mistake. You know why we're here, don't you? Of course. But I've orders to make certain every guest enters the estate unarmed. Damn it. A pleasant evening to you both. Бля, что я сейчас на кулаках буду? I haven't been outside the city in ages. Ой, бля, бедная подруга, я бы тебя поддержала. О, это тоже верно. Где я такого еще найду? Ха-ха, баронет. Is that any way to treat an old mate? Refuse to acknowledge him? There's been a mistake. I don't know you, sir. Don't be foolish, Vivian. I'd recognize that mane anywhere. You might play the Great Dame now, but before that Baron Edward something pulled you from the gutter, you were a common. Черепашка ниндзя. The lady said she doesn't know you. Who's this? The new one? Older than the last, it seems. A decrepit, moss-covered prick. So, the less they can, the more they pay. Is that it? Let's go, Triss. Wouldn't want to make a scene. Vivian! Hey! Oh,
I liked you much better when you worked the carriages outside the passive flora. Come back. What a jackass. I'm not done with you. Can't breathe. I'm a kraken! Moritz, what are you doing here? Little Miss Marigold. Well, well. And I was led to believe this would be an elegant affair. Что людей тут не так много. But can we put that aside for now? Do you have a way out of Novigrad? You can join us if you want. Join you? And just who would I join? Your friends, among others. Once we've all gathered, I'll lead you. You will lead. Forgive me, Marigold, but that is like allowing myself to be led by a lame duck. Farewell. Ну и пошел нахуй тогда. Didn't like that guy. Why'd you insist on talking to him? He's an old friend. His name's Moritz Diefenthal. Tell you the story later. У кого-то задание. Ah, another challenger. Please join us. Диванон. This place at the table. It's rather unlikely he'll be Что это? Карты? Только не карты. Some good men took him aside to prevent him from hurting himself. So, shall we play? First, you shall face Margrave Vladimir de Cray. The man can afford to lose, so he's likely to be reckless. Not in the mood. Not in the mood to win. Обязательно играть Гвинд в этой игре? Have you seen Durgoff just moments ago? Oh, apologies. I mistook you for my friend, sir. He wears a similar mask. Mask. General Voris. Geralt of Rivia. So, I was not entirely mistaken. Pleasure, as always. This is... A beautiful and mysterious lady. Let us leave the formalities to the event's end, when all will remove their masks. More fun that way, wouldn't you agree? I would, sir. And now I must beg your pardon. I really must find Durgoff, and quickly. I love the evening to you both. The second sword. Is it in case the first one breathe? Ow! Perhaps you should knock the nerve over. Excuse me a moment. Miss? Yes, it's me. The trout buyer? Oh, yes, of course. Please excuse the precautions, but perhaps we could speak somewhere in private. Опять голые дамы. Первое прохождение тоже игнорил Гвинд, не критично, так конечно, сайд-квестов. My valet warned me you might come with a friend. I'd prefer as few as possible knew of Albert's flight. But if you trust this man... Like no one else. Let's get Albert. Where is he? Entertaining the guests. He's always been an outsized presence at my receptions. I preferred not to arouse any suspicions. Ну, я потому что хочу пройтись по сюжетке, и, может быть, потом как-нибудь, какие-нибудь квесты пройти. Ну, просто бабки сковородку искать, ну, это ну такое вообще. How will we recognize him? He's donned a panther mask. He knew you were due to come for him. Seemed rather excited, ironically. I'm afraid he's not fully comprehended the danger he faces. As I said, he's not terribly bright. Don't worry about that. He'll fit right in with a good number of the other mages. Geralt! Let's go find him. I shall await word from you. Да, продолжаю. Let's look for Albert.
listen to them. Radovid stands for stability. He's a wonder. Albert Vegelbud? Do I look like a pathetic buffoon and Mummy's boy to you? Well... Это ж не пантера. He had eyes like that. Я просто в Гвинт этот играть не умею и не хочу. A colossal boom. And like Nothing. again. I leapt Yes. out of the way in time. Yes, master? Yes. Albert Vegelbud? No. I'm a Black Panther. Oh my, Count! Your excursion to Novigrad. We should talk about it. Oh, so you are. Yes, when can we leave the estate? Well, Mama said it would be best to wait until everyone's drunk. Besides, there'll be fireworks later. Об этом я, кстати, не подумала. Once they've begun, I shall slip away, saunter into the garden. We'll meet in the hedge maze. Be waiting for you there. Very well. But first, you absolutely must try the Fiorano Rosé. Absolutely. Hope Albert hasn't forgotten the reason for this whole get-together. Wanna wait in the garden? I saw a nice spot there earlier. Бля, ну давайте я сыграю в ваш Гвинт. Попробую. So, shut. The man can... Давай Let's do попробуем. it. Блядь, нет, я не хочу в это играть. Вы делаете первый ход. Не, ребят, я не хочу, ладно? Well, now you must win it back. First, you shall face Margrave Vladimir de Cray. The man can afford to lose, so he's likely to be reckless. Not in the mood. Not in the mood to win. Я этот Гвинт, я даже разбираться не хочу. С этим, если честно. Your reputation precedes you, Geralt. My, is he ever sorted? Care to sit down for a spell? Relieved to get that mask off, if only for a little. Great view from here, and there's even wine. It's been so long since I've been to a feast. Да bar, я or даже не reception. хочу, если честно, в Amazingly это pleasant играть. change from the sewers of Novigrad. Даже обучаться не особо So, хочется. does this mean it's a good time to ask you about... Yes? about that mage we met earlier? Oh, Moritz. What do you want to know? Got the impression he doesn't exactly like you. I just think he'd love to have me as his charge, rather than his leader. See, but you're the one organizing the mage's escape from Novigrad. Sometimes I have no idea how I actually managed to bring them all together. Смешно. Так, как умудрилась собрать их. You're a charismatic leader. Simple as that. You really think so? Absolutely. Next thing you know, they'll be calling you Iron Marigold. Could even wear an eye patch and it'd look Повязку на right. одном глазу. For a moment there, I thought you were being sincere. Of course I'm being sincere. Look at me. Didn't blush a bit. Someone's coming. Is it Albert? No, just some lost guest.
Must be looking for his beloved. Like in that elven tale about the frog and the lark. Inchu, inchu, biag broga. Inch by inch, little frog. Shh, let's go. Oh. I sure hope the other guests don't get drunk as quickly as I did. Sooner we get out of here, the better. Oh no. I plan to have a good look at this famous maze of theirs first. I hear the statues there are entirely... Entirely what? nude. Come on, Geralt. Triss, wait. Geralt, coming? Ты чё ёбанула? Алкашка. Well... Geralt, coming? We'll soon return. No one's even noticed we're gone. Careful. Давайте поцелуемся. Я думала, это будет красивей. Miss Marigold, at last! So sorry we are forced to meet under such incredibly inopportune circumstances. You can say that again. But I'm sure we'll make up for it another time. I absolutely must show you my alchemical formulae. Anyone follow you? I don't believe so. Just in case, you two switch masks. We'll go first. Geralt will follow right after. Эй, я что, для него маску волка купила? Good. Meet you there. Нельзя просто так взять и не поцеловать Рис. На самом деле я не хотела. Что меня заставили, считайте, выбирать. Albert! You promised to show me your laboratory, Albert! There you are, my love. Here you are. Бля. So, about this private showing. Under any other circumstances, I'd give you the full Monty. Oh, I'm sorry, Albert Vale. Please, step away, miss. Nobility's not towards young Count. Try anything, and you will get bruised. Doubt it. Ты чё, сучара? Да ебать-то, срать-то, А чё, по трё како? Всё не так плохо. Тыш, тыш. Блять, втроем вы серьезно? Отошел, блять, от них. Сейчас я с тобой, блять, по отдельности разберусь. Давайте, блядь.
Да, блядь, чё подходишь, сука? Очереди жди. Time's up, angels. You're done for! Hit it from the left! Что у вас есть? У вас есть что-нибудь? А, что у них может быть? Всех же это. Ёпта, я заблудилась. На стрелку. Я-то вообще против всяких этих разборок кулаками, все такое. Oh, I've begun to worry. Ran into some trouble. Hunters? Will they come here? No, we've got some time. But please send someone to the garden. Needs a little tidying. I shall see to it. And you must hurry. Вот. На стрелку. Че подходишь? И что они вообще? Во-первых, я против кулаков. Во-вторых, что они без очереди лезут? Everything set? Yes. Got your swords back from the guard. And Ingrid gave me the coin. It's more than I expected. Stunningly more, frankly. Glad I could help you collect it. You'll find a good use for it? What happened at the fountain? It was my fault, I know. The wine went straight to my head. I'm sorry. Triss, don't apologize. Miss Marigold. We need to go. I know. Be careful. Не, ну будь я влюбленной парочкой этой, я бы, естественно, поцеловалась. Но когда мне предлагают думать... Так, это следующее задание, да? Во-первых. Во-первых, надо переодеться обратно в мой прекрасный. Снять эту маску. Бля. Вообще-то у меня... Это все как-то... Не вот это вот у меня было, а вот это вот у меня тут было. Это продать, это все можно продать. Окей. Журнал. Не в навигаторе. Младший. Топ задания. Я думаю... Окей, пойдемте поможем этому долбохлю. А зачем я его вызывала? Сейчас мы к топим побежим. Трис как бы была с Геральдом, да, я понимаю. Why the devil are there witch hunters here to start with? They didn't ride from Novigrad to hang two blob tits, did they?
I don't know, my lord. They say where they were headed? Geralt! Good, you've arrived. Can't draw any meaning from this rabble's boy. 9-й уровень, значит, я должна справиться с этим, да? Well, spit it out. Where'd they go? To the village in the swamp, my lord. Lass rode with him, asking after her mother, Constant. Lass? We must go there at Значит, не должно быть просто. Agreed. Лява что играет, да? Да. Справиться с бароном к деревне на болото. Привет, радость моя. Come on, Roach. Ploughing swamp. Pox-ridden air promotes brain rot in the peasants. Блядь, далеко ли идти? Ебать, срать, идите нах, пожалуйста. What will these hayseeds think of next? Где тут, блядь, эта штука? Или мне и типа сейчас пользоваться нельзя? А, вот она. The crones exist. You'll know that soon enough. Респект, здрасте, да на не только 3 сил ложи прощупали Герванта. Но еще одна понятая. Как делишки? Нормально. Так. Блядь, чё, охуел? Я тут вообще не один, кстати, не одна, то есть. Дерехи норм, я же обновила. Don't think you have anything to fear. Brought your new friends with you. Обновила видеокарту. Won't need to protect you from me. Tamara, dear daughter, you return after all. Come, don't deny me this embrace. Stay away from me. I've come for Mother. Unlike you, I'll not see her rot in this swamp. Why the hell do you think I'm here? To take her home? Oh, you'll do no such thing. You'll not lay a finger on her. Never. I'll not let you. You've a right to be cross. I was not the best husband, the best father, I know. But I've changed. Ask anyone. Geralt, come, tell her. Your business. I refuse to meddle. Rightly so. Verily I say unto you that ire and vehemence can lead to naught but one's downfall. Who the bloody hell is this? And who are you to ask so crudely? This is my commander. And that should be of no concern to a drunken swine. Так. Поздравляю, какая-то 3070. Ты спрашиваешь, да? You're not my father. And I care not a bit what befalls you. I remind you we've a matter to resolve here. Witcher, will you help us? Но тут тоже есть всякие хули, суки и все такое. Вот. No time to lose. Crones could return any minute. Ha! How do you know they're not here already? 'Cause we're still alive. Search the village. И монитор LG какой-то там гейминг тоже. Что-то. Ну, короче, игровой какой-то. Вот. Don't. Да, 144 Гц. Oi! Get back, stinky head.
Gingerbread loaf, freshly baked and hot. Mother. Clean as a whistle, fresh as a daisy. Go on, whip me. I made it too little. I nibbled it, but just to see if it's firm. But it's fresh, so take pity. Oh, Mother. Take pity. But I pleaded. I begged. Mother, it's me. Do you recognize me? What's happened to her? I said I'd do it all. Give it here. I'll scrub it again. Scrub it clean. Mother! Something's coming. Get ready. What was that? Wolves? Perhaps. Didn't sound like. Ну, пиздарики, ребятки. Because it wasn't. Get ready. They come. Бесы и других чудовищ. А где бесы? А кто бес? Это мамка ее? Кто-то болтает. Я, блядь, не слышу. Я слышу, что где-то говорит. Но я не слышу, где этот бес. А, вот ты где. Ебать, ты чё? Ёбдал. Он еще и хилится. И, конечно же, ты на меня агришься, да, блядь? На кого же еще? И правда. Как я должна его убить? Скажите, плиз. Если он хилится постоянно. Да дай пройти! Уебаный, блядь. Блядь, это надо? Нахуй ты вот сюда подходишь, что уебок? Я надеялась, что он залагал. У меня какие-то проблемы. Он чуть не особо нападает, ну ладно. Я как будто такая назойливая муха. В смысле? Чего?
Ёпта. Блять, последний этот, что ли, решил нанести и разъебать всех? Бля, мне заново этого ёбка пиздить. Didn't sound like wolves. Because it wasn't. Get ready. Another day gone to shit. Чё это вот стоит, блядь? Ой, здорово, они агрятся не только на меня. Спасибо огромное. Нихуя себе, по 210 ему огонек дает. Что это, блядь, такое? Блядь, что это такое? Почему это произошло? Ну, 9 уровень, он же не может меня так... Так, блядь, что ты ногу поднял? Поссать, что ли? Блядь, да запрыгни ты, ну ёпта. Я, блядь, нихуя не понимаю. Нихуя себе. Блять, что я подлагиваю, пиздец. Постоянно в текстурах застреваю.
Всякие уёбки тут впереди выходят. You'll spoil our feast. The messy, the sinews, the fat. Delicious. Cut you up, boy. A fine Блядь, опять это говно будет, да? You'll spoil our feast. The messy, the sinews, the fat. Я не могу использовать свою ульту в этой говне, да? Все понятно. You'll spoil our feast. Стрёмно. What was that? Looked a ГГ, fiend да, to me. ВП. Crones have sensed us. They know we're close. Sent the beast for Anna. Those damned witches! When will it end? Look what they've done to her. Are they not satisfied? Я догадалась, что еще не все. I'm taking her away. She's my wife. She'll return home with me. You're welcome to come with us if you wish. Don't touch her. We leave this cursed place now. She's sick, weakened. Where would you take her in this state? Oxenfurt? It would mean her death. I know how to care for my mother. She's not a rag doll to be ripped from hand to hand. Let her decide. Bye. Bye for dinner. Mood bye. She's incapable of deciding anything just now. A dark spell. It must be. Help her, Witcher. I beg you. This is no dark spell, I'm afraid. Well, what is it then? She's been through a lot. Lost a child, was carried off by a fiend, lived in the Crone's village taking care of children who are now gone. А, то есть теперь дети пропали. It's left its mark, as it would on anyone. So it's hopeless. You can't help her. She's Ну, to be только like если this. вы сводите ее к A very психотерапевту, wise man with a gift for healing. Met him some time past. пустырнику. Lives in the Blue Mountains. I shall take her there. Might be worth a shot. I shall go with you. That's impossible, sadly. Why? You have duties. Duties deriving from your commitment to the Church of the Eternal Fire. Once we finish our work in Velen, we return to Oxenfurt. You said you'd save my mother. And I kept my word. Your father can care for her now. He Вот cared. уёбок. You know him. You know what he did to her. He swears to be a changed man. And in his eyes I see true А, sorrow, ясно. remorse Жопные for his друзья. sins. He will care for her, and you've a new life and new duties. To the Eternal Fire. Fear not. All will be well. I will not touch drink. I will find the hermit. And once she is herself again, we will find you. Swear it. You have my word, child. У тебя есть мое слово. Которое нихуя, конечно же, не значит. Я просто пизда. Агрессивная, понятно? To kill monsters, it doesn't matter who posted the notice. The coin has to be right. That's all. Witchers don't debate. Their conscience plays no part.
They just get on with it, then pick up the coin pouch tossed at their feet and set off on their way. Folk don't expect witchers to save them from themselves. Токсик, вроде у тебя даже развязка норм могло быть хуже. Я знаю, если честно. Thank you, Witcher. Despite all. May the eternal fire guide and protect you. Farewell. Надо будет еще посуду помыть. Так. I'm not so sure. Could do nothing more. Так, тут же наверняка что-то валяется, да? Что, не валяется ничего? Капец. Так. Надо выбрать все задания. Так, журнал. Охота за младшим. Поговори с Присциллой. Наверное, надо вот это пройти, а потом охоту за младшим устроить. Так, на самом деле поляки хотели сделать барона куда менее заслуживающим сочувствия. Я не сочувствую ему вообще никак. Они все сделали правильно. То есть в нормальном мире ты не будешь сочувствовать человеку, который 20 лет бухал, избивал жену. Не знаю, что там с ребенком делал, но если она говорила, что все говно, значит все не так уж это. А вот, мне его было совсем не жалко. Лично мне. Че, она ниже этажом, что ли? Так, тут закрыто. Не может же она быть ниже этажом? Может. Здорово. Еще озвучка влияет, в версии его ведет очень харизматичный актер. Dandelion, I know where he is. Where? Dungeons on Temple Isle. That's not a nice jest. No jest, sadly. But don't worry, we'll pull him out. Triss has an idea. All we gotta do is find Dudu. So you must find Dudu in order to find Dandelion, with the aim of ultimately finding Ciri. Sounds like an awful lot of searching, but I do wish you luck. Don't have a choice. I gotta meet Horson Jr. He might know something. Tell me, you and Dandelion, how'd you meet? At a poetry tourney in Ellender. Naturally, I'd already heard much about Master Dandelion. And it proved true. At first, I thought him a bloated, narcissistic buffoon. Just at first. Well, only cows don't change their minds. I changed mine when he came to congratulate me. Never expected he could lose so graciously. Dandelion can be irritating, I shan't deny it. Yet, I also know he can be fair and noble at times. Well, Я не знаю. I very much doubt I Никто. could bear to have him around were it not so. Он тебе рассказывал, почему женушку поколачивал? Да, рассказывал, конечно. Take care now. Ну, типа, она тебя изменила. Ты берешь и уходишь. Тебе не нужно заставлять кого-то... Так, заставлять кого-то быть с тобой, жить с тобой. Типа, якобы ты простил. Если она тебя изменила, значит, она тебя не любит. Все просто, кстати. Не поверите. Ну, это если не вникать в игру, это если больше вникать в этот... в отношалки.
А он взял и убил ее этого. Мужика, с которым она ему изменила. Но это, блядь, ненормально. Он в любом случае, он в первую очередь говно. Просто потому, что убил. Так, что мне надо сделать? Те корабль, идущий нас... Блядь. Что? Укрытие. Что-то я не то сделала. Она изменила, да, это плохо, но убивать это еще хуже. Это типа не норм вообще ни в каком мире. Убивать. Причем, по сути дела, это не особо в чем-то повинного мужика. Not so fast, Roach. Так. Ну тут хз. Так. Не понимаю, если добавить на отношение к интрис, концовка будет топ чувство. Дойти бы до этой концовки. Мне кажется, я и половины не прошла. Your hair lately. Gonna be sick. I asked for fresh fish. Да хуй знает. Если честно, не буду спорить, я не думаю. Ну, просто для меня это не норм. Поэтому у меня не особо. Ну, я к нему сочувствия вообще никакого не не испытывала. Я ему даже помогать не хотела. И если бы не информация о Цири. Dwarves were thorough as debt collectors. Didn't leave a scrap. Так, давайте вы будете это не так это обсуждать. Вы чё? А если я передумаю? Если я выберу что-то из-за вас? Вы чё? Бля, возьми ты эту хуйню за ящик. Так. Здорово, здорово. Так, тут коровяка. Так, а я не прошел, но так как игре 5 лет уже, естественно, я знаю концовки. Изначально потому, что он так такой точкой делал на финальную версию не дошло. Всякое такое, это что? Побои? Что-то я не понимаю. А, поняла. У меня не было включено чутье. А ясно, нужно снизу, да? Начинать. Где выход? Где выход? Nothing interesting here. Так, как может кто-то думал, так дальше делать? Так, тут что-то... Вот оно. Place has been scrubbed clean. Это ж потом у терапевта на кухне показывают. Лонхев. Так. Вот тут. Ой!
You see in the dark, and you're sturdy. Make a fine road snipper if you weren't tall. Так. Закрыто, закрыто. Что это такое тут? Отправиться на ринг младшего ублюдка. Окей. Oi! A mind's like war. Never know when you're done for. Never hired a witcher as the get. Come on. Так. Witches have conjured rain again. Это, видимо, будут проходить через год 4 релиза. Ты планируешь прохождение проходить? Слушай, я не знаю, наверное, да. Но у меня там от 32 уровня. Вот это первое дополнение какое там. То ли кровь и вино, то ли еще что-то. Что-то такого плана. У меня там от 32 уровня. Оно уже типа есть, но, блядь. 32 уровень слишком. Ну, потому что надо смотреть, куда ты идешь. Не нервничай. Move it. Come closer. Don't be shy. You'll find I've everything you could ever need. Лошадь, за лошадью последите. Как мне туда пройти? А вы-то откуда здесь взялись? Алло, ребята. Ну, понятно, я как-то... Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Я думала, что я уже дошла. Так, кровь вино супер топ. Обещали обновить графоне, ведь могу, правда, не уточняли, когда. Так. Greetings. Don't know you, not letting you in, and don't you fucking stand there. Love to chat it up with doormen. In fact, often come to an agreement with them. Thing is, I'm short on patience today. So either let me in or I'll let myself in over your dead bodies. Oh, hear the cockerel. Kicking and standing, his comb on edge. Я не увидела. What am I to do? Shit myself? Сейчас на меня будут нападать 4. Стоять, блядь. Почему у меня постоянно говно какое-то? Сосать, лизать, блядь. Я просила меня пропустить. Простите. Одолеть громил.
Да, блядь. Ты чё, сучара? Хуел, что ли? Too late to surrender. Окей. Как мне его пробить талию? Search this hole. Фаталити. Так. Да хоть багов поменьше будет. Хостинг. Спасибо за хост. Парируй выпад и бей. Ну или так. Я мясник, а ты мясо. Вот это я просрала, конечно. Бля, ну конечно. Мне вообще не нравится. Идите сюда. Кись, 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 кись. Да ты иди нахащи. Чё, блядь? Дубинка решил меня упиздить. На типа. В ебасос. Ты где, блядь? Со своей сковородкой ебучей. Ой, у вас тут много всего, кстати. Об этом-то я и не подумала. Ой. Тут еще где-то были. Я чувствую, сейчас это закончится тем, что у меня будет перегруз. Бля, как же он мечом охуенно бьет. Так вот тебе, бля. Не нах. Фаталити. У него очень классно сразу маска слетает. Все вообще сразу слетает. Я прям в восторгах. Нах. Так, что у нас тут еще есть? Еще тут где-то должно быть. Вот. И тут еще какой-то проходик есть. Тут наверняка есть лут. Проход вниз. Сейчас пройти или попозже. А я тут была? Или нет? Ладно, окей. Сначала задание выполним. А, ебать! Я чё, меч убрала? Бля, ну с собакой я не хотела воевать вообще. Чё, блядь, из-за этой травы нихуя не видно. Тут какой-то Игорь. Что за Игорь? Игорь! Игорь!
Бля, ну с этим сложно будет, пизда. Ковен, охранный щит. Ах ты ж уёбок, блядь, со своим щитом. Парирую его удар. Угу. Блядь, да как ты заебал? Блядь, да как сюда забраться-то? Ебучая лестница, блядь. Блядь, ну как? Я с этим говном не хочу воевать. Щитов, блядь, понабрались я. Окей. Он по мне попадает чаще, чем я. Блять, и как я должна парировать? Иди нахуй, блядь. Я парирую, он не дает мне, блядь. Он меня пиздит первый же. Куда ты, блядь, меч убираешь? Блядь, ты заебал меня. Вот, серьезно. Вот, почему у меня не получается, а у него, блядь, получается. Иди нахуй. Уебан. Блядь, он меня бесит больше, чем все эти ебучие боссы, нахуй. Вот опять. Почему он не пиздит его, блядь? Я прыгаю ему за спину для того, чтобы он, блядь, пиздил. Он, блядь, катается нахуй. Иди нахуй, уебан, блядь. Когда замахивается на тебя, жми ПТМ. Я нажимаю. У меня нету вина. Я нажимаю, когда он замахивается.
А, по КМ. А я левую нажму. Ну. Ну и что? Я просто вас проверяла. Что у меня тут? Вот так вот. Так, прочитайте найденные документы. Ебать, у меня, конечно, игра лагает. Тут были терки. Насчет депозита положили кучу хороших ребят. Так что спешу вас успокоить. Бабл в тайнике в коридоре на арену с верхнего уровня. Тайник перед тобой. Окей. Я прочитала за пипиську. Спиной к решетке, да? А как мне спуститься? Так. А спуститься мне, по ходу дела, там, где мы были в коридоре. Вот тут. Охрю. Ой. Floor is worn by a moving door. Something behind this wall. Strange. О. Прочитать таинственное письмо. Король родовит недоволен твоими успехами. Тебе было велено избавиться от остальных членов так называемой большой четверки. И все-таки они живы и знают, что в покушении замешан ты. Не о том мы договаривались. Кройся на время там, где каждый человек, доставивший это письмо, и не вылезай. Что за тупизм? Зачем хранить записки? Сжигать надо. Долбик. Он, наверное, из тех, кто еще всякие эти... Бля, да ну нахер. Перегруз. Ребят, перегруз! Ебалы канала. Избавься от членов. Каких членов? Так. Ты давай тут не пук-прюк на меня, ладно? В смысле минус баллы канала? За пиписьки написано было. Избавиться от членов. Искать казино. Для начала мне нужно сбегать и продать половину из того, что я нашла. А еще я, скорее всего, что-нибудь хорошее, может, подняла. Да, определенно я подняла что-то хорошее. Так. А я даже не знаю, что лучше. Это можно продать, продать. Что тут можно продать? И это можно продать, и это тоже можно продать. Вкуснявки. Что это? Где звездочка? Я нашла. Ой, в магаз придется. Свинку покажи. Как я тебе покажу свинку, дорогой? Ну я лодку откручала.
сколько у меня? Ебать, копать. 8 кило надо выкинуть. Не, я столько выкидывать не буду. Пешком дойду. Мне сюда хоть? Обидно будет, если я не туда пойду. Я покажу тебе ее потом, когда буду с вебкой. И вообще, если я не выполнила, я же могу... А как я тут оказалась? А, я тут и заходила. Так, мне нужен магаз. Срочно. Так. Ближайший магаз только тут. В топотоп. Блять. Что за нахуй? Come on, Roach. What is it, Grey Boy? Come on. Бля, ну конечно эти, сука, переулки, которые пусть знает как нарисованы на карте, это пиздец. Блять, ты можешь поворачивать-то, ну ёб твою мышку, не просто так, сука, хуярю в разные стороны, чтоб ты, блядь, не тупила. Ой, ёпта. Да. Блять, ты что, еще ходить будешь, что ли? Welcome, welcome. What have you got there? Так, а что он обычно? Он такой хлам продает, да? Раз. Вот мусор, да? Ой, это не мусор. Вот мусор. Блять, нет, где мусор? А, вот мусор. Не знаю, нужен ли мне талисман этот. Ой, это тоже можно продать. Что это такое? Лошадиная шкура. $64. Ну ладно. А, понятно, он этого не может купить, да? Ой, пиздос. Сладкая. Кысь-кысь, ты где? Где моя лошадь? Еще мне нужно найти... А кому я могу продать? Сюда я могу продать? Не могу. Угу. Ёб вашу мать, только пиздец, в таком большом городе и нет никого, кому можно продать. Это говно, блядь. Я в ахуе.
From a sorcerer's skull. And it's a sorcerer's blood, of course. Why not at your waist? Watch it. Где тут магаз, блядь? Вход в магаз. Покажите мне. Здорово. Geralt of Rivia, known as the White Wolf, the Butcher of Blaviken. Geralt of Rivia's enough. What is it? A man came to me a few years. Снаряжение. Я не могу продать этому продавцу с рынка снаряжение. Who was he? Только всякие шкуры. He didn't introduce himself, but the book has a red cover. That I remember. I'm sure I've not sold it. All right, see if I can find it. And perhaps glance at the others. Там есть? Be glad to look over what you got. Так, окей. Это мое, да? То, что я могу продать. Я могу ему продать все книги, да? Вы уже читали этот текст. Продать. Продать. А это я могу продавать. Мне ж не надо. Тогда там не было написано, что я могу там продать что-то. Все, что там было написано, это то, что я могу там вытащить всякие эти... Как они? Перековать, улучшить броню и свои эти штучки всякие. Так, получается, тут и... Хуя не можешь. Тут, собственно, тоже только факел. Понятно, все, что я читала, вот так вот отлично, окей. Ну, давай попробуем к бронику. Где он? Его, блядь, тут и нет теперь. Ха. Блядь, скажите мне, я тупая? Слепая или чё, блядь, такое происходит? Или он закрылся, блядь? Ебануться. Приходите завтра, блин. Посмотрим. Создавать, чинить, разбирать и извлекать. Ну, я не знаю. Пробуем. Я договорился, Сонку. А, так здесь тоже можно чинить. Я пока что, наверное, не буду его продавать. Что это такое?
Ебать, срац. Собственно, неудивительно в таком случае. И у меня кое-что, что? Это варюшки есть. Но мои всяко лучше. Понятно. Ну так бы сразу и сказал. Сделай мне кое-что. Стримлер не тупой. Так, что тут есть? Здание блядь, ну я в курсе. А если я хочу сравнить со своим, ладно, срать. Почини. А это откуда? А, это в снаряжении. Пусть будет. So long. Спасибо. Ура! Шуй! Шуй! Бля, как она с другой? Сука, она за спиной моей была. Not so fast, Roach. По сторонам смотреть надо. Come on. Типикал велосипед только на этих. Отдыхай. Why are you even here? Same reason anyone comes here. Play a bit, have a good time. Invite only, mate. Shit out of luck. Гонки на лошадях были дважды. I think you're about to let me in. By all means, please. And you. Wish me luck. Luck be with you at the tables. Спасибо, господа, вы так любезны. Ни с кем пиздиться не пришлось. Так, сыграть в карты с гостями. Ёпта, сука, какие нахуй карты? Блять, ну это ж не дурак, это, блять, говинник. Sir, I beg your pardon. Could use a drum of hooch. Не совсем понимаю, что мне сейчас делать, но... Пойду лутанусь. А, так мне выше надо. Спасибо, господа, приятно было с вами иметь дело. Ой, я не закончила. Разреши пройти. Спасибо. Прошу прощения. Так, ага. С тобой, да, надо сыграть. Ой, я не умею играть. A mutant? What the hell's a witcher doing here? See any drowned dead? Мне не понравится Гвинт, я уже второй или третий раз пытаюсь в него поиграть. Not hunting shitsurds tonight. Пиздагон! Looking for the owner of this establishment. Пиздагон! Someone asked after him yesterday. Who? You know, I don't know. They crushed his head before I could get a good look. Man swimming with the fishes now.
Horson's always been touchy. But this is going too far. Really gotta talk to the owner. Know where I can find him? I don't know squat. Wait a moment. Ну, если ты со мной поиграешь... Gentlemen, this here rogue wishes to speak to the owner. Any of you know where Junior is? Понятно, блядь, спасибо, уебанец. Так. Топорни. Ебать вас тут. Шел на... Шумных. Погореть мне кто-то даст? Нет? Ой. С востока лута, господа. Он меня зазывает, кажется, своими подергиваниями. Тоже приятно лег. Пожалуй, я думаю, им стоит вздремнуть чуть-чуть. Так. Что мне нужно, я не понимаю. Тут написано поговорить с Ди... Победить громилу ублюдка. Тут тоже есть? Да, здорово. Ты охуел? Ты чё? По-моему, тут только ты охуел. Ой, я же не ем. Что-то 20 минут слишком быстро проходит, не находите? Should look around. Beat you half to death. Hey, can you hear me? You alive? Don't finish me. Don't intend to. Жалко, что ни одного щитника. Heard screaming downstairs. It's all right now. Will you help me? You're not hurt all that bad. Let's talk first. Why are you here? What's it look like? Ты как думаешь, я живу? I need to sit and think. God. All right. Clever and tough's not working for me. They took me for one of Bedlam's moles. Are you? Well, kinda. Yeah. So what have you kinda learned? Horson's working hand in glove with the Redanians. I don't know the details, but he's on their side. And that's all I know. Сколько времени уже? Take care of yourself. Thanks. I'll lay low until things settle down. Bedlam will learn you helped me. See him. He's sure to reward you. Я там, правда, внизу ни с кем не разобралась, но какая тебе разница? О, подарочки. Швиндель. Нихуя себе тут. Книга расходов. Так, я тут луталась, да? Тут я что-то пропустила.
Спасибо, брат. Ой, тут сразу никого нет, потому что я ни с кем не воевала. Ну и ладно. Ну и пожалуйста, погрыз. Так. Радость моя. Да, быстрее. Привет, моя сладкая. Хорошка моя. Бля. Давай, погнали наверх. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Бля, ну ты ебанина. А это не мне. Да ладно, не переживай. Ду-ду-ду-ду. Так. Так-так. Тормозит, конечно, эта лошадь знатно. Шух. Ой, а где выход? Где вход? Почему я не могу у него ничего взять? Ну ты уёбок жадный. I do. What do you want? Wiley, Horson Jr. He's working with Radovid. Huh? If this is reliable information, Horson's neck deep in shit. Чё, надважил? Во сколько ты завтра будешь в хунт играть? Мы с лосенком уже списались? You fallen out with Redania? My sympathies have naught to do with this. Horson wiped his arse with our agreement. That's betrayal, regardless of his current allegiance. Надважил, хорошка моя. Need someone who can get me in to see Junior. You must still have some contacts among the Redanians. I don't, but you do. Собеду себя до компьютера. Хорошо. Former commander of the Blue Ну я тоже буду Stripes. где-то в 2-3, я думаю. А, у тебя обед это He's holed up раньше with his men начинается, in да? the camp near Oxenford. Pay him a visit. You're sure to cheer him up at least. Did you see those poor wretches who fled Velen? М. 10-12 по вашинскому времени. Охереть. Не, я вас только не проснусь. Сколько сейчас, кстати? Сейчас 10:40. Ебануться уже. 10:40. Только недавно у меня все из дома ушли, значит, было 7. А сейчас 10:40. Так. А я могу туда добраться без лошади? Я могу в поместье Вигельбудов. Окей, так и сделаем. Я, конечно, постараюсь, но ничего не обещаю. Быстрый переход в поместье Вигельбудов. Вы в любом случае сможете начать... Сможете начать с лосенком, например, пока меня ждать будет, если он, конечно, тоже проснется. Догоняй меня. Я вон седло какое выиграла. Почему я не могу здесь скакать галопом?
То есть не галопом, а этим. Хотел сказать не по, а но. Витсхер. Но. Но два жил, да? Но два жил. Но вашинском. Но ба. Looking for Roach. Комай. No one here by that name. Anything else? I see. And behind you, that's a berry picker's camp? We're, bird watchers. За птичками Let me guess. наблюдают. That sword's in case you run into a hornbill. No. Hornbills aren't endemic to this area. Don't migrate here either. Gonna walk in the camp now. Aye. Naturally. And you're gonna go look for hornbills. Aye. I'm going, indeed. Давай, друг. Кто это? Такой. Geralt of Rivia. Safe and sound. Арабская. Vernon Roach, Temeria's last hope. Волшебный. Laugh all you want. Temeria will rise again. Roach, I cannot abandon them. Кто это? You can and must, because those are your orders. They'll die, please. We're done. Dismissed. Шикахчук, Любовь Раисовна, я бы попросила. Сейчас поменяюсь еще. Looking for Horson Jr. I've heard of him. Though I'm not sure why you think he might be in my camp. Да, Birds chirping. не титьки, а You've got межтитечное some of the same пространство. friends. Both seem to count Radovid among your allies. These birds. They're terribly talkative. Шекохчук. You'll have to point them out. Сейчас я тебе напишу, Meantime, Vernon. чтоб ты понимал, что я имею в виду. Шекохчук. Willing to help, or do I need to keep looking? As always, you've more luck than you deserve. I'm on my way to meet my Redanian contact. We're meeting near Oxenford, at a chess club. Thanks. Knew I could count on you. Еще вариант щекончик. Так, встретиться с Роше. Ой. Ну ладно. Ну мне всяко отсюда, да, быстрее. Какой цикончик? Шекончик. Да я случайно. Шш. Шш. Здесь не хватает только того, чтобы он запрыгивал, как в GTA, на байк сверху ногами, так щух. Феррера Роше, да, цикончик. Ага. Ну мы встретились, алло, это я. Еще побазарить с тобой, что ли, нужно? И обязательно с коня срезать. My contact awaits at the chess club. Let's get this over with. Come on.
Choked to death on 3 pounds of steam. На лошадке-то круче. Something's not right. Let's see what. Опять воевать. Checkmate. They say it's the game of kings. That chess Вот в teaches one шахматы to я бы think поиграла, в гвинт нет. strategically. What a load of rubbish. Both sides have identical pieces. The rules stay invariably the same. How does this mirror real life? Witcher, do you know why I play chess? To kill time? I have no time to squander, let alone kill. Ну почему-то в шахматы ты играешь. I play chess to reveal the game's secret. Это очень важное дело. Blood thumps inside these chessmen. You need only listen, and you will hear. Ему вместо короны шапочка из фольги нужна. Dub-dub. A heart pumping with life. I take a pawn, and I hear flesh being rent. I win a piece, and I hear screams from the depths of its bowels. I want to break the chessmen open. Squeeze the truth from them. Do you see what I mean? Ну это фолч. No, I don't. You do not because you are not a king. Pawns see only their comrades at their sides and their foes across the field. A king has a different view of the chessboard. His greatest foes surround him. His own chessmen might trap him. And that is check and death. You see, Witcher, chess is the art of sacrificing your own pieces. Now do you see? Нет, не понимаю. No, still don't get it. Unimportant. Let us speak. Спасибо. Можно было сделать это до того, как я тебя выслушала о том. Рядом РПГ. I'm looking for Cyprian Wiley, Horson Jr. I know Redania supports him. Why do you seek him? It's personal. Fair enough. I'll not pry. Я тоже не настаивала на том, что ты только что простыню высказывал свою про шахматы. А почему он так спокойно говорит об этом? Thus, you must tell them you've come about the new whores. Junior constantly requests fresh women. I hear he doesn't treat them well. Ау. You just give me a man after investing coin and time in him? Can't help but wonder Дети why. атома это топ. Consider it a gesture of goodwill. Almost. I'll expect you to return the favor. Бля, ничего не могут сделать. Чисто вот And из also, по доброте Junior душевной. has lost his purpose. The Big Four is no I shall contact you to collect in due course. Now go.
And you, Roach. We must speak another time. Роуч. Роуч. А не Руше. Может, он таракан? Как Роуч. Radovid's sinking ever deeper into madness as I see it. I know where to find Junior. Don't really care beyond that. Мне кажется, его там будут ждать. Come to think of it, I too wanted to ask a favor. Господи. Need someone to talk some sense into her. Come see me at the camp. I'll tell you more. Let me think about Как вы затрахали? Вы как этот, как он. Как этот постоянно мне... А, это не моя лошадь. Постоянно мне всякие задания давал в Fallout. Так, куда мне нужно? 142 шага. Задание провалено? Банды Новиграда? Почему? Take it easy. Бля, ну 100% как Fallout. Ты пошла не по тому пути? Я должна была с этим разобраться вместе с тесаком, да? Бля, ёпта. Я ни за кого, я сама по себе. Можно мне просто задание, блядь, выполнять? What do you want? Where's Horson Jr.? Oh, this one's got bollocks, don't he? I know you, you motherfucker. Saw you kill Olgard and Vic. Must be a misunderstanding. Flank the bastard! Не нервничай. Бля, топором меня сейчас разъебут просто, мне кажется, нахполам разрубят. Бля, чё за нах? Еще надо понимать. Да давай уже, сваливай отсюда. Ну. Ну чё? Так, ладно, это попозже, это у меня, может быть, сейчас места еще не окажется. Блин, а попозже я и не смогу это забрать, наверное. Всякая еда тут. Все, вроде да. Понятно. Сразу как война. Ничего нельзя. Блять, ничего себе. Бля, вас не дохуя тут на меня одно? В очередь, ебать, на такого красавчика, как я. Я понимаю, что каждому хочется получить чуть-чуть моего клинка. До свидули. До свидули. Блядь, ну серьезно? Ёптану.
По 2 кило. Ладно, я потом это все соберу. Так, это тут я зашла, да, только что? Что я должна найти? Так. Не понимаю. Мне же этот нужен, да? Нет? Или этот? Почему он не дает? Короче. Как мне сюда пройти? Искать укрытие ублюдка младше. На что мне его высадить? Закрыто нужен ключ. А ключи наверняка у кого-нибудь из этих, да? Нет. 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 Ой, тут еще этаж наверх есть. Fucking degenerate. He so much as touched Siri, he'll pay. Nailed it to the wall. Ебануться. Ебать мой хуй. И он их всех убил, что ли? What the sandwich fuck is this? No, fuck me. Help me for fuck's sake! No one's coming. Стой, стой! Прекрати! Остановись! Я ничего плохого не сделал! What? What do you want? Hello, Junior. I've come to talk. I'll do whatever you want. Насколько сильно у него борода может вырасти? Got a few questions to start with. I'll tell you everything. I'm looking for a young woman and a minstrel. I know you've met them. A bird? What fucking bird?
ashen-haired with a sword on her back, just like me. Так могу я сама по себе играть? Я не хочу с этими всякими дотсерами быть. Ни с теми, ни с другими, ни с Рошей. I'd like to know how the ashen-haired woman ended up meeting you and what happened to her. What happened to her? Не с бандами. Lie one more time, and I'll cut your balls off. We'd made a deal. I was to repair their magic filler, what's it? The girl and the songster were to bring me Siggy Reuven's treasure. They didn't, so I might have flown off the handle a bit, I admit. What did you do? I nabbed their flunky, Dodo, and waited for them to come for him. Look, this. Here's what they wanted fixed. Я уверена, он сейчас... You can fix something like this? Not me. I know a guy. Wasting my time, Junior. I need details. I'll tell you all. Just the way it happened. Сейчас за Цири буду играть, да? Так-то я не против, она мне нравится. Got a bad feeling about this. Calm down, Dandelion. You can't leave Dudu in Horson Jr.'s hands, you know that. I know, but my gut can't be reasoned with, and no amount of sympathy I feel can silence it, blot it out. I'll go in alone, you know? You'll stay outside. I can't let you go alone. Anything happens to you, Geralt will rip my head off. Someone must secure our retreat. There's bound to be a struggle. Things could get intense. We'll need to flee fast. Disappear in the crowd. Have you learned where Horson is keeping Dudu? Room on the top floor. One with the balcony. I'll need to cross onto the roof. Wait for me in front of Junior's house. And I know it's difficult, but do try to look inconspicuous. If they hurt you, Horson will pay. Лютик, сука. I must climb onto the roof. Почему? Все, Ларка Крофт началась. И чё ты? Запрыгнуть, блядь, сюда не можешь? Room on the top floor. One with the balcony. There's the balcony. Let's see what's inside. And now, my dear Dodo, I believe I'll try a different tool. Afraid I'm bored with this one. Это не тот ли, который сидел там, нет? Anyone tell you that? No. Most say I'm nice. Once they get to know me. Бля, нихуя это не милашка. So you enjoy good company? Like to make new acquaintances? You plan to introduce me to someone interesting? There you are. Good of you to come. I've been waiting for you. У нее был один меч. В смысле, блядь? Какая сила? Where's Reuven's treasure? I got you, you little fool. Я, короче, за девушку. Лучше сражаюсь, чем за мужика. Она мне реально очень нравится, прям я фанат. Dudu, listen. This is what we'll do.
Stealing whore. Вообще там было что-то типа поймайте эту чертову шлюху или что-то такого плана. On with it. Grab the cunt. Я застряла. Я не застряла. Ты чё, блядь? Куда он пёс? Топ-топ, топает малыш. Топ-топ, топает малыш. Ты чё, сучара? Вот с ней все почему-то получается. С ним не особо. Ой, еще можно что-то тут понабирать. Ну ладно, возьму. Судя по всему, я еще за нее буду играть. Они поддаются, да, сиськи видят и такие. Ну, 100% поддаются. Ведьмы же есть. That's what happened. Told you true. Doo-doo, what happened to him? I don't fucking know. Prick vanished. There one moment, gone the next. What happened to the woman? Fuck if I know. One of the boys got her in the back, but she's alive, I swear it. Got anything else to say? I've told you all I know. Everything. You hurt the woman I'm looking for. You tortured her friend. She attacked me. I have a right to defend myself. I beg you. Got what I deserved. Мне вот почему-то кажется, в таких играх, когда ты над кем-то сжаливаешься, они потом приходят и тебе туф дают. Не знаю, дать ему шанс или сразу же его загасить. Пиздюлей. А я не хочу, ну ладно. Let me tell you where things stand. I'm looking for this woman, cause she's like a daughter to me. Ты чё он такой умничка? Ну да, собственно, он столько раз пытал всех этих. And that's why I just can't let this go. No, no. А потом всего этого и не будет, да? Бедненький. Не, ну на самом деле так ему и надо, я считаю. Типа... Скажем так, это... Как называется? Где вы... Тоже открыто. Это месть за тех девушек, которых он пиздил. Вот. Так, это я возьму. Это я возьму. Вроде больше никого не мутузила. Чем мы? Окей.
Я не особо шарю за то, что будет много играл. Я тоже. Seems you've resolved your matters. It's time you return the favor. Radovid doesn't like to wait much, does he? No, he does not. You'll come with us. Бля, ну не пойду я с вами, у меня столько груза. The HMS Oxenford Tretogor, once the crown jewel of the Redanian fleet. Нет, я проходила до какой-то миссии, одной из первых. You'll need to leave your weapons А if до I'm to сюда let даже you не aboard. доходила. Follow me. Бля, в смысле оружие здесь оставишь? Ты чё, Ship охуел? was funded with donations from noble women. Ladies from the most prominent families gave up their jewelry. То есть он будет с оружием, а я нет. Ясно. You're a homeless wanderer, can't understand what it is to truly love one's country. Пиздос. Ну, короче, в принципе, неплохо. Похоже на всякие эти... Как они называются? There you are. Ассасины вроде. You've never been one to mince words. Very well. Find Philippa Eilhart. That's my wish. I ordered her eyes gouged out once. But apparently her blindness troubles her not. My hunters have detected Lady Eilhart hiding east My of hunters. Oxenfurt. Понятно. They have further established that she has magically sealed the entrance to her shelter. Entering it will be difficult. I believe you might succeed in doing so. Bring her to me, alive. Need to think about it. Don't take too long. Он говорил, мои хунтерс. We wouldn't want Philippa to escape. Again. Я хочу налить себе чай. You may go. Налить чай, смыть ей лицо. А, я еще и бегать не могу. Блядь, где выход? Чай это хорошечно, да. Как мне выйти? Your arms. Thanks. Never seen better steel in my life. Blade must strike true, no? It's a matter of the hand, not the steel it's holding. Безотказный. Безотказная сталь, да? Ага. Готовый. Сорокатан. Прокатимся, а то я слишком тяжеленькая. Да блять! Pardon me, Witcher Geralt of Rivia. Ой, ебать. Сука. No. Geralt of Lyria. Merchant. She warned me of this sort of thing, that you might say so. I've a message for you. Hang on. Who from? Read it. You'll know. Блять, лошадь-то моя где? Сука. Стой там, сейчас поднимусь. Giddy up. Crawl back up to your rock. Так. Смотреть по карте. Карте. Сюда поедем. Стой, я проехал. О, поет мой ник. Пам-парам.
Чай-то хорошечно. Еще бы было что-нибудь к чаю, было бы вообще замечательно. Бля, что он закрыт, что ли? Что, издевается надо мной? Не понял. Конфеток штук 20? Не-не-не. Что-нибудь такое, что не было бы, не влияло бы так на фигуру. Угу. Greetings. My, a witcher. Something tells me I'll finally get something interesting to do. Sure doesn't look like you're short on work. So this. Не 20, the 26. Redanian army order, but there's no pleasure in it. One after the other, same thing time and again. No finesse required. Looking to perfect your craft? Of course. Crafting's like ploughing a maid. Fall into a rut and, well, sure, you'll get the job done, but there'll be no hoops, no hollers, no standing ovation. So, got any special requests for me? Help me stay on form? Still talking about armor, aren't we? Aye. What else would it be? Так. Show me what you have in stock. Что это? А. О, ни хера себе. Я умная. Все. You're in luck. I actually do have a special order for you. Oh, that's fantastic. Mark my words, you'll be satisfied. So long. Так. Бля, как вы заебали. Ты плюешься. Enjoy living, freak. Grey boy, calm down. Calm down. Так, ладно, я такое люблю. Но не так, что прям совсем. Плюс мне нужно доехать, получается. Старые хрычи. Куда мне нужно? Сюда. Мне нужно посмотреть. Вот. Сюда. Так, карта. Нужно вот сюда. Угу. Keep that son, I'll crack your skull. I'm watching you. Huh? Crawl back under your Giddy up. rock. Ah, in a hurry.
что куда-то проехала мимо. Сейчас, короче, пойду налью себе чай, что-нибудь вкусненькое позвать. Наверное. Чего ж стоит спать? Hey, you! Now you... Кусяндрики. Жестоко. Угу. Так, не туда. Бля, где она? Она ниже этажом. А, ну да, логично, я забыла, что она не внутри. Здорово. А зачем постоянно с ней-то разговаривать? Ну иди спасай там, я не знаю. Plan. What is it? Our Doppler friend will assume Menga's form. Order Dandelion move to Oxenfurt. We can grab him on the way. Brilliant. But how do you aim to find Dudu? You're his friend. Any idea where he might be hiding? With the Doppler, the question's never where, but his whom. In the past, facing trouble, he'd disappear, then reappear on the morrow with someone else. But this time he hasn't returned. We need to convince Dudu to reveal himself. Any friends we could leave a message with, someone he trusts? Dandelion? Irina Renard's troop, that's all really. Not certain he was friendly with anyone else. Spent dawn till dusk with the troop, on stage or in the crowd. So he liked going to the mummings? Yes, I'm actually surprised he didn't come to us after it all happened. He certainly could have counted on the Foxen's help. So if these mummers are ready to help... We need only mention Dudu. Irina and company are deeply indebted to him. Maybe we could use a play. You know, work a message to Dudu into something. Lure him out of hiding that way. Not a bad idea, but I doubt a few lines would suffice. Besides, do you really think Dudu whiles away his days attending mummings he knows by heart? So what do you suggest? We must write an entire new play. From scratch. Something grand. Something that will grab Dudu's attention. So most importantly, it must have a splendid title. It must be the talk of the town. If you wish, we can start on it right away. All right. Guess we can start writing the play. Any ideas for the plot? Actually, I was hoping... The key is to convince Dudu that he can rely on you, and that we wish to free Dandelion. The message must be clear, though naturally woven into the play's dramaturgical essence, meaning we need an appropriate dramatic structure. Following along? Так, послание должно быть ясно, на провести повествование, значит, на конце структура. Not entirely. Tough. You'll need to pick it up as we go along. There's no time to explain everything to you. Now to find the proper expressive form for our content. A gripping, contemporary story, that would be best. Perhaps about the condottieri of Povis. I know. Lorenzo Molla. A tale of a handsome but ruthless bandit. And the Doppler да я даже не знаю, о чем она говорит. But now the Doppler must hide, and can only count on the help of his friend, who's a witcher, who in turn is prepared to do anything to save his daughter. No, better. His beloved. What do you think? Sounds great. Really think so? Lorenzo Molla. Yeah. Or perhaps not. Wait, I've got it! We shall stage a story of the Urchin of Erlenwald,
Secret lovers, their betrothal, a curse, a cruel queen. А я bells надеюсь, sounding что она midnight. просто сама все сделает. At which point he reveals his face. He's a monster, there to steal Princess Pavetta. They want him dead, but at that instant, a witcher steps in. And everything ends splendidly. So it's settled, yeah? You wish to say something? We need a good title. Venture to say that's more important than the story itself. I've some ideas. Perhaps you can choose. Gonna consider my opinion this time? Of course. We're partners in this. Hmm. I'm just in charge. I've two really good ones. The Doppler's Salvation and A Changeling Rescued or the Witcher's Triumph. Which do you prefer? Let's go with the Doppler's Salvation. It's shorter, catchier. Just one problem. No Dopplers in that story. Just a princess and a cursed urchin. Nothing simpler. We need merely swap the Doppler in for the urchin. The message, that's what's important. A witcher arrives and saves the Doppler. Бля, вот это да. All right. Вот это So да. it's a comedy. I was thinking more along dramatic lines. But if you prefer something lighter... Listen, merely decide and I'll get to work. Think comedy's the safer option. Very well. I must get to work. While you must pick a corner. Sit down, read silently, or just think. All right? Fine, since you don't need help with the writing. Geralt, wait. A rhyme for Witcher? Did Itcher? Ugh. Just keep quiet. Ой, бля. Done. I could make a small masterpiece of this had I a bit more time, but... We're fresh out of that. The hidden message to Dudu. What did you weave in? Hidden message? You were gonna work something in, like come to the Kingfisher at dawn, or... That wouldn't be in keeping with the tone of the play, not at all. You wrote it to contact Dudu. That was the purpose. Fine. So how do you see this working? I don't know. I was counting on recognizing him by his scar. Or just improvising. Shall we worry about that later? First, you must take the script to Madame Irina. Sure you know where to find her? The troupe performs in the butcher's yard off the main square. Join us later. See ya. Аж затрахалась меня бегать. Все, тут уже просто сил моих нет. Oh, scoundrel! Sent by Triss. Must have been. I should find her. Demon! А лошадка? Is this where Madame Irina's troupe performs? Yeah, but you can only enter with a ticket. There's no performance now. Mamas are just rehearsing. Process is interesting to observe, though. So, want a ticket? Performance. Said so yourself. You can still get a ticket. Ну, Дважил, а ты чё All не in играешь? Need a ticket? Yeah, one. Here. Just stay out of sight, eh? Awful bashful, these mamas in rehearsal. Almost, but... Madame Irina, can we talk? Geralt of Rivia. Dandelion's told us so much about you. Is he with you? No, but I hope to bring him back soon. Заебало смотреть это все. Let's speak in my quarters Ой. at the back of the theatre. We'll be undisturbed there. How can I help? We've not seen Dandelion or Dudu recently. I want to stage a play, something that'll really draw the crowds. I see. And you hope it'll get Dudu's attention as well, draw him here. So it must be an entirely new play?
And who will write it? Priscilla, actually. She's done writing it. Tells the story of a witcher who rescues a Doppler from certain death. Sounds interesting. I'll gladly have a glance. But first we must think about getting the word out and organizing some protection. Ushers. Would you mind tending to these matters? Think we need ushers? A play about Dopplers could be controversial, but are ushers absolutely necessary? Can't be sure if you've attended many performances, but Novigrad crowds can be particularly difficult. Rotten apples, tomatoes, eggs, that sort of thing? Axes, butcher's knives, and bricks, actually. All right. Know anyone appropriate? Try the dogs, perhaps. You're bound to find some men willing to do any work for a few crowns. How can I help you spread the word about the premiere? Well, we'd like all the city to hear about it, so we must clearly talk to the Puffins. Who are the Puffins? Street artists. Get them to announce the premiere, and even the mussels on the harbour piling will hear about it. Where'll I find them? They did occupy some rooms in the Bits in a townhouse, but I can't be sure they're still there. I've not seen them in the streets lately. They may very well have hung up their body hose. See if I can find them, and if they'll work for us. Thanks for helping. I'll come back once I've found some ushers. See you then. Сейчас или никогда встретиться с Трис. Судя по тому, что там 14 уровень, значит, мне нужно будет с кем-то пиздиться. Вот что я прекрасно понимаю. Бля, да вы заебали здесь респавниться. Guardsmen outside Triss's house. Not good. Maybe you like that. But I paid in advance, the entire month. You did? I'm out of coin. But you've got something else, dear. Give us the necklace and get out of here. Hands off or I'll cut them off. Geralt, you don't need to. I wanna. Grab your things and let's go. Get out! Now! When I need your help, I'll ask for it. What? Are you angry? Ugh, angry? No. But they deserved the necklace. They risked a lot just by sheltering me. They took a risk, sure, for a hefty fee. Yes. The thing is, they could have taken the coin and turned me over to the hunters, but they didn't, which was extremely honorable by Novigrad standards. Please don't make excuses for them. Geralt, we could debate morals or any number of other topics, but I don't have time for that now. You saw what's happening in the city. How can I help? Everything's falling apart. I don't know where to start. I should get all the mages to the docks as soon as possible. Get them on board this ship. But Bertold and Anise have yet to show up at the meeting point. Bertold and Denise. Who are they? A young couple. He's an alchemist. Had a practice in Gildorf. She studied at Aretuza. I'm worried the people who hit them might have turned them in. Бля, даже в GTA не было так See? много мультиков. My hosts weren't all bad. Won't be easy getting to the port. Lots of guardsmen in the streets. So we won't take the streets. In case of trouble, we were all to meet at the Kingfisher. There's a passage into the sewers from the cellar, and apparently those can get you all the way to the docks. I know the Novigrad sewers. Won't run into any hunters there, but that doesn't mean it'll be safe. That's why I'm asking you.
I need you to find the way to the docks, clear the path for the others, and do it quickly. The hunters could figure out our plan any minute. Now you understand my predicament? Mm-hmm. Help two and put all the others at risk. Or go straight to the Kingfisher, abandon the two to certain death. What do I do, Geralt? Can't risk everything, everyone, for two people. It's unwise and immoral. I was afraid you'd say that. Fine. Let's go to the Kingfisher. Сейчас еще там мультики смотреть, да? Так, секундочку, мне нужно вот это вот, да? Have you checked the sewers beneath the Kingfisher? No, didn't think we'd have to take that route. To think a year ago, guardsmen bowed to mages they passed in the street. Now we have to flee the city like rats. You could stay. You'd manage it somehow. Ты где, блядь? Ты норм? Чё ты села-то? Well. All right, they're gone. Come on. No guardsmen or hunters in sight. Everything seems in order. Or we're too late. Thanks be to Melitele. Anyone from the Silverton hideout make it? Odette, Caspar, Dittmer, and Yana. Hagen? He won't be coming. Quickly, before someone comes in. Triss, we were so concerned. Right to be. Hunters were on my trail. Geralt, wait a minute. I need to see who made it. By the tears, my dear lady. You shouldn't worry yourself. It tarnishes your beauty. Guess you must have worried quite a bit. No, I was born ugly. You fleeing to Kavir too? No, but I am helping the others set off. You know me. Пиздежу, понятно. За версту. It only started bleeding now. They've been burning mages for months around here. But only since recently on this scale. Besides, I look forward to having friends in Kavir, especially among King Tancred's entourage. Triss is about to speak. We'll talk later. We've waited long to escape. Till we could make sure Kavir will take us. Till we could acquire enough coin to hire a ship. Till we could find a captain we could trust. We've waited too long. There's no more time for hesitation. We must leave Novigrad today. This is madness! Hunters stand on every corner. So we'll get to the port through the sewers. Geralt will clear a safe path for us. Интересно, почему они все считают, как они видят то, что они чародеи и все такое? In which case we'll die with dignity, weapons in hand.
Not Бля, tied наверное, to это a будет последняя stake, миссия, я пойду begging for спать. mercy. Gonna enter the sewers now. I'll signal when the path's clear. You follow my trail, and don't stray from it, no matter what. I will go with Geralt. You, Dijkstra, go to the port and see that everything's in order with the ship. On my way. We'll meet there. I hope. Мне кажется, что он вообще пиздун тут еще. Triss, really want to go with me? Пиздагон. No offense, but Offense taken. Stop talking and lead the way. Долгая миссия, реально. I'll drop magic for good. If I could only bloody get out of that. Тогда я пошла за чаем. Сейчас приду.
кажется, кто-то решил докопаться до фразы о том, что лосенок задрот. Так, я чай, сделала сыр. Будем проходить эту долгую миссию. Вероятно, она будет последней. Не знаю, но может быть через час прохождения этой миссии. Сосисочка, да. Кукурузные калочки. Что там еще есть? Буханка блеба. Ой, блин. Мышь шуршит. Сырочечком. Сыра много. Хочется чего-то вкусного, а больше нечего. А фрикадельки себе жарить. Такое. Как сос. Там кто-то шумит, кстати. Я вот что слышу. Угу. Ебать. Так. Что болотники мне не нравятся. Ты чё, сутулая псина? Так. Почему он не дает ударить? А, понял почему. Ебать. Да, с болотниками драться, себя не уважать. Блин, да что ж ты будешь делать? Случайно оказалась на уровне его писюна. Этого болотника. Найти проход через подземелье. Ой. Нихера себе. Что красное тут? Это ж не камень? И камень. Так, ладно.
А я на Z нажимала постоянно, я не знаю почему. И поэтому в каком-то здании куда-то не прошла. Ты чё? Damn, you're ugly. Блять, судя по тому, как много тут всякого говна, 100% это будет долго. Я, кажется, не туда бегу, да? Он же ведь мне не зря показывает, да? Ясно. Надо попробовать не уходить с маршрута. Балдежно поиграл в Героя 3. А я вот балдежно не играла. Так, а отсюда я пришла, что ли? Судя по всему. Нихуя не ясно, куда идти. Еще, блять, выйду обратно, да? Ебаться, сраться. Я вышла обратно. Ясно, понятно. Thanks for helping. No need to thank me, really. No, there is. You don't know how much it means to have someone you can rely on in this fucking city. Я думала, она идет за мной. It'll be over soon. Soon. Так, тут есть тут что? Damn it! No one. A library? Они типа за мной, что ли, должны идти? Или что, я не понимаю? Triss, found an exit. Oh, for a minute I actually thought we were doomed. Gonzalo de Verseo's poems. Jacob of Veraz's chronicles. It's incredible. Rare, first editions only. We'll come back for them later. No, we won't. I leave Novigrad today, remember? I remember. Just having a hard time coming to grips with it. Come on. We should hurry. Пойдем. Stop. Hear that? Это крысы. Rats. My speciality, remember? You've got nothing to fear. Depends how many there are. Получается, нам вниз все-таки.
А, то есть теперь они агрессивно на меня настроены, да? Интересно. Найти способ обойти крыс. То есть мы должны вот это вот пропустить, да? И найти способ обойти крыс. Блядь, где эта курица? Ты за мной-то не идешь. Синтула. Я тут, блядь, как найду этот способ? Так, тут я пройти не могу. Крыс мы должны обойти. Значит, что мы, блядь, должны сделать? Здесь как-то пробежаться? Well? Неужели? Побежала таки за мной. Даже передо мной. Damn it, that's a lot. Кошмар. Такая... Я изначально, когда зашла, они меня даже не трогали. А сейчас она мне говорит, перебейте крыс. Обойдите крысы, все такое. Lovely. No wonder there were so many rats. Who's tossing all these corpses down here? We're right under the main square, next to Carlo the Cleaver Varessa's headquarters. Для этого здесь было закрыто. His debtors have tended to disappear without a trace. Everything all right? A few bites on my feet and calves. Nothing really. Need to clean your wounds. Infection will set in otherwise. Later, Geralt. Let's find a way to the А port тут чё? first. Ладно, пойду схожу туда пока. Wounds around the neck and shoulders. Claw marks, long and sharp. Бля, кошки посрать сходили. Говно и завоняло. Угу. Lantern still lit. Died recently from bites to the neck. Вампиры тут. Ебать. Нихуя себе. Вот это вот я вообще не хотела видеть, если честно. Он еще и хилится, ебать ты. Псина ты сутулая. А я его смогу еще победить-то, не? Что-то мне кажется, что нет. У него даже меньше не становится здоровья. И все обратно возвращается.
И нам еще и не выйти? Бля, нам еще и не выйти. Как я с ним должна воевать-то, алло? Да сколько ты можешь не хилиться, блядь, уёбок. Блядь, ну пиздец, он все отхилил. Ну нахуй мне это, блядь, было. Просто, блядь, нихуя не понимаю. Я его вообще убью когда-нибудь или нет, интересно. Если я, блядь, буду наносить ему урон просто без всяких этих, то может быть когда-нибудь. А так нет. Блять, это говно еще и лечится. Ну серьезно. И как я должна это? Давай, блядь, раз сама разбирайся с ним. А я постою. Типа сколько урона я должна наносить? Чтобы тебя, блядь, отпиздить. Скажи, пожалуйста. Учитывая, что еще, сука, такая убегаешь, блядь. Ой, нахуй, короче, блядь, я даже не буду за это играть. Пизду мне это ваше сейчас или никогда. Идите нахуй. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Corrine Tilly, an Oneiromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Corrine Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard, А почему они все отхиливаются? Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. Если бы я про него еще что-то знала, а я про него нихуя не знаю. Трупоеды, тут это все понятно. И гоши всякие. Инсектоиды. Я нихуя не знаю. Каким узнаю? А, это она и есть, что ли? Бомба. Масло против вампиров. Это вот эта херня на меня нападала? Кого я не нашла? Ну нахуй мне тогда это несу в пизду. Бися конем. Загрузила игру. Да, я понимаю. Я не собиралась вообще проходить ее. Если у меня нихуя не получается, то я пойду по другим заданиям.
И выполню это чуть позже. Как все такое? Бля, да не. Ёпта. Тебя в бестиарии нету. Так мне и не выйти будет. Если я на него найду, я не смогу ничего сделать с ним. Как ты мне предлагаешь оттуда выползать, если я его даже убить не могу? Ты мне предлагаешь почитать про него? Нет у меня бомбочек. Масло против вампира тоже. Где это говно должно быть? Масла. Ни одного масла нет. Обычное есть, вот. Как так? Ну вот так. Я до этого просто мечом всех хуярила. Да, ну что-то. Все нормально. Сейчас я пизде все расскажу. Мы с ней быстренько все сделаем. Бля, опять? Ну ты пусть, да? Strange. Вообще похуй. Ты еще тут, да. В отличие от тех, кого здесь не было очень долго. This plan. What is it? Brilliant. With it in the with this. Dan, yes, we need. Not a. This aim. Any idea? The method. Yeah. Now, perhaps, and the who in. Really, I've got. And then. I've some. Gonna consider. Of course. I've two really good ones. But just. No, I was. Very. Fine. Geralt. Ugh. Я уже проходила эту миссию. Done. I could make a small masterpiece of this. Ты же, блядь, ушел не в курсе ничего. И тут что-то мне решил предъявить, да? Интересненько. А ты не выяснил? Каков привет, таков ответ. Отойдите, блин. Нахуй не бесите меня. Он же с ебалой какой-то сражалась, которую убить не могу. Да уйди, блядь. Мерси. Я скрысила сыр. This where Madame Marina's tree. Yeah. No. You can. Yeah. Holy moly, you're a. Madame Marina? Gareth is. No. How come? Oh. Would you? Can't. Run. Try the.
Бля. Rotten. All right. Try the... Well, Who would... Where, like... See... Их не юзать надо, их создать, блядь, надо. Такие все умные, бля. Если такие умные, чё я такие богатые я тогда, не богатая такая? Если вы такие умные, чё вы такие не богатые тогда? Вот так вот. Лёша всё из тыр съела. Так. Все будет, но не сразу. Так. Есть буржуи, есть бомжуи. Hey, you! Yes, you! You got water on the brain? Rain, I like rain. Что-то странный значок какой-то был. Я богатый, я уф. Rain like this would fetch a fortune. Good fight. Some nice footwork there. Challenging me, or is it hell you want to face? A witcher versus the beast of Metina. Killer instinct versus primal rage. Like to hire you to help out. We're staging a play. Need us to kick some ass on stage. Actually want you to usher. Keep the peace. Make sure no one's ass gets kicked, on stage or off. Got the wrong men. Ass kicking's what we do. How about a wager? If I beat Hal, you'll come work for me, gratis. See, Hal's no fan of mummies. Failed romance. Spare you the details. You'll need something special to convince him. Here's an idea. Take us both on, same time. Fight at a century. Я надеюсь, что они не 14 уровня и не отхиливаются сами, блядь. What if I lose? Oh, you'll lose. But we'll still do your little job. You'll just pay us double. Fine. Fight you both. Cough up the coin first. Кого сохранить? Игру? Lose, and it stays with us. Поздно. Да, все, надо было раньше. Gotta think about it. Go and think. Much as you want. Так. Сов-бычара. Ставки делать? Unless you've already found it. Fine. Cough up the coin. Double your wages, as promised. But if I win, I get it back. Ow! Finish it! Ну нахера, если я ему все равно бабос дала. А почему он не отскакивает, не отпрыгивает?
Он ведь должен отпрыгивать, алло. И даже еда не это. Well, well. Ain't often you get such a lovely thrashing, eh, Al? Man's speechless, but I can see it on his mug. Bugger likes it. Time we got some rest. We'll guard whatever you want. For free, eh, Al? Бабос-то он не отдаст? Have it back. And don't fret. We'll get there before any of the dancing starts. Спасибо, брат. Жонглеров из-за группы. Понятно. На шифте везде нельзя бегать, прыгать. Маску надевать надо, уёбок. И рот закрывать своими руками. Чихает он тут. Чихун коронавирусный. Ебать, у меня галюны. Сука, блядь, поворачивай ты нормально. Ну, токсик. Ага. Блядь, да можешь ты ездить нормально, поворачивай. Сука, уёбышная лошадь. Простите. А что ты все еще на работе? У тебя получается сейчас где-то часов 9-10. 10 вроде. Шевелись, плотва, ага. Дама развлечений хочет. Только же сколько я у тебя, я в ночь как? А я думала, что в Украине разница в 1 час. Это мне сюда, да? О! Здорово, платье какое-то. Nice tune. Damn sad though. Then it successfully conveys my В mood. смысле МСК? What do you seek here? Looking for the puffins. Have I found them? А почему? We've no coin. Leave us be. Think there's been a mistake. Sorry. Thought our landlord had hired another thug to collect from us. Don't want any coin from you. In fact, I'm willing to pay you, provided you agree to get the word out about Madame Irina's new play. Oh, afraid that's impossible. Ever since we premiered our fateful ballad about Holy Hemmelfart, who his faith ignores, gorges himself, diddles old whores, Fatso's gang has been harassing us incessantly. Fatso's gang? Common thugs in the church's pay. City's full of gangs like that now. They threatened me, sir. Said they round off her pointy ears with a carving knife. They don't let us perform. Chase away spectators, destroy our instruments. Lately they've taken to lurking outside our home. We're at wit's end, no clue what to do. По картам это Украина, Владимира. All right. Say I get Fatso and his boys to leave you alone. Will you publicize Irina's play then? Сложно очень для моего понимания. But you shan't find it easy. There's no talking to that lot. Бля, я так заебала. В одном задании еще 15 заданий. Иди, блядь, сделай то, сё, это, блядь, 5-е, 10-е, и получишь кусок говна на лопате.
Бандит, бандит. So you're the ones. Oi, Fatso, look what we got here. Is it just me, or you got cat eyes? Right, he does. Stray cat must have fucked his mum. Ха-ха-ха, ебать, шутка. City of eternal fire, cat shit. Я не знаю, что такое Луганск. Leave the puffins alone. Я знаю, что ты в Луганске. Called him an allmonger. I'd sooner snuff out the holy flame itself. Просто я думала, что это все Украина, и в Украине должно быть время. Я не подумала, что это не всегда зависит от всей страны. Leave the puffins alone. Aye, we will. Ты, ебать, не знаешь, что такое Осетия, блядь. Осетия вообще это страна вроде как. А, он понял, что это магия? Секу. Не понял. Ну ладно. Республика Осетия, наверное. В общем, неважно, давайте не будем про геологию. And don't dare think we've forgotten our promise. We'll strip our voices ragged praising Arena's new play. How much will I owe you? Not a copper. Helped us out. See no reason why we shouldn't help you. Get half of town to come to the play. Wait and see. Some quick preparations and we'll be out in the streets. Till the next. Какую физику? Это я, по-моему, в курсе. Когда кончится, не знаешь? Не думаю, я о физике тоже не шарю. Doppler belongs in a fire, not on stage. Где эта курица? А, бля, показано на карте же. Не понял. Не понял, понял, не понял. Не понял. Куда бежать? А. Бля, ну она тут и запряталась где. Ah, there you are. Managed to hire some ushers. Wonderful. That's one matter resolved. Wanted to talk about the text itself. Кончится. It's not at all. Ну, я надеюсь, что кончится. Так заебали эти войны, на самом деле, пиздец. I was willing to relax my standards to help Dudu, but we may have something very interesting here. I've very clear ideas who to cast as the servant, the witcher, and the queen, but I'm not certain who should play the prince and the princess. Who's playing the Witcher? An amateur. It'll be my first time working with him, but I'm confident he'll pull it off. Newcomer to the troupe? In a sense. Oh, stop pretending you don't know. I'm talking about you. I'm no actor. Might not have noticed, but I'm a little low on emotional expression. But that's perfect. After all, you're to play the Witcher, not the princess. Besides, you must appear on stage. Dudu must see you. It's the crux of this entire endeavor. You're right. Just never thought I'd have to do something like this. You'll be fine, dear. You need only strut on stage, great sword in hand, furl your brow, make some threatening faces, then deliver a few lines. Дуду, ты тут? So, about the princess. Small part, but an important one. Any idea who could play her? Priscilla would be the obvious choice. She's young and beautiful.
А сейчас я буду есть сыр. Тут на днях увидела видео, как какие-то китухи едят брауни или что-то вроде того. Они начинают это все есть. Такие. И я такая, фу, боже! И выключила это все к херам. Кто будет играть княжну, ребят? Надважил ты княжна. Let's have Priscilla do it. No offense, but most people... Assign greater importance to appearance than to talent. Ты, конечно, это не старая и не уродина. I'm certain she'll be wonderful. So who do you see playing the Doppler Prince? I'm finding it hard to decide between two candidates. Abelard Ritzer would be the safer bet. He's been part of our troupe for ages, has flawless technique. А что ж она красивее? Doesn't exactly captivate the crowds. Who's your other option? Maxim Bollier, outstanding actor, and audiences love him. But sadly, I can never be sure he'll show up sober, or that he'll show up at all. Let's risk it and give the role to Maxim. He's had a good spell of late, so maybe he won't let us down. All right, got the cast figured out. It seems so. Prepared to plunge headlong into your career as a mama? We can start now. Looked over the script out of curiosity. We can start anytime. Загрязненная жижа. Well, we've no time to lose. Come to the stage. Zoltan, what are you Ну, doing выбери here? себе что-нибудь попроще. Prissy told me you like to putting on a play. Were you playing the lead? I'm not the lead. Oh, I thought to myself, I'd sooner shave my beard than miss that. Tell me, Witcher, are you going to В wear смысле, those там at же the есть Christmas? выбор, куда на какой метеорит ты прилетишь, не? Before you go on stage. Good luck. А, окей. Ladies and gentlemen, most honorable citizens of the hallowed city of Novigrad, welcome. We have for you an exquisite comedy. Its title, The Doppler's Salvation. The players, Witcher Geralt as himself, Katarina as the queen, Leo Ribe as the humble servant, appearing as Катарина. the prince, the delight of audiences far and wide, Maxim Bollier. Я уверена, что Надважил состоит в БДСМ-группах и ищет себе эту... А, вернее, это, в фабликах фемдома. Priscilla. Ищет все страдания. Киска! Ну, это вроде не всегда страпоны. Я не профессионал в этом, если честно, не могу ничего сказать. Show him in. I must speak to the man. Что это за шмонька? But first, some wine to steady my hand. Witcher, your task is a matter most tender. Her monster shall show at tonight's Не всегда, бля. splendor. Уж насол БДСМ. Kill the beast if he shows. Ну, похудела. The reward you'll receive on my fine pillows. To slay beasts most foul, 'twas for this I was made. I kill as my calling, not just to get paid.
He's swallowed the bait, this fool of a witcher. I'll ensure the foul bow reveals his true figure. The monster revealed, the witcher shall strike. The beast will he slay, thrust his head on a... Уже нашли себе госпожу, которая постоянно унижает при любом неверном действии. This beast, though at least ere he goes, he'll enjoy a last feast. Что за говно? Gathered are we, a host fair and noble, to celebrate this day, the princess's betrothal. Alas, no monster do I see or hear. Maybe he hid in the cellar. Or a barrel of beer. My dear, long have we hid our love's tender fires. Бля. Months I held back my loins' heart desires. Tonight shall it end. Be my wife. That's my plea. And then I shall pluck your ripe virginity. Oh, darling, I will, I will, I will! Wait, with wine must we toast this moment joyful. If not, a foul curse shall rend your lives woeful. 69 это немного не о страпонах, если чё. My bowels contract, a foul beast to deliver. Hark, hark. 'Tis no prince, but a Doppler impostor. Seems men's hearts can love, for changelings foster. Behold, Witcher, the beast of which I spoke. Unleash your sword. Let fly the killing stroke. Stop, stop, beast or man! 'Tis my love, my betrothed. Sheath your blades, fear a Doppler. 'Tis a thing most foolish. Changing one's shape does not make one ghoulish. Remember, 'tis not flesh a monster makes. But a heart that is base, such as in this knave aches. Witcher, 'tis true. This wretch's foul suspicions tainted my mind with this plan so malicious. The Doppler must live. My daughter he'll wed. Beast or man, she loves him truly, without dread. 'Tis our tale's end, good folk, and its moral is this. Show love for Dopplers, as well as for fish. The Witcher is just a true Doppler's friend. But you, foul page, in chains you shall end. Guard! Call the guard! Remove the traitor at once! Hey, hear the princess's command? Come up here. Come on then, governor. Up you go. On stage. Хера себе. What's the traitor scum in the dungeon? Как он там оказался? In the end, everyone will live happily ever after. Не он ли охранник, не? Doppler and princess wed the same night. The servant's heart melted. He wept at the sight. Dopplers to the stake! Burn them all! Give it a rest, mate. Can't you see it's all in fun? This is a comedy. A ghoul could play the prince. Lighten up, for God's sake.
Киска. Киска, киска, киска. Я сожрала целую упаковку. Geralt, you recognized me. How'd you do it? Greetings, Dudu. Heard about that souvenir Horson left on your face. So, you know everything? Have you seen Ciri? Сказала, да, целую упаковку сыра. No. Still looking for it. Masterful. You did great. Haven't they laughed that hard in ages? Lads won't believe it when I tell them. Explain one thing to me. How do you and Dandelion manage to Ну displace ты мышь, ля ты Horson крыса. and the temple guard all at the Да. same time? It's not as if we planned it. Сыр-то вкусный. I know Ciri went back to Horson's to get you. How'd you manage to Какой escape? сыр? I ran after her, wanting to keep Олтермани. I'd have been a hindrance. She called out to me and treated me to shapeshift and disappear. I tried to find them, Ciri and Dandelion. It was as if they turned to vapor. Fearing for my life, I shifted each day, becoming someone else. Even considered turning into Ciri to trick her pursuers, but Просто Олтермани легкий. Geralt, when did you last see Cyrilla? Been a while, hasn't it? A while, yeah. For me, likewise. Must be a full-grown lass by now. Do us a wee favour. Show us Ciri for a moment. Я не особо люблю Маздам, по-моему. Transform. Change into her. I feel strange. Both of you staring at me bug-eyed. Is that enough? Yeah. Plenty. Bad idea. Not angry with me, are you, Geralt? No. I feel relieved. And Dandelion? Were you able to find him? Witch hunters nabbed him, but there's good news too. We think we can free Dandelion. Just need your help. Маздам не особо люблю, Гауту более-менее, но тоже уже не особо нравится. В последнее время я ем только финский сыр Олтермани, а не всякое говно из пятерочки или ленты, которые в упаковках таких. Listen, you'll manage. Everybody believes Menga's missing. You can make up any story you want. Буржуй сыра My не lads да. and me will lie in ambush in the ravine. Это да. Geralt will then join us and we'll await word from you. Серега работает на мясной этой, какого? В мясной фирме мясо приносит иногда, даже овощи замороженные, иногда мороженое. Мамка приносит тоже мороженое иногда, валевское, сыр, йогурты, молоко, сливки. What happens after? I hope you don't expect me Потому to что я сыр с плесенью старая вина. burning the occasional heretic to keep up appearances? No. Once it's over, we expect to see you at the Rosemarian time, where we'll all meet. To get pissed like wild badgers. So, settled? Let's get to work. Not bad at all for your first time out. Just a few minor trip-ups. The performance in general, what did you think? I doubt the audience understood it all, but that's to be expected. I'm just pleased the Puffins got the word out. That was quite the crowd. Such a shame Maxim went on stage inebriated after all. Some of the crowd demanded refunds. Here you are, your fee. I must admit your style of mumming, well, it's quite minimalist. Did you study anywhere? At Kaer Morhen. Мари говнопродукты. Maximum effect. Thanks for the coin. А чё так? Как, блядь, выйти? Not safe round here. Just look at the freak.
The threatening stride, the gaze oh so Понятно. No lollygagging. Своих не ем, особенно рыбу. Вообще не особо люблю все такое. А максимум, наверное, вот чего мне хочется сейчас, что пипец прям, так это бутербродов с икрой. Но я уверена, что я поем, и мне станет плохо. Угу. Хочу, скоро Новый год. Как бы. Ебать. Кто это, блядь, такой в кустах, сука, сидит? Ебать, копать. Seems everything's ready. Бутеры с икрой. Ты знаешь, что я обычно ем? Обычно я ем гречу. Могу себе позволить запросить икру. Не черную же. Четвертый день дошики завариваю. Знаешь что? 4 дня дошиков. Хочешь, я тебе кое-что скажу? Если ты ешь 3 раза в день, то дошики, они стоят сколько? Уже около 40 рублей. 3 дошика в день — это 120 рублей. На 4 дня это 480 рублей. Ты знаешь, сколько гречи ты можешь купить на это? Минимум упаковок 5. Хорошо, 4 на 4, 160 рублей. Ты знаешь, сколько можешь упаковок гречи купить? Минимум 2. И есть по несколько раз в день. А еще и гастрит вряд ли получишь. Душно, ребята, открывайте окна. Кабачковую икру вообще, бля, да. Гречка не особо полезна в больших количествах. А, ну, блядь, ну да, ну тогда дошик лучше есть, ты прав, абсолютно. Бля, ничего не скажешь, брат. Дошик определенно лучше, там бульон есть. Fine, she can stay. On one condition. Ну, естественно, как бы каждыми днями исключительно гречей питаться, это такое себе, но должны быть еще какие-нибудь овощи в рационе. Так ничего не мешает тебе взять каких-нибудь замороженных горохов за те же, сколько, 50 рублей. И делать себе гречу с горохом. Don't really feel like it. You two play. All right. You know the basics, that's clear. Now we can play for real. В Китае рис, Михаил. Если что, там, по-моему, 7 миллионов. А, нет, 7 миллионов, это только у нас. Там 1,4 миллиарда людей, если что. Не знаю, сколько из них питаются рисом. Ничего, живы-здоровы, плодятся вон, как видишь. Ничего. А, бля, 3 миллиарда, а не миллиона. Ой, тупая. Ну ладно, неважно. Я вас проверяла. 1,4 это только в Китае. Если уже не больше.
лошадку-то за что? Ну, еще как бы в России тоже вообще-то едят рис. И практически везде едят рис. Я так думаю. Dandelion. Damn it. Не понял. А, найти след, они с ними воевать будут. Rode through here. Shit, lost him. Gotta look for tracks. О. Типа и в рисе, и в гречке нет ничего плохого, как бы этим питались. Бля, что это? Я так не хочу. What? Lost your nerve? Prints are deep. Horse was carrying a heavy load. Бля, короче, сюда иди, блядь. Какого хуя? Мой транспорт, блядь, тут не это. Run, Roach. Come on, Roach. Так что мешает тебе делать разные блюда с рисом? По сути дела, ничего. Ну ты, блядь, можешь накупить себе этих даже, как его, бульонных кубиков за 20 рублей. Ты покупаешь себе бульонных кубиков упаковку и делаешь себе рис по рецепту дошика. Как бы, да, это тоже не вредно. Ну, и, блядь, не полезно. Пиздец. Они разделяются, следы. Видимо, не здесь. Или здесь. Slow now. Whoa. Anyone ride through here? 2 men. One slung over the saddle like a sack. Это и то выходит дешевле, чем на 4 дня 160 рублей. But 'twere a wench you were carrying, swear it on me head, squealing and wailing so. С рисом, да. С рисом. Where'd you come from? Окей, все-таки налево поехал. Бля, это не лево. Вы чё, ёбнутые? Налево он поехал. Ой, еблан. Из 2 дорог это, блядь, право. Looks like it might have started limping. Так, в Индии видел магазины с рисом, где только рис, на штук 50 видов. И на витрине маленькие стаканчики. Разными рисами они там нюхают и пробуют. А наркоманы хуевы обдолбятся своим рисом. Лошадь. Take it easy. Так. Their horse collapsed. Can't be far. Hey, What is it? you tell me. One of them hunters barged into our hut,
turned us out before we could so much as fart in protest. There another man with him? Tall, dark-haired? Aye, jabbering the whole time. Dandelion. So, Hunter's barricaded himself inside? There another way in? Truth be told, there is. Want to get rid of this Hunter or not? Honest? We'd see you all gone. But he'll do for a start. Заходи сзади. The key. Cellar door around the back. Thanks. Бля, им пстись, колопстись. Sit there. There, I said, and shut it. All right. All right. But what then? How long do you think you've been keeping this? Quiet. Don't worry about me. I'll be quiet. But those halflings, you can't trust them, you know. Once I saw one of them. Ouch! Как открыть-то, бля? Not like I really have a choice now, do I? Бля. Дверь победила. Это не дверь была, это подвал. Подвал победил, наконец-то. Не 1-0, это уже, по-моему, 2-0 или 3-0. Ты что, не помнишь, как я в этом спускалась? Подвал. В Варзоне. Блять! 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 Ебучайший случай. Тут же знал, что этих додиков такой глубокий подвал. Not like I really have a choice now, do I? And there'll be no trickery along the way. I could wring your neck like a fat hen, you realize? Yes, but I also realize you won't. И как я должна туда подняться? Whereas alive, like I said, 100 gold. You've made a wise choice. Very wise. Might not be more than a sergeant today, but tomorrow. Quiet. Блять, нихуя он такой жесткий. Ты чё, пес? Бля, я бахнула зачем-то от плесени. Блять, да можешь ты драться-то, уёбок. И чё, ты ничего не таскал с собой? У тебя же меч охренительный. О. Используй ихний. Не в меня без разрешения входить. Тут другие штуки-дрюки лежат. Сейчас попробуем собрать. Нет, 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 нет. Я еще не собрала ничего. Priscilla, what are you doing here? You all right? You had me worried sick. Dandelion, you rascal. Got this lass to thank for his racing after yous. She chivied and chivied. Shame you arrived too late to see us hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Geralt. Негойный. Dandelion, I need to ask you something. It's important, so focus. В общем-то. Where's Ciri? Ciri? I thought, seeing how you're here, you haven't seen her?
Well, I don't know where she is. When did you last see her? Вкратце. We were on Temple Isle, running from Whoreson's men. Надеюсь, я-то окажусь там же. Бежать в сторону храмового острова. Ебать, а как я там? Да отвалите, а. О, СПС. Дай запрыгнуть на тебя. Да ёпта, какая же, блядь, тупая лошадь. Leave your horse! We have to! We're almost there! Нихуя, у него какой-то меч мощный. Мощнее, чем у этого дурика. Экспрессо, да. Dandelion! А что за чмоня там меня орать начала? До свидули. Siri? Вот лох. Damn it. Здесь умирал раз 20. Ну ты, наверное, на сложности на другой играл. Тот чмошник, с которым я это, нет? Вроде. What an adventure. One minute we were pulling off the heist of the century, the next we were prey. A pack of hunters on our tail. Yeah, a splendid story, but I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the halflings they saw nothing at all. Gave me enough material for a volume of ballads. And this one will sell like hotcakes. That all you care about? The ballads this'll inspire? Egos swell a bit lately? Getting more and more selfish with На age. максималке What is пытался. that about? Но это не для меня. Siri. Я расслабиться Why would I хотела. ever worry about her? You have any idea how she fights? The girl can take care of herself, believe me. Anyway, she's got to come back for that little box. The trinket that started it all. Mean this? Нет. You get it from Whoreson? Whoa, Siri will be overjoyed. Whoreson, on the other hand's got to be Нет. pretty furious. Siri ever tell you what this is? And Whoreson, why'd she go to him with it? Ты уволень в домике раз 50 убил. Я не знаю, как у тебя хватило силы и нервов на это все. What? Her magic bauble was broken. Whoreson had access to the mages who could fix it. Besides, she needed help deciphering a curse. It's incantation. Know any more about the curse? Something specific, a detail, anything? Well, I know the words. You're kidding. No, they were Elven. Ciri was constantly repeating them to herself. Probably not to forget. Went like this. Vafile Elaine, Kiadmil Foli. Gladiv Dorn Ep Tanaid, Bundro Isne Iakas. Doesn't mean a thing to me. Even less to me. Ну, видишь, зато какой непуковзрываемый стал. Ну, что так не She скажешь. slipped away again. I was so close.
Подожди, с нами поиграешь, у тебя снова все. She came here from Velen. Somebody there helped her apparently. Maybe she went back. Doubt it. Ты сейчас, блядь, на кого He's намекаешь? the one helped Ciri. Said she rode off to Novigrad to look for Yen and me. And Yen's in Skellige, looking into traces she thinks Ciri left behind there. So, Skellige? Skellige. Ты не видишь? Но я достаю уже свой блокнотик. I'll gladly have a go at 'em when you're done. Let's get back to the Rosemary in time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. Запить сыр, спасибо. We haven't seen each other. Ну ты играл с нами, но ты же играл с нами не так долго. Это, понимаешь, долгий процесс. See you soon. And thanks again for today. Я хочу остаться там же. И пойду лутать их домик. Здорово. Man will be thrilled. Come on. Бля. Как мне воспользоваться? Во. Так. Говоришь, тут куча всяких грустных штучек-дрючек. Я знала, что тут непростые вещи. Но я подумала, что мне придется все равно возвращаться. Думал, опять победю. Ха-ха, хуй тебе. Ха-ха-ха. Здрасте. Блять, тут только что был звук, как будто кто-то зашел. Искал крутые штуки-дрюки, а тут ничего нет. Кроме помойных кружек. А это как разобрать? То есть мы вышли из этой фигни, да? А теперь она типа по новой закрыта. Ясно, понятно. Еще задание какое-то. А я думала, кстати, ты вот думал, что ты опять победишь, а я думала, что здесь посольство из Винного края. Это мне пока не надо. We are grateful. Но сначала выполни задание. So, we got this wee gift for you. Portrait of the Hierarch. Nice. Ah, it's nothing really. Сайт-квесты проходить не будем. Зачем? Just, if you wouldn't mind not mentioning where you got Ну, можно пройтись по ним. All right. Farewell. Так. Давай рынок. Там вроде должны быть все эти штучки. Так, журнал. Доп. Задание. Старый знакомый. Найти книгу в красной обложке. Окей. Interested in books? You don't look this.
Farewell. The merry adventures of Muriel the lovely harlot, adorned with humorous engravings. Совет товарищам. Sent by Triss, must have been. Так, окей, найти книгу, используя ведьмачье чутье. Я нашла книгу. И... А, я нашла книгу, но не красную. Treatment of furuncles through cauterization. A study. My manifesto. Must be it. There's a letter inside. Chiromancy. Or the noble art of cheese divination. Что ж, тиромантия. Как интересно. Письмо. Письмо от Авакия невозможности. Ага, понятно. Очень интересно. Задание старый знакомый, да? Так, журнал. Дополнительные кабаре, враг народа. За колдуньями перед убежищем Филипп. Сейчас мы здесь пройдем то, что тут есть. Ебать. Что за... Куда бежать? Аж так башка болит. Чё это? Давайте пока попробуем что-то другое. Сросшая в его лагере, Гвинт. Это я не хочу. Короля нищих. Типа закрыть локацию на 100%. Те 9 или больше очков умений. Да, я знаю. Бля, ты чё, тупая лошадь? Я не знаю, что прокачивать. Although he is, girls can't seem to look away. A witcher. Oh, now that's the line. А мне ничего не нравится. Блядь, подруга, это ты будешь отлично выглядеть на мне. А я-то буду над тобой. Ебать. Ты меч-то свой ебучий достанешь? Сука, палку-ебалку свою не может. Это типа мне надо было поговорить, да? А как мне туда попасть? Я не туда зашла, да? Судя по всему. Так, а куда? Как я должна там оказаться? Нихуя не понимаю, блядь. В этой ебучей игре, сука, столько всяких, блядь, ебучих переулков. Я ебу, что ли? Куда мне, блядь, идти? Привет. The last individual who tried to come in on my business, it took them a month to find him. Am I being Как минимум clear? тоже. Chief, eh? What's the fuss about? Я не знаю, что это. Can you not treat me as a bit of healthy competition? Why are you even talking to him, Duke? I've always maintained 2 smashed knees are worth 1,000 words. Oh, get out. Glad you came. There a problem? A problem? There's some kind of problem here, gents.
Oh, just wanted you to meet my new pals before the bugger the fuck off. Because we're just parting, right? We'll have our reckoning yet, Chief. Soon. What's this? Some flea-ridden mutant got you scared, Duke? Just say the word. I'll take care of him. Take a peek at what he's got inside, then make the midget eat it. Sound good? Next time, Earl. Let's go. Right, and don't show your hides round here ever again. Well, that puts me up to the neck in fucking shite without the shovel. What's this all about? Doing business with them? Ой, бля, я так заебал. Exactly the plowing opposite. See, Geralt, old АСМР. pal, About to ask me for help, aren't you? the thing is, I sort of kind of owe a wee sum to a mutual acquaintance, Francis Bedlam, the king of beggars. To pay off the debt, I've made up my mind to get Надо, я serious. сыра обожралась. Сколько времени уже? Час Getting better by 11. the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. Rarest of them fetch princely sums these days. Ну, ща я этот сдам Sadly, это, that's наверное. not exactly arcane knowledge. Пойду тоже. Got a buyer in heat for my collection, missing just 3 cards. But Duke's dregs are all over Пойду my сварю ass, so кускус на завтра или what do you киноа, say, Geralt? чтобы не жрать потом упаковку сыра. You can handle this, Sultan. Sure. Or I might just discover I look great without ears or hands. Apparently the king of beggars accepts both as... Бля, я не буду играть в Гвинт, я не люблю это говно. I'll think about it. Thanks. So long, Geralt. To be a purveyor of cheap whores. What was that about? She spat in my face. Or might as well have. Called me a whoremonger and a witless hack. Can you imagine? Wit is my forte. Gotta say, Priscilla's really growing on me. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. I need coin. So, if you happen to get a break between drowners and ekamajigs, maybe you can Бля, help a little friend out. старому приятелю бы еблом по столу поелозить. Maybe the Vivaldis would give you a loan. I'd vouch for you. Funny you mention that. I went to see Vivaldi. Know what he said? Witchers are no good as guarantors. Risk of premature death is way too high. But I have another idea. I dated this girl once, Sophronia. That's a name if you can believe it. Has a merchant for a father, importer of spices from Zerrikania. And Daddy Dear would never Как же abuse his daughter душно, Dear. блядь, как много текста, как много мультиков. Fine. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Irina, one of her props. You know, the kind they use during performances? Get that, then meet me outside Sophronia's house. Fine, but... Geralt, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. Get the sword from Madame Irina and meet me outside Sophronia's at sunset. Old man Newman left me a gift last time. What? This He lie. never given me nothing but sometimes. What's he schemed up this time?
Как я поняла, это тоже не дает. Это все с обычным предметом. Награда за освобождение. Так, должны быть ворота, да, говоришь? Это не ворот. Тут, блядь, оббегать пиздец как много. Eternal fire protects us, gives monsters the shits. Everyone knows you ought to wear a quiver on your back, not swords, amateur. Oh! Ladies, mutants, blasphemers, Let me live. Stop it! He's not guilty! Telling you for the last time, go away. Where are you scurrying to, Rich? Let's see your pass. Pass? What pass? Kind of pass confirms you ain't no mage. Can't enter or leave Novigrad without it. Why have you shut the city gates? So's we can clean it of mages, witches and other scum that's crawled here since the war began. Aim to catch every last one of them, toss them on a flaming pyre like poxy livestock. Sorry, don't have a pass. You'll scurry no further then. Next! Hang on. How do I get one? Start by making an offering to the church. Then you'll need 3 pure souls to confirm. Let him through. Бля, Here's я his papers. заебалась так. But we're... Not your concern. Back to your post. Regards from Siggy Reuven. Блять, найду это как. Должны быть ворота. С какой стороны ты зайти? Тут показывает, что ты заходишь. Проходишь сюда. Здесь закрыто. Здесь закрыто. Я как... Пройдёт. Что со звуком? Я никуда не ушла. Тупо блатной тирши за звуком. Ты куда ушла? Куда? Я никуда не уходила. Просто микрофон переместила. Куда мне идти, блядь? Не понимаю, нах. Чё за ебучие, блядь, лабиринты, сука? Никакого, блядь, никаких ворот, никакой хуеты тут такого плана нет, блядь. Я не буду где пройти в эту залупу конченую. Здесь не зайти, блядь, тут не зайти. Вообще уёбок какой-то сидит на земле. Заходишь сюда, тут не пройти, блядь, никуда. Тут еще что-то спальное место, сука. Вокруг. Пробеги направо от места, где ты пыталась. Вот сюда, да?
as the black ones are chasing gorillas around the Kedweni woods. Open up. Угу. Я нашла, спасибо. Пиздец, нахуй вот ставить вот эту вот залупу. Should pick your men more carefully. Rico blew his cover like a novice. Yeah, he told me. And I told him to leave town. Нахуй показывать по этому ебучему навигатору то место, откуда ты, блядь, не можешь проехать и пройти. Так. Это мы прошли. Что там еще есть? Дополнительные задания. Око за око. Раше в его лагере. Хабаре. Погнали, блядь, в кабаре. Нам не туда, нам вот сюда. А, сейчас он типа показывает нормально, где выход. Ебануться просто. Надо запомнить это говно. Прося в лес. Между прочим, была у нас такая ситуация, когда мы пошли с моим дядей в лес. Походили кругами, я говорю, нам в ту сторону идти, потому что я явно запомнила, откуда мы пришли, сколько раз мы поворачивались и куда нам идти обратно. А он меня все хотел затащить в какую-то залупу, блядь, глубже в лес. Так что не надо. Got a request. Need to borrow one of your props. Навигатора. Swords you use for Кто stage не понял, battles. тот поймет. Whatever do you need that for? I don't know, but Dandelion claims it's essential. Oh, yes. I suspected Master Dandelion. Я пожралась этим сыром, мне теперь плохо, ребят. Я не поняла. Что там говорила про негорячий пуканчик? Thanks. I'll try not to Это damage скорее из-за того, что я уже просто устала. Блять, слишком много текста, слишком много мультиков. Я, блядь, не привыкла к таким играм. Вот. Какие-то, блядь, ебучие лабиринты, через которых хуй знает, как вообще проходить, блядь. Хуенчик, блядь. Слушай, есть лайфхак один, говорят, помогает, если устала, отдыхай. Пиздец, ты прям как моя мама. Мама мне сказала, она увидела, что я заебанная, что я агрессивная стала, капец. И сказала, возьми себе за привычку брать 2 выходных. Никто не может работать по 5 дней в неделю, а учитывая то, что сидишь часов по 10 за компьютером, никуда не выходя. Бля, как же вы заебали меня. Иди сюда, нах. Заебали респавниться тут. Человек ублюдка младшего. Младшего уже нет, а ты еще здесь тут пытаешься из себя что-то представлять. Так. Если хочешь идти, иди. Это тоже репертуар. Вот это все твои компьютеры. Не, я не думаю, что дело в компьютерах на самом деле. Все чутка сложнее, чем просто компьютеры. У подруги график 4/4 стал. И я вот думаю. Вот. Я вот думаю, что мы будем с ней очень часто тусить в эти ее 4 выходных. С пару дней из этих выходных можно будет выделить потусить, но это, конечно, в идеале, и мне кажется, что мы слишком быстро надоедим друг другу. Кстати, не, я на 4 дня не собираюсь отходить. Мне хватит и... Are you serious? That's your brilliant plan?
Просто охуенный план. Надежный, как швейцарские часы. Если я не ошибаюсь. You've written what? So you know what to say during the performance. Here, and your mask. Put it on. Sophronia can't recognize you. But... No time. Sophronia's coming. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. Stop right there. What is this? Help! Save me! Tremble, flaxen-haired wench. Then bow before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! 'Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. More like the Crimson Asshole. Silence, vermin! You shall regret the day. Пурпурный балабол. I've been hit! Ow! To the house, quickly! He shan't get us there! Eternal fire, what do you want from us? Leave us be! This rogue will soon run off. I'm sure of it. He wouldn't chance getting caught by the guards. Would he? Бля, вот это игра. Да, вообще. Я в шоках, если честно. Урыл, так сказать. Life's wet enough in the gutter. Got my eye on you, white one. Hey, darling. Like what you see? You never given me nothing but floppy diddly. We don't know how to give one. Ну и где этот веточ? Saying I'm no good at giving. You always will. Think I pissed me trousers. How are things, Doo-Doo? So, I suppose. Might have been days in the past when I'd have said, wonderful. But I can't complain. I'm in one piece. Not bound to a stake Да, я atop a думаю, fire. всё. Сколько времени ждаю? 28. Всё, пока. Take care of yourself, Doo-Doo. Oh, those bigots haven't the cunning to strip me of this mask. Лютик хуй знает, где сейчас. This night. Got a snake's tail as well. Sometimes it's a handful. Black ones, Redanians. Long as they pay. Ха, лишь бы платили, не били. Я пошутила, подруга. Я тебя бить не собираюсь. Give me nothing but floppy diddly. You don't know how to give. Saying I'm no good at giving. To give, you got to have talent and character. Сидит он, блядь, расслабив свое чело. Long as they pay and don't hit. I need a rest. Ладно, я... да, она правильно говорит. Слышь? Нет тут сражи! Admits to yourself. I need a rest. Я тоже должна отдохнуть. Нажралась, ведь ты как потом еще играть будешь, пособирать доски объявлений, там будут монстры страшные. Спасибо. Спасибо. Дурочка, что ли? Ты что, меня соблазняешь? Вообще кажется, что ты беременная. Ладно. В общем, я думаю, на этом можно закончить. Я устала, блядь. Просто пиздататься, как устала. Посмотрим. Кабаре. Завтра хунт. Да, я думаю, завтра хунт. Слишком очень много. Чё, стой.
Стою. А чё сохраняться-то? Тут у меня все это. Последнее самое задание. Ладно, сохранимся. Так быть. А как удалить? Удалить, сохранить. Ой. Да здравствует искусство. Сколько стою? Стою всю ночь. Все, ладнушки, ребята. Я реально пошла, я что-то заебалась, пиздос. Как, пойду, наверное, выпью таблетос, потому что этим сыром я обожралась так, что пипец. И пойду на завтрак какую-нибудь крупу сварю неполезную. ББ, ГГ, ВП, ПП, ЖЖ, СИСИ, ТТ, ГГ, ЗЗ. Да, до завтра я постараюсь пораньше, там в 2-3 часа где-нибудь буду. Я по МСК. Сразу в хунт. Даже сегодня настрою под хунт, я думаю. Вот. Так что чмоки в щеки. Базар вокзал. Так что чмоки в щеки, споки-ноки. До завтрачка. Пошла вызывать рвоту. Ха-ха. От сыра.